ভালো চেক দেন এবার সমস্যা কি thumbnail change আর ভ্যালোরেন্টের দেওয়া চেঞ্জ করুন Yalla, peace. Hey, this bro is loading. HD এবার তো ঠিক আছে loading. अभी ठीक है এবার ঠিক আছে अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है आइए चलो 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 पीछे की आवाज बंद करो पीछे की किसकी आवाज? कौन सी? हम लोग की बंद है ना ना This one. Hello, hello, hello. I mean, it's okay. अगर चालू भी है तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं है इसको. कैसे देखो तो? মানে বাফারিং টাফারিং দিতেছে? no 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 কি? তো আমি আরেকটা কাজ করতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে এখানে আমি একটা পোস্ট দিতে চাচ্ছিলাম। আবার দিতেছে, আবার বাফারিং দিতেছে, আই এম শিওর। নাইট হ্যাকার up chicken WB chicken last match perfect. Hello night hacker, WB ने chicken लिया? जीते আচ্ছা ইংলিশে কেন লিখতেছি ভাই? ইংলিশেই লিখি না, বাংলা লিখি। সবাই হ্যাঁ আসো বানান কি হবে? তো आइए স্যাড ফেস কেন দিচ্ছি? why I'm sad bro? I'm not sad, I'm happy, hi but वो चिकन हैप्पी हैप्पी मेरे पेट हैप्पी में है। हाँ नो नो हमने नो 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 हमने नो खा लिया वो चिकन, वो हमारे पेट में है, चलो 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 अभी हम वो खा लिए हैं। ओके गाइस, वेलकम। स्क्रीन शेयरটা বন্ধ করি। ভালো সম্ভাবনা থাকছে। তো দেখা যাক আমি যদি বলি এখান থেকে আমার যদি প্রেডিকশন দেওয়া লাগে আমি কিন্তু টিম ফ্ল্যাশকে এবার প্রেডিকশনে রাখবো। ডাবল আওয়াজ আসে ডাবল আওয়াজ অবশ্যই। আসে সো কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু হয়ে যাবে আমাদের প্রথম ইরাঙ্গেল ম্যাচটা শুরু। সো গাইস আপনারাও কিন্তু প্রেডিকশনটা দিয়ে দিতে পারেন, কমেন্ট বক্সে কিন্তু লিখে দিতে পারেন কোন দল পেতে যাচ্ছে এই ম্যাচে চিকেন ডিনার, এবং দিন শেষে ম্যাচ শেষে কিন্তু সেটা মিলিয়ে নিতে পারেন। সো হিয়ার উই গো, প্রথম ইরাঙ্গেল আমাদের লাস্ট চান্সের অন ইউর স্ক্রিন। প্রথমের অ্যাঙ্গেল রাইট নাও যদি দেখতে পাচ্ছি প্লেন সেটি কিন্তু চলে এসেছে আমাদের মনিটর সামনে। ভাই, সেই জায়গা থেকে স্যার। প্লেন প্যাডটা অনেকটাই গেস করা যাচ্ছে যে মির্জা পাওয়ার থেকে সরাসরি হয়তো জর্জ স্কুল কি করেন সাউদার্ন কি সিটি জানি শেষ বললেন মাথায় একদম ক্যামেরার সাইজ ওয়েস্টার্ন থেকে সাইডে ঠিক হয়তো আছে। চলে যাবে, বাট না, সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি হসপিটালের নিচে ঠিক আছে গার্ড মোটামুটি পাস করে আর তারা কিন্তু হচ্ছে এখান থেকে ending আপনি যে matchটা স্ট্রিমটা পেয়ে যাচ্ছে। দেখতেছেন সেখান ওটা থেকে এইচডি করে এগিয়ে দেন যেতে পারে যদি সেভারনি প্লেয়াররা,
তাহলে তো কিন্তু করা একটু ভেসে যাওয়া পসিবল, আবার ভেহিকল যদি পায় তাহলে তো আরো ভালো। বাট রাইট নাও যেটি দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি সবাই কিন্তু তাদের গন্তব্যে যেতে পারবে। সেখান থেকে শুরুতেই জাম দিয়ে দিচ্ছে প্লেয়ার্সরা। দেখতে পাবো বয়েজদেরকে অলটার ইগো শুরুতেই জাম দিয়ে দিয়েছিল হচ্ছে 9Z অ্যান্ড আর্করেড। তারা হয়তো এখান থেকে রোজক বা তার সামনের এরিয়াগুলো ক্যাপচার করতেছে। ইনার সার্কেল তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি মিলিটারি কেন্দ্রিক যাচ্ছে, অ্যান্ড মিলিটারি কেন্দ্রিক যদি সার্কেল আসে তাহলে কিন্তু আসলে বিপদ সবার জন্যই অপেক্ষা করবে যারা কিনা মিলিটারি কেন্দ্রিক দিকে যায়নি। সেখান থেকে বোর্স এখন কিন্তু মির্জা পাওয়ারে রয়েছে। মির্জা পাওয়ার সাইডটা টোটালি তাদের কন্ট্রোলে রেখেই কিন্তু লুটটা সেরে নিয়ে তাদের পরবর্তী ফাইটের জন্য যেতে চাইবে। সেখান থেকে বর্তমানে যদি আইএনএফ এর কথা বলি, লুকসের কথা বলি, যারা কিনা গাট্টান্ডা আশেপাশের সাইডগুলো থেকেই কিন্তু জাম দিয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই ইনার সার্কেল তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি মিলিটারি বেইজের দিকে কিন্তু তারা এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছেন। সার্কেল যেটা তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু কিছুটা প্রবলেমেটিক, অনেকটা এরিয়া থাকবে যেটা প্লেয়েবল না, জায়গা কমে যাবে। ইভেন মিলিটারি বেজের যে আইল্যান্ডটুকু আছে সেই জায়গাটুকুও কিন্তু এখান থেকে আসলে কম্পিটিশনের মোটামুটি বাইরেই ধরতে হবে। মনে হচ্ছে না এখান থেকে আসলে মিলিটারি বেজে আসতে পারে সার্কেল, বাট হু নোজ, সার্কেল আসলে খুবই আনপ্রেডিক্টেবল পাবজি মোবাইলের। এনিথিং ক্যান হ্যাপেন, বাট আপাতত খুবই একটা টাফ সার্কেলই তৈরি হয়েছে প্রথম ইরাঙ্গেল ম্যাচে, সেটা আন্দাজ কিন্তু আমরা করতে পারছি। ডাব্লিউবিজি রাইট নাও তারা রোটেট করছে ৪টা প্লেয়ারই একই ভেহিকেলে। রাইট নাও ৪ টা প্লেয়ার একই ভেহিকলে যাচ্ছে। হয়তো এখান থেকে দেখতে চাইবে যে এই প্লেয়ারগুলো রোটেশন দিচ্ছে বা তারা হয়তো এখান থেকে নিজস্ব ড্রপটাই डबल আসলে साउंड ধরতে फिक्स हो চাচ্ছে এই गया शायद ভেহিকল से। নিয়ে। हेलो দেখা যাক। हेलो এই हेलो যাবার ফিক্স পথে ठीक है ফিক্স যদি फाइन। বাধা না পড়ে যায় তাহলে তো তাদের জন্য ভালোই। My peoples are তো with me, এর মাঝে that's all কিন্তু matter। পিজি তাদেরকেও দেখতে পাবো। তারাও ড্রপ টাইমে यार রয়েছে। नाइट हैकर, অ্যান্ড সেখান থেকে তাদের এখন পর্যন্ত আসলে नहीं বিপদ Yes, হওয়ার yes. চান্স নেই। वो যদি तुम কথা जो বলি वो টেবিলের करते हो উপরে ना, কারা वो রয়েছে, क्या টেবিলের बोलते উপরে हैं, কিন্তু বিজিরা রয়েছে। যেহেতু তাদের वो কাছে वाला 20টি काउंट जो পয়েন্টস देते রয়েছে। हो। অ্যান্ড তাদের ঠিক নিচেই অলসার ইগো থাকছে। লুপসদেরকে आ, ভুলে গেলে कब চলবে না, काउंट বিকজ कब তারাও কিন্তু काउंट রয়েছে। क्या वो বাট कैसे টপ करते हैं? দুটো দলই কিন্তু নিজেদের জায়গা গ্র্যান্ড ফাইনালে वो মেক শিওর করতে পারবে। সো Welcome to a সেই quick জায়গা থেকে report বাকিরা with the আসবে। অ্যান্ড এই 7WG वो পর্যায়ে देना match, पड़ेगा। ছোট্ট joined by ছোট্ট none একটু other अभी than वो Ichi उसमें from আচ্ছা BG, এখন a ওটা team পরে that's পরে trying to পরে mimic टाइम लगेगा उसमें। exactly what Yangon Galacticos did at আচ্ছা PMWC. Go from last chance, get to the finals, and become the champions. Now, Ichi, I do want to pick your brain a little bit because in that round of match, I মানে think একটা we had এক almost ল্যাঙ্গুয়েজে 8 কথা বলেন teams বুঝছেন। fighting in Neox Factory. Your team decided not to do any hot drops. You decided to land on a 2-2 split in Hongshan. What was the reasoning behind that strategy? စာပိုင်း hot drop မှာမဆင်းဘဲနဲ့နှစ်ယောက် home champ မှာဆင်းသွားတဲ့ပုံမှာ এখানে strategy ပုံမှာ কাহিনী হচ্ছেဘယ် যে လိုမျိုးဘာတွေ ওরা ပြောချင် কিন্তু တယ်လဲ অনেকে ကျွန်တော် নিজেদের ရဲ့ ভাষায় တာဂ কথা က်ကတော့ বলে အဲ့လို early game fight ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် late game မှာ၄ယောက်စပိုင်နဲ့ကျွန်တော် KD নিজেদের ကိုရ ভাষায় သလောက် ওরা ယူမယ် ট্রান্সলেট ရတဲ့အမှတ် ট্রান্সলেটর ကို করে ရသလို দেয়।ယူမယ်ကျွန်တော် plan တော့အဲ့ဒါပါပဲ Our plan is not to take a hot drop, but to survive to survive all four players until the late game to get as many points as possible. Well, it definitely worked out with the amount of eliminations you were able to put up. Now, with this amazing match that you have, definitely worked out with the amount what of kind of eliminations you were momentum able to can you put up. carry on into Erangel? How is the team feeling? ဒီ momentum ကို Erangel ကိုဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲအတင်းအောင်အခုချိန်ခန်းစားချက်ဘယ်လိုရှိလဲ ကျွန်တော်ဒီ rank ကိုတော့အရင်ကအမားတွေကိုပဲကျွန်တော်ဒီကပြင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆော့သွားမယ် momentum တော့ကျွန်တော်ဒီ momentum ကိုပဲထိန်းပြီးတော့ကျွန်တော် key point တွေယူမယ်အမှတ်တွေယူမယ်အဲ့ဒါပါပဲ We will keep this momentum Black and we will Puffy, get Black as Puffy many points as Puffy. possible in Erangel. Well, there you have it, Ichi from BG, wanting to be the champion slayers and continuing on to the grand finals. Back to y'all. गेम खेलेंगे यही होगा पढ़ाई के नहीं इंग्लिश नहीं आती इसलिए स्टडी डोंट प्ले गेम्स हाँ सही है सही बात है সো আজকের প্রথম ইরাঙ্গেল আই থিঙ্ক এর আগে রন্ডো ম্যাচটা আমরা মিস করে ফেলছি রন্ডো ম্যাচটাতে চিকেন নিয়েছিল মনে হয় হাই আই এম হিয়ার হেই হ্যালো রয়্যাল ওয়াও ব্ল্যাক কফি ইয়েস বিকজ আজকে আমি অনেক এনার্জি চাইছি আমার ভেতরে দ্যাটস ওয়াই দে নিড ট্রান্সলেটর ও আচ্ছা the players oh you're talking about the players আচ্ছা আচ্ছা my bad for a second I didn't get you yeah even I saw कि वो जो हिंदी players मतलब इंडिया की players थे वो भी हिंदी में बोल रहे और maybe they have like told them to speak in their own language for their fan base might be I don't know
যেমন আমার অবশ্যই দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং। অলরেডি কিন্তু পারিছি দেখতে পারছি অল্টার ইগো নিজেদের ১ম প্লেয়ারকে এখান থেকে হারিয়ে ফেলেছে। এই পাবজি ১ম ম্যাচে তারা পেয়েছিল কি আর চিকেন ডিনার। বলতে খুবই ভালো মোমেন্টাম তারা তৈরি করেছিল। বাট সেখানে কিছুটা এখানে ছেদ পড়েই গেল বলা যেতে পারে একটা প্লেয়ারকে। শুরুতেই হারানোটা কিন্তু অবশ্যই ভালো ব্যাপার জানো নয়। টিম ফালকন রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি তাদেরকে ৪ টা প্লেয়ার তাদের ইনট্যাক্ট ফার্স্ট রয়েছে এই ব্লাডটা মুহূর্তে। গেছে আমাদের এই অ্যান্ড থেকে আর তারা কিন্তু বিজি সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিজির চেষ্টা ফুল করবে ফর্ম কি হয়তোবা। বিকজ অলরেডি কিন্তু আমরা সরি গাইস অতিবাহিত করেছি ৫ মিনিট। সো এখন লুট আমার কিন্তু এটার কমপ্লিট ব্যাপারে হয়ে খুব যাওয়ার একটা কথা নলেজ নাই গাইস তোমরা আমার যারা মতে জানো তারা এতক্ষণে। সো জানো যে আমি রোটেশন গুলো যে সবাই শুরু করে পাবজি দিয়েছে। থেকে হিগোর তিনি বিদায় চলে নিছিলাম যাচ্ছেন বেশ ফ্রম উলফস, কয়েকদিন হয়ে ওদিক থেকে গেছে জেনজি তারাও কিন্তু রোটেশন করছে। ইউর ব্যাকলাইনে ফার্স্ট কিন্তু ওয়াচ দেখতে পাচ্ছি পার্টি ফ্যালকনকে। সো ইয়েস দিস ইজ ইনক্রেডিবল। মাই একই ফার্স্ট ওয়াচ সাথে কিন্তু পার্টি সেইম রোটেশন প্যাথ দিয়ে মাল্টিপল আমি টিমস তো একই সাথে বলতে রোটেট চাই করছে। প্লেয়ার্সরা কিন্তু সার্কেল ক্যাপচার করতে চাচ্ছে খুবই আর্লি অ্যান্ড বেস্ট পসিবল এরিয়াটাই ক্যাপচার করতে চাচ্ছে কজ হি নোজ এখান থেকে কিন্তু আসলে সার্কেলের সাপোর্টটা পেয়ে গেলে বাকিদেরকে গেট কিপ দেওয়া নিজের এখানে জায়গার দুটো টিম অবস্থানটা আছে অলরেডি বেছে জেন শক্ত আর হাতে রেখে দেওয়ার অনেক ডব্লিউ সম্ভাবনা আছে আমি এ পর্যায়ে ফাইট নকডাউন দেখতে কিন্তু পাচ্ছি নকআউটের পর তার সামনের স্প্রে দিকে ব্রো কিন্তু সেটেলের দিকে স্প্রেটা ছিল এন্ড এইবার যেহেতু ইনার সার্কেলের দিকে একটা নজর পড়তে পারে কিংবা এখান থেকে ফ্যালকনের উপরে নজর ফালকনের পড়তে ওই পারে দিনকের ফ্যালকন সামনে পড়ে ম্যাচটা গিয়েছে দেখলাম তাদের এখান যেখানে থেকে অলরেডি ফালকন একটি প্লেয়ার নেট কিন্তু দিয়ে নক এন্ড ফিনিশ হয়ে পুরা যাচ্ছে বাকিরা মিলে টিম কিন্তু ট্যাকল উড়াই দিতে দিল চাইবে লাইক ক্লস নেটের ফ্রম বৃষ্টি জেনজি ও এগিয়ে ফালকন যাচ্ছিল করে কিল সেই জায়গা থেকে ক্লসকে কিন্তু টেক ডাউন করতে ও পারলেও সেটেন ফালকনকেও আবার কিন্তু নক ফ্যালকনের আউট প্লেয়ারকে করে টেক দিছে ডাউন করে নিয়েছে দ্যাট মিন্স ক্লসকে রিভাইভ দেওয়া পসিবল জেনজি ড্যামিকে দেখতে পাচ্ছি কিলটা এগিয়ে যাচ্ছে কনফার্ম করে সামনে নাও আগে কিলটা এলিমিনেশনটা ও কিন্তু পিক করে নিতে ব্রো চাইবে সে কিন্তু চাইবে না তাদের এলিমিনেশনটা অন্য কারো কাছে চলে ফালকনের যাক একটা সেই জায়গা টিমমেট থেকে কিন্তু টিম ফ্যালকন্স ধীরে ধীরে কিন্তু অনেকটাই পিছিয়ে পড়ছে দুইটা যেহেতু টিম শুরুতেই দুটো প্লেয়ার টিমমেট হারিয়েছে চলে গেছে বর্তমানে ওদের কিন্তু শিট ওয়া তাকে দেখতে পাচ্ছি যে এই জায়গা থেকে কিছু যদি না দেখার তুমি চেষ্টা করি বলো তাহলে কিন্তু আমি ভালো জেনজিদের দ্বারা হ্যাঁ তুমি পুরোপুরি ভালো ভাবে ঘেরাও অবস্থায় রয়েছে Falcon okay. অ্যাজ আ Yeah, সোলো প্লেয়ার Falcon সামনে is okay, দেখাটা but অনেকটা sadly this ডিফিকাল্ট time they বাট have এই lost স্প্রেটার মাধ্যমে their বা এই players দুটো already. শটের মাধ্যমে That's কিন্তু উনি sad. তার পজিশনটা আরো ভালোভাবে রিভিল করে দিল সেটেন একদম ব্যাক সাইড থেকে কিন্তু দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছে জেনজিয়ার প্লেয়ারকে পুরোপুরি যদি সাপোর্ট কেউ এখান থেকে দিতে পারে দ্যাট উইল বি সেটেন কিন্তু তাদের এইখান থেকে আসলে ব্যাকফিল্ডে রয়েছে একটা ভালো তো ওয়াইড আই ভিউ থিংক তার কাছে থাকছে আর এইবারের অপোনেন্টের ব্যাক ইরাঙ্গেল লাইনে থাকা ম্যাচটাতে মানে যে কোনো ফালকনের সময় কিন্তু টিম অপোনেন্টকে নেয়া টেক ডাউন মানে করার একটা চিকেন ভালো চান্স নেয়াটা থাকা আসলে বর্তমানে কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে ফ্যালকনস বাট দে আর ইন তারপরও বিগ ট্রাবল স্মোকটা কিন্তু অলরেডি দেওয়া দে হয়ে আর ইন গিয়েছিল বিগ এন্ড ট্রাবলস এই পর্যায়ে ভেহিকল নিয়ে কিন্তু বেরিয়ে যেতে চাইবে এবার সেই ভেহিকল নিয়ে বেরোনোর সময় কিন্তু বিপদটা হতে পারে এখনো স্প্রে চলে যাচ্ছে অনেকটা লো এইচপি হতে পারে কি ডাউন এন্ড হি হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন জেনজি কুইক সুন্দরভাবে কুইক একটা রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে কিন্তু সিট চেঞ্জ করে টেক ডাউন করতে পেরেছে অ্যাবসোলুটলি কুইকের একটা কুইক এলিমিনেশন সিকিউর আমরা দেখে ফেললাম। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা চলে এসেছি টিম উলফসের কাছে রাইট নাও। তারা যে আচ্ছা কম্পাউন্ডটা টিম ধরেছে উলফস সেটা কিন্তু খুবই অসাধারণ। আশেপাশে এখান থেকে বেশ কিছু রোটেশন কাট অফ টিম করা উলফসের পসিবল এই জায়গায় ডোরিনের ওই ঠিকঠাকভাবে দিনকে যদি আমি খেলা যায়। বাট লাস্ট থার্ডে সার্কেল ও যেভাবে করে সার্ভাইভ তৈরি হয়েছিল করছিল আমার একটা মনে হয় না যে খুব ফাইট বেশি দেখছিলাম অ্যান্ড সময় আসলে ডোরিন ওখানে হচ্ছে যে সার্কেলটা লাস্ট মানে করবে। সো ফার্স্টে ফালকনকে সেক্ষেত্রে 1v4 রোটেশন দিছে হয়তোবা কিছুক্ষণের মিলিটারি মধ্যেই আমরা বেজের ওখানে ইফ দিতে ইউ গাইজ দেখতে নো পারবো ইউ নো দলগুলোর তরফ থেকে। বাট আপাতত মিলিটারি বেজে ১ম সার্কেলের 1v4 শিফটটা একটু দিছে ইম্পোর্টেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ড সেইটা দেন তারপরে মোটামুটি আবার সেন্ট্রালি বলা তিনটা যেতে কিল পারে। দিছে মোটামুটি ল্যান্ডে চলে এসেছে। ক্রেজি ফাইট ওয়াটার থেকে দিছিল অনেকটা ডোরিন দূরে ডোরিন সরে ইজ যাচ্ছে লাইক সার্কেল। রিয়েলি সো গুড বাকি ইজ রিয়েলি গুড সবগুলো দলই মোটামুটি সার্কেলের ভিতরে রয়েছে। যদি একটা দলের কথা বলি ইনার সার্কেল তারা এখনো পর্যন্ত আসলে সার্কেলের বাইরেই রয়েছে। সো সার্কেলের খোঁজে তারা এবারে বের হয়েছে। অলরেডি দেখতে পাচ্ছি নকি তিনি নিজের দল থেকে বাট সামনে কিছুটা ফালকন স্কাউটের ভূমিকায় আ ফালকনের খেলার তিনটা চেষ্টা প্লেয়ার করছেন অ্যান্ড এলিমিনেট হয়ে সামনে গেছে জায়গা পেলে অবশ্যই ফ্ল্যাগ লাস্ট ওয়ান পোস্টিং তারা করার চেষ্টা সার্ভাইভিং করবে এখান থেকে। গাইস ইনফ্লুয়েন্স oh রেজ no তারাও কিছুটা আমার মনে হয় এখানে ভেহিকল স্বল্পতাতেই রয়েছে only তারা। one একই player ভেহিকলে দুটো প্লেয়ারকে আমরা surviving দেখতে পাচ্ছি। that's sad ল guys তিনি I আছেন। really সামনে তিনি like অবশ্যই I টিম like আর্ক্রেড Falcon এর team and প্রেজেন্সটাকে Ulf as ফিল well করতে পারছেন ওদিক থেকে ডাব্লিউবিজি। তারাও সবাই এবারে ভালো খেলে অ্যাকচুয়ালি নিজেদের ফ্ল্যাগ অবভিয়াসলি পোস্টিং এ ইন্টারন্যাশনাল করার চেষ্টা প্ল্যাটফর্মে করছে এবং মারামারি উড কাটিং করতেছে এরিয়াতে কিন্তু তারা চলে এসেছে এই মুহূর্তে। রাইট নাও সামনের দিকে কিন্তু দেখার চেষ্টা still রয়েছে টিম Falcon ফ্ল্যাশ will no জুস রয়েছে doubt তার ফুল রোস্টার নিয়ে ফুল রোস্টার সাপোর্টটা এখান থেকে কাজে লাগাতে যদি পারে তাহলে তাদের কিন্তু এলিমিনেশন আনানোর অনেকটাই সম্ভাবনা রয়েছে যেহেতু আর্লি স্টেজে এখানে হায়ার গ্রাউন্ডে একটা ভালো এরিয়া তারা ক্যাপচার করেছে যদিও সেখান থেকে তাদের ব্যাকফিল্ড থেকে যদি কেউ আসে ভেহিকেলের সার্ভাইভ করা বা ভেহিকেল গুলো মেক শিওর করা যে এগুলো ঠিকঠাক আছে ওটা কিন্তু অনেকটা ইম্পসিবল হয়ে যেতে পারে যদি আমরা কথা বলি ইনার সার্কেলের দেখতে পাচ্ছি ফালাক তার টিমমেটসদেরকে নিয়ে কিন্তু রোটেশনটা দিয়ে যাচ্ছিল বর্তমানে তারা কিন্তু একটা Falak পারফেক্ট ভাই এরিয়া তাদের জন্য মেক ফালাকের শিওর করতে গেম প্লে পেরেছে ক্রেজি সেই জায়গাতে লেভেলের কিন্তু গেম প্লে আশেপাশের ফার্ম সাইড তাদের নজরে আসতে পারে বাট ফার্ম সাইড নজরে আসলেও হিল সাইড থেকে কিন্তু তাদের ভিউটা এখানে অনেক যে কটা স্পষ্ট প্লেয়ার সো আছে ঠিক তারা আছে ওইখান থেকে তারা কিন্তু কোনো না লোয়ার কোনো গ্রাউন্ডে পড়ে টাইমে যেতে পারে একদম মানে লোয়ার গ্রাউন্ডে থাকা মানে হেডশট খাওয়ার কিন্তু ক্রেজি সম্ভাবনা সবচেয়ে পারফরম্যান্স বেশি দিচ্ছে তার বর্তমানে কারণে তারা ফ্যালকনস এখন একে মানে একে কিন্তু তাদের পপুলার প্লেয়ার হারিয়েছিল রেড ডগস তাকে দেখতে পাচ্ছি রেড ডগসে ফালাকের একদমই একা পারফরম্যান্স বনে একটা যাওয়ার আমার মনে কারণে আছে ক্লিপ সিশোর সাইডে চলে এসেছে ফার্মের এন্ড সেই জায়গা থেকে কিক
তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি ফুল রোস্টারটাকে অ্যালাইভ রাখতে Falcon পেরেছে। needs to 2-1-1 get স্প্লিট points. নিয়ে তারা They are কিন্তু on একটা ওয়াইড রেঞ্জ নিজেদের এগিয়ে 12th ফেলেছে। ওয়াইড position. রেঞ্জ তো Yeah, রাখা they're on সহজ, 12th বাট position, পরবর্তীতে and I যদি don't কোনো think দল this match আসে, will be very প্রেশারটা like দেয়, আর helpful নিজেদের for দল them. থেকে They're যদি already on ওপেনিং না দিয়ে উল্টা 0 নক হয়ে যায়, points, তখন গিয়ে কিন্তু বিপদটা and হতে পারে। already 3 অ্যান্ড players is ডেফিনিটলি সেই eliminated. বিপদটা কিন্তু করতে Most চাইবে of না them are নিজেদের জন্য, Leo. মেক শিওর করতে চাইবে যে কোনো রকম Like ভাবে যেন Falcon বিপদ है, না আসে। Falcon पे 9 কেভিন তাকে PS है দেখতে अभी, পাচ্ছি তার मुझे नहीं पता আশেপাশের সাইটগুলো Falcon पे কিন্তু अभी ঘুরে 9 ঘুরে PS দেখে है या নিচ্ছে, नहीं। ইনফরমেশনটা যাচ্ছে। এর মাঝে নিউজের ক্ষেত্রে পাচ্ছি দূরে থাকা প্লেয়ারদেরকে কিন্তু দেখে ফেলেছে। দূরে থাকা প্লেয়ারকে দেখে তাদের দিকে আক্রমণটা চলছিল, কি বাট shot এখন ভাই, তার উপরেই পড়ে গেল আক্রমণ। স্প্রে দেখছো সাপারা কত দূরে। ওপেনিং ক্রিয়েট করে ফেলেছে। ওপেনিং ক্রিয়েট করা Pick, মাত্রই কিন্তু এখন চেষ্টা করবে প্রেশারটা যদি এখান থেকে বিল্ড করা যায়। pick, বাট pick. এখন যেহেতু মিড রেঞ্জে রয়েছে, কেভিন কিন্তু দূর থেকে ফায়ারটা দিয়ে জানান দিয়ে দিচ্ছে যে ইয়েস উই আর হিয়ার। এখান থেকে ডাইরেক্ট প্রেশার যদি দিতে स्प्रे চাও, तो है স্ল্যামিং भाई, যদি দিতে চাও, crazy स्प्रे তাহলে ब्रो। কিন্তু আমাদেরকে থ্রু করে, আমাদেরকে পাস আউট করে তাদের পরেই কিন্তু যেতে হবে। বাট এর মাঝে সার্কেল সেটি কিন্তু ধীরে ধীরে শিফট নিয়ে নেওয়ার জন্যই তৈরি হয়ে যাচ্ছে। I অ্যান্ড think সার্কেল the যেহেতু এখন first পর্যন্ত circle. ফার্ম শেল্টারের মাঝামাঝি রয়েছে, সেখান থেকে শেল্টার ওকে শেল্টারে কিন্তু Mention side is পুরোপুরি চলে completely যাচ্ছে। empty. শেল্টার সাইড সেটি কিন্তু দখলে রয়েছে 9Z, এছাড়াও টিম ফ্ল্যাশ তাদের কাছে। এছাড়াও সার্কেল এর সাইডে একদমই ওয়েস্টার্ন সাইড থেকে কিন্তু লুপসদেরকে দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড এ পর্যায়ে টিম ইনার সার্কেল তারা কিন্তু শেল্টার কেভ গুলো নিজেদের দখলে নিয়ে নিচ্ছে। অবশ্যই, Falcon এর এবং সেই last জায়গা থেকে player. টিম ফালকন তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, Redox. অ্যান্ড ব্রেডক্সকে দেখতে পাচ্ছি অনেকটা সময় ধরে কিন্তু তিনি সামনে এগিয়ে খেলার চেষ্টা করছেন, অ্যান্ড এই মুহূর্তে শেল্টারের আশেপাশে তিনি অবশ্যই নিজের দলকে কল আউটস দিবেন, অ্যান্ড শেল্টারের একটা নিজের দলকে কি কল আউট দিবে, রেডক্স তো একাই সার্ভাইভ করতেছে, বাট এইখানে ফালকন যদি লাস্ট পর্যন্ত সার্ভাইভ করতে পারে তাইলেও একটা পয়েন্ট নিয়ে আসতে পারবে, বিকজ ফালকনের পজিশন অলরেডি কাইন্ড অফ উইক এই সিজনে। সো আই হোপ রেডক্স অ্যাটলিস্ট টপ 5 পর্যন্ত সার্ভাইভ করতে পারলে কিছু একটা পয়েন্ট হয়তো বা হাতে নিয়ে বেরোতে পারবে, আর যদি একটা কিল নিতে পারে তাহলে তো বেস্ট ফর হিম এন্ড বর্তমানে কিন্তু উলফস তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি গত ম্যাচে ভালো একটি শুরু চ্যাট তারা করতে পেরেছিল, অল বাট পে শেষটা করো, ভালো চ্যাট হয়নি। অল এই পে ম্যাচের করো। জন্য অবশ্যই তারা কিন্তু ভালো একটি এন্ডিং ক্রিয়েট Okay, করতে let চাইবে। me সার্কেল সেটি hold কিন্তু on. আস্তে আস্তে শ্রিঙ্ক করে যেতে চাইবে, অ্যান্ড শ্রিঙ্ক করা মাত্রই কিন্তু তাদের ড্যামেজটাও অনেকটাই বেড়ে যায়। রাইট নাও যেটি দেখতে পাচ্ছি গিফট তাদের প্রিভিয়াস জায়গা ছেড়ে কিন্তু সামনে সার্কেল এজ ক্যাপচারের জন্য চলে এসেছে। সেই জায়গা থেকে যদি Practically স্কোয়াড ये হাউস Elite से कर সাপোর্টটা তাদের सकती কাছে हूँ ना চলে मैं? আসে, তাহলে তাদের আরো একবার কিন্তু একটা ওয়াইড রেঞ্জ সাপোর্ট তারা মেক শিওর করতে পারবে। র‍্যাগনারক সেই জায়গা থেকে দেখার চেষ্টা করেই যাচ্ছে, বাট ব্যাকফিল্ড থেকে প্লেয়ার্স আসতে কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। এন্ড এর মাঝে অন্য কোনো দল যদি এই चैट तो স্কোয়াড হাউস ऑल पे ক্যাপচার ही করে, है। তাহলে কিন্তু তাদের আর ওয়াইড রেঞ্জ ক্যাপচার করা সুযোগ থাকছে না। বোর্স শুরুর দিকে দেখতে পাচ্ছিলাম রোজমেরিকে নক অ্যান্ড ফিনিশ দেওয়ার পর অনেকটা সুন্দরভাবে তারা স্ট্র্যাটেজিক্যালি এগিয়ে যেতে চাচ্ছে, অ্যান্ড এক্সট্রা কোনো এলিমিনেশন না আসলেও তাদের কিন্তু কোনো রকম প্লেয়ারও হারায়নি। সো সময়টা কিন্তু তারা নিচ্ছে লাস্ট সার্কেলে ফাইট নেওয়ার জন্য। এ পর্যায়ে আমাদের হাত থেকে কিন্তু ১৩ মিনিট শেষ। দ্যাট মিনস আর কিছু সময় কিন্তু বাকি রয়েছে। থার্ড সার্কেল, এই সার্কেলে যদি ফাইট নাও হয়, ফোর্থ সার্কেল থেকে কিন্তু প্লেয়ার্সরা ফাইট নিয়ে যাবে। পর্যায়ে কিন্তু Play খুব PUBG, ক্লোজে I do 1v1 play সিচুয়েশনে PUBG. হয়তো প্লেয়ার্সরা পড়ে যেতে পারে, যেহেতু প্রত্যেকটা প্লেয়ার ভেহিকেল নিয়ে একজন আরেকজনের দিকে অনেকটাই কানেক্ট হয়ে যাচ্ছিল। বাট ফোর্স খুবই Look at this spray, bro. সময় নিয়ে সুন্দর মতোই কিন্তু নিজের ভেহিকেল নিয়ে আগে কাভারটা মেক Let me play with you. বাট Yes, রাইট নাও sir. You পারা play তারা with কিন্তু me. ফ্রন্ট সাইডে You're রয়েছেন। always এই welcome. জায়গা থেকে জায়গার আধিপত্য নিয়ে কিন্তু তাদের হয়ে যাবে ফাইট। অপর দিক থেকে RC আর্ট রেড একটা ফাইট হতে player পারে জেনজি, তাদের বাহ, সাথে জেনজির প্লেয়ার্সরা কিন্তু এখনো ভেহিকেল নিয়ে ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। সেখান থেকে সেইচেন অনেকটা এগিয়ে চলে এসেছে। নকডাউন হতে Lindsay পারে is যদি ডাইরেক্ট everywhere, স্প্রে তার guys. উপরে চলে যায়। ব্যাকফিল্ড থেকে স্প্রে আসার সম্ভাবনা ছিল, বাট র‍্যামস যেখান থেকে হয়ে গেল টেক ডাউন। ক্লজ আচমকাই কিন্তু এখানে তাকে কোনো রকম সুযোগ দিতে চাইবে না। RC দুইটা হার্ড প্লেয়ার বয়কে না। দেখতে পাচ্ছি যে কিনা এখন একা লা বলে লা যাচ্ছে, লা লা লা। সামনে এগিয়ে যেতে চাইবে, বাট ব্যাকফিল্ড থেকে যে অ্যাড বয় এত সুন্দর সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা কিন্তু আসলেও তাদের জন্য অনেকটা প্লাস পয়েন্ট ক্রিয়েট করে নিয়েছে। বর্তমানে কিন্তু Now he's ক্লজ trying to এগিয়ে যাচ্ছে survive. সামনের দিকে, বাট এখন যদি এগিয়ে যায় নিজের নক হওয়া প্লেয়ারকে কিন্তু বাঁচাতে পারবে না। এর মাঝে সার্কেল নিয়েছে নতুন এক শিফট, সেই শিফটটা কিন্তু চলে যাচ্ছে নর্দার্ন Predict ইস্টে। who's gonna win the match. Predict who's নর্দার্ন gonna ইস্টে win কিন্তু the চলে match. গিয়েছে, Okay, সেখানে now অলরেডি কিন্তু there is a সার্কেলের small ফেভারটা পেয়ে issue. যাচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স রেজ, দেন ওখানে Well, ওয়েভো but গেমিং, still, তারাও I কিন্তু think বেশ I will ভালোভাবেই just সার্কেলের say ভিতর রয়েছে। Wolves লুপস is gonna স্পোর্টস একে একে তাদের কিন্তু or প্লেয়ারদেরকে PG. হারাচ্ছেন, এন্ড Like অলরেডি কিন্তু দেখতে maybe পাচ্ছি রেড রক্সের উপরে একটা maybe হামলা করে Wolf or দেওয়ার PG. চেষ্টা করবে তারা। All of them are good, নিরজেট but এখান থেকে সরি নিরজেট না, নিনজাদা তিনি oh, ছিলেন। ও মাই গড, তাকে nice. ভিএকেল দিয়ে কিন্তু রান ওভার করে নক লুপসের দিয়ে টিম দেওয়া একদম হয়েছিল। সার্ভাইভ মানে অ্যালায়েন্সের তরফ থেকে কি বলে এসেছিল এটাকে, অ্যাটাকটা, এবং বাঁচাই সেই দিছে। জায়গা থেকে কিন্তু Like কি রাশ। খুবই বিপদে পড়ে যাচ্ছেন টিম লুপসের প্লেয়ার, এন্ড বলতে বলতে I think তাদেরকে Luke's পুরোপুরি gonna ফিনিশ wipe করে out, দেওয়া but হয়েছে এই Falcon is মুহূর্তে, and also there. সেই জায়গা থেকে কিন্তু
Did খুবই Falcon got a প্রবলেম kill? হয়ে গেল। Oh no! Falcon got kills! রেডক্স তিনি করলেন ফাইনালি একটা এন্ট্রি, তার গ্র্যান্ড এন্ট্রি আমরা দেখলাম। একই সাথে Guys, কিন্তু দুটো দল এখান থেকে হারিয়ে গেল। Oh my god! ফালকনের ওয়াও, রেডক্স দ্যাট ওয়াজ লুকাই থেকে ইনক্রেডিবল। দুইটা রেডক্স তিনি পয়েন্ট খুবই কনফার্ম করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফেলছে। কিন্তু দিলেন এই মুহূর্তে। পিছনে তিনি সরে গিয়েছিলেন, খুবই টাইমলি তাকে অ্যাটাক করা হয়েছিল নিকটারও না, যেই মুহূর্তে। থার্ড গিয়ার। সেই জায়গায় একটা থার্ড পার্টি আসে এবং কি অসাধারণ একটা গ্রেনেড ছিল এখান থেকে রেডক্সের তরফ। ভাই, লুক হোয়াট ফালকন রেডক্স ডিড। বান্দা লুকাই থেকে একদম লাস্ট মোমেন্টে যখন দুইটা টিম ফাইট করতেছে থার্ড পার্টিতে, জাস্ট গান ফাইটও নাই না, নেট ফাইট করে সে দুটো পয়েন্ট কনফার্ম করে ফেলছে এবং টিম যেটা ওনারা 12th পজিশনে ছিল ওখান থেকে এখন 11th পজিশনে চলে গেছে। সো সেই জায়গা থেকে কিন্তু দেখতে হবে এই ফাইটের মোড়টা কোন দিকে যায়। আপাতত কিন্তু কোনো দলই আসলে One man নিজেদের army, কাঙ্ক্ষিত সেই yes, of ওপেনিংটা course. Falcon পেয়ে বলে কথা ওঠেনি এবং ভাই। ওপেনিং না পাওয়ার কারণে কেউই আসলে গ্রেস করতে চাইছে না। সামনে একটা অনেক বড় আচ্ছা, রিচ, লিপস অলরেডি ছোট কিন্তু একটা ওয়াইপড টিলার আউট। মতো রয়েছে এবং যেটার দুটো উলফও সাইডে ওয়াইপড আসলে আউট। অবস্থান করছে স্যাডলি দুটো আমি দল। সো ভাবছিলাম উলফ হবে, উপরে বাট ওভার অ্যাগ্রেস উলফ করতে এক গেলেই কিন্তু পয়েন্টের বিপদ সাথে হয়ে ওয়াইপড যেত এবং আউট হয়ে সেই গেছে। বিপদটাকে মাথায় রেখে দুটো দলই এখনো পর্যন্ত কেনজিকে স্প্রে গ্রাউন্ডটা দিতেছে হোল্ড করার এভার। চেষ্টা করছে। আপাতত দেখতে পাচ্ছিলাম উইনের তরফ থেকে একটা বিউটিফুল ট্র্যাক ডাউন এবং সেখান থেকে নক কিন্তু তিনি পেয়ে গিয়েছেন অ্যান্ড এলিমিনেশন পয়েন্টস গুলো সিকিউর করে ফেলছে তার টিমের টপস। তিনিও কিন্তু গিকে স্পোর্টস এর একটা প্লেয়ারকে ফিনিশ করে দিলেন সেভজিৎ, তিনিও এলিমিনেটেড। সো ব্যাড গিকে নিউজ ফর স্পোর্টস তাদের লিপস। অবস্থা খুব ব্যাড একটা নিউজ ফর ভালো লিপস। হবে না অবশ্যই। দুটো প্লেয়ার নিয়ে কিন্তু তারা সার্ভাইভ করছে এই মুহূর্তে। ডেফিনেটলি যাত্রাপথে কিন্তু দুটো প্লেয়ার হারিয়েছে। বর্তমানে কিন্তু নির্জেট তার ভেহিকল ঘুরিয়ে হ্যাঁ, একটা পারফেক্ট এরিয়া ক্যাপচার করতে চাইছে, বাট সাপোর্টটা কোত্থেকে পাবে সেটি কিন্তু আর এখন হচ্ছে না, যেহেতু দুটো প্লেয়ার হারিয়ে ফেলেছে। রাইট নাও কোনো রকম ভাবে কিন্তু নিজেকে স্টেলটি ওয়েতে রাখতে চাইবে, বাট যাবার পথেই কিন্তু এখন ফোর্স তারা বুঝতে পেরে গিয়েছে এখানে রয়েছে প্লেয়ার। নির্জেট একটি গ্রেনেড চার্জিং করতে চাচ্ছে, এর মাঝে বোর্সদেরও কিন্তু বিপদ হতে পারে, যেহেতু দু প্রান্ত থেকে কিন্তু একটা প্রেসার আসার সম্ভাবনা। সেই জায়গা থেকে বোর্সদের স্টোইক দেখতে পাচ্ছিলাম পারফেক্ট একটা নেট করতে পারতো। এর মাঝেই বার্মিজ গুলসের ইচ্ছিকে দেখতে পাচ্ছিলাম নক ফিনিশ হয়ে গিয়েছেন। বার্মিজ গুলস তাদের আরো একটি প্লেয়ারকে নক অবস্থায় দেখতে পাই। দ্যাট মিন্স জেনজি তাদের একটা পারফেক্ট স্টার্টআপ হতে পারতো, বাট ও দ্য গ্রেনেড ইট কেম আউট অফ নোওয়্যার। that's a এই very গ্রেনেডটা কিন্তু like এসেছিল অলসার ইগো থেকে। অলসার ইগো তাদের ফার্স্ট এলিমিনেশন এই ম্যাচের ক্রিয়েট করতে চাচ্ছে। সেই জায়গা থেকে সুপার সুপার ম্যাসিভদের প্লেয়ার হারিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে বর্তমানে কেওসকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি নকডাউন অবস্থায়, বাট সাপোর্টটা কিন্তু দেওয়ার জন্য রয়েছিল তার টিমমেট। দ্যাট মিন্স সাপোর্ট দিয়ে top ভালোভাবে এই 2 are জায়গাটা qualifying. Only সিচুয়েশনটা top পুরো 2 are নিজের qualifying? কন্ট্রোলে নিয়ে নেয়। এন্ড এর মাঝে সুপার ম্যাসিভ পুরোপুরি ভাবে কিন্তু হারিয়ে যায়। বর্তমানে ফাইটটা হতে পারে দ্রুপ্রান্তে থেকে, সেখান থেকে লোয়ার গ্রাউন্ডে এখন কিন্তু পড়ে 1 যাচ্ছে 2 বোর্সরা। 3 সার্কেল 4 নতুন 5 একটা শিফট 6 নিতে, দ্য 7 সার্কেল ইজ শিফটিং 17 টুয়ার্ডস দ্য 7 নর্দার্ন ইস্ট, এন্ড নর্দার্ন ইস্টে রয়েছে উইভো গেমিং। এন্ড উইভো গেমিং তাদের এখান থেকে দেখার চেষ্টা করবে, বাট ও টেবিল চপার পারমিস গুলস তারা Yes. কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিন্স তাদেরকে টপকে নেওয়া কিন্তু পসিবল। অলসার ইগো, আইএনএফ, টিম ফ্ল্যাশ তাদের জন্য রয়েছে ম্যাসিভ একটি সুযোগ। সেই জায়গা থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু দেখতে পাচ্ছি 5টি এলিমিনেশন। টিম ফ্ল্যাশ তারা এখান থেকে বের করতে হ্যাঁ, দেখার এই চেষ্টা করবে মানে হচ্ছে সার্কেল ঘুরিয়ে আলটার ঘুরিয়ে ইগো। I আরো think কিছু ওদের যদি full এলিমিনেশন অবশ্যই সেই এলিমিনেশন নিতে যাবে, বাট So এইখান আমাদের থেকে উলফ আর উইভো গেমিং 338 অসাধারণ একটি ট্র্যাকিং, অসাধারণ একটি স্প্রে। সেই তারা কিন্তু নক এন্ড ফিনিশ পেয়ে যাচ্ছে। দুটো এলিমিনেশন উইভো গেমিং এর কাছে চলে এলো। সুক দূর থেকে দেখার চেষ্টা রয়েছে। সুকের জায়গা থেকে টিম বোর্স এর একটা ভালো এরিয়া ওখান থেকে দেখার কথা, এন্ড টিম বোর্স কোনো রকম ভাবেই কিন্তু তারা চাইবে না যেন তারা এখান থেকে হারিয়ে যায়। সেই হারিয়ে যেতে না চাওয়ার very চেষ্টা very tough. তারা এখান থেকে Yes, করে যাচ্ছে। both top 2 teams এখন are নিজেদের eliminated. দলের Yes, জন্য কিন্তু both এলিমিনেশন দরকার। top ব্যাকফিল্ডটা team কিন্তু is ক্লিয়ার করে eliminated. রাখা দরকার। But সার্কেল এখানে এজ যেহেতু তাদের কাছে রয়েছে, অনেক সার্কেল সময় এজ এর হয় না মানে কন্ট্রোলটাও তাদেরই দরকার। the এক্সো team কোনো রকম ভাবে কিন্তু যেটা লোয়ার লিস্টে লাস্টে ছিল, একদম বাট এই জায়গা থেকে কিন্তু রইছে সেই টিমটা উইভো somehow গেমিং এর somehow win প্লেয়াররা করে স্ল্যামিং ফেলে দিতে পারেন, সার্ভাইভ সেই করে করে। স্ল্যামিংটা দেখা দাও আর ফালকনেরও একটা প্লেয়ার সার্ভাইভ করতেছে। এখন এরিয়া রেডিক্স ধরতে কিন্তু গিয়েছিল, ফালকনের সেই মানে এরিয়াটা প্লেয়ার্সরা ক্যাপচার কিন্তু করেছে, খুবই তারই হায়ার গ্রাউন্ডে একাই টিম 100 ফ্ল্যাশ কাইন্ড অফ আর্লি প্লেয়ার। চলে এসেছে। এন্ড সো লুকিং এট দ্য এলিমিনেশন ফিড, সেখানে কিন্তু আমার জুস ফালকনকে টেক নিয়ে ডাউন হোপ করেছে ছিল, আমি একটু অলসার আশাহত ইগোর হইছি। প্লেয়ারকে। অলরাইট, সো ওয়েবো গেমিং খুবই ভালো সুযোগ কিন্তু রয়েছে এই মুহূর্তে তাদের সামনে। আমি দেখতে পাচ্ছি 4টা প্লেয়ারই কিন্তু তারা লাইভ রাখতে পেরেছে এবং সার্কেলের এমন একটা পর্যায়ে যারা রয়েছে যেখানে ব্যাকলাইন তাদের খুবই ক্লিয়ার এবং শুধুমাত্র সামনের দিকে টানেল ভিশনে তাদেরকে খেলাটা চালিয়ে যেতে হচ্ছে এবং সেটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায় ইন পার্ট। এন্ড বলতে বলতে হিরোর তরফ থেকে আরও একটা এলিমিনেশন পয়েন্টস চলে আসলো। এখান থেকে আরও একটা প্লেয়ারকে কিন্তু
টেক ডাউন করে দিতে আমি দেখতে পেলাম ফ্ল্যাশের তরফ থেকে 3-3 তিনি কিন্তু Total 18 অসাধারণভাবে matches. নিজের This বিচক্ষণতার is পরিচয় the দিয়ে যাচ্ছেন second এবং one. অনেক And দূরে first তিনি one was নক in অ্যান্ড Rondo, এলিমিনেশন right? সিকিউর করে যাচ্ছেন 9Z আরও একটাবার And কিন্তু হারাচ্ছেন Kinect. নিজেদের প্লেয়ার Oh, সেখানে bhai. রিমিক্সের অবস্থা খুবই ভয়ানক আরেকটা গ্রেনেড কিন্তু করে দিতে পারে তাদেরকে পুরোপুরি ফিনিশন বলতে That বলতেই is crazy বিউটিফুল game, গ্রেনেড bro. পুরো এখানে Players কে revive দিয়ে সিচুয়েশনটাকে ফেলবে। কিন্তু আন্ডার কন্ট্রোলে Nice play, নিতে আর Anif. দিল না That was a এখানে good one. আইএনএফকে 9Z কে মাই ব্যাড সো সেই Okay, জায়গা alter থেকে ego. 9Z পুরোপুরি কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গেল এখান থেকে অল্টার ইগো এখনো পর্যন্ত কিন্তু তারা টিকে রাখতে পেরেছিল শুরুতেই যে ধাক্কা তাদের লেগেছিল একটা প্লেয়ার এলিমিনেট হয়ে গেছিল তারপরে সবাই কিন্তু অ্যালাইভ ছিল বাট আস্তে আস্তে এই মুহূর্তে তাদের দেখতে পাচ্ছি প্লেয়ার কিন্তু মাত্র অ্যালাইভ রয়েছে একটা ক্রিপ্টন তিনিও কিন্তু নকআউট অবস্থায় রয়েছেন তাকে রিভাইভ করার আর কোনো সুযোগ নেই জিউস এখান Hussein থেকে is eliminated. তিনি কিন্তু চলে এসেছেন পুরো দলকে নিয়ে এবং সেই জায়গা থেকে অ্যালভা কতক্ষণ সময় আসলে বেঁচে থাকতে পারবে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা চলে এসেছি টপ 6 এ ওদিক থেকে বোর তাদের প্লেয়ারও কিন্তু নকআউট হয়ে যাচ্ছে একে একে তো ওদিক থেকে ওয়েবো গেমিং খুবই দুর্দান্ত সময় পার ভাই, করছেন এখন এই সার্কেল পাশ থেকে মাইর এবারে খাবে। কিন্তু তারা অ্যাটাক করে দিয়েছে এবং বলতে বলতে একে একে নক কিন্তু হয়ে যাচ্ছেন এখান থেকে ফ্ল্যাশের প্লেয়াররা মনে একেবারে মাছির মতো Flash তাদেরকে eliminated. আসলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে কাইন্ড অফ দে আর ফলিং লাইক আ ফ্লাইজ অ্যাকচুয়ালি নকি players. এখান থেকে কিন্তু একটা মলোটবের শিকার তিনি হলেন এখান থেকে টপস তার উপরে কিন্তু করা হয়েছে অ্যাটাক এবং সেক্ষেত্রে তিনিও নকড আউট হয়ে গেলেন সো লাস্ট প্লেয়ার সার্ভাইভিং টিম ফ্ল্যাশ তারা যেই মোমেন্টামটা ক্রিয়েট করেছিল সেই জায়গা থেকে কিন্তু একেবারেই এখন আর পেরে উঠছে না বাট ইনার সার্কেলের উপরে অ্যাটাক এই ক্ষেত্রে নকি তিনি কিন্তু লাস্ট প্লেয়ার সার্ভাইভ করছেন তিনি সার্ভাইভ করে গেলেন এই যাত্রায় হারিয়ে গেল এখান থেকে টিম ফ্ল্যাশ অসাধারণ ক্লাচ এই মুহূর্তে ইনার সার্কেলের প্লেয়ারদের তরফ থেকে দেখতে পারলাম একেবারে বেয়ার মিনিমাম এইচপি তে সার্ভাইভ করছিল তাদের লাস্ট প্লেয়ার নিজেকে হিল আপ করে তিনি নিজেদের সেই ফলেন কমরেড গুলোকে আরো একটাবার ব্যাক আনতে পারলে ডেফিনেটলি আরো কিছুটা স্ট্রং হয়ে খেলায় ফিরতে পারবে তারা সেক্ষেত্রে দুইটা প্লেয়ার লাইভ থাকবে অল্টারিগো এখনো পর্যন্ত সেই একটা প্লেয়ার নিয়ে কিন্তু সার্ভাইভ করে গিয়েছে বাট ওয়েব গেমিং এন্ড ইনফ্লুয়েন্স রেজ এই দুটো প্লেয়ার দলের কাছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফুল রোস্টার অ্যালাইভ থাকছে ওয়েভো গেমিং তারা কিন্তু বোর্ডসদের সাথে মাত্রই ফাইটটা শেষ করেছে তাদের নক হওয়া টিমমেটসদের কিন্তু রিভাইভটা দিয়ে দিয়েছে দ্যাট মিন্স ফুল রোস্টার সাপোর্ট এটা কিন্তু এখন তাদের কাজে আসবে এন্ড সেম আইএনএফ তাদের যেহেতু ফুল রোস্টার সাপোর্টটা রয়েছে সেটি কাজে লাগিয়ে তারা 14 অবশ্যই এই ম্যাচটা guys. কিন্তু নিজেদের জন্য বের করতে চাইবে বাট রাইট নাও লুকিং এট আইএনএফ সাতটি Falcon এলিমিনেশন নিয়ে wiped কিন্তু out একটা হয়ে ভালো গেছে লিড তারা পুরোপুরি। ensure কখন করছে। হলো we don't know, But দেখায়নি ইনার actually. সার্কেল তাদের 8টি এলিমিনেশন রয়েছে 3 ম্যান রোস্টার Alter ego and দেখো সোলো প্লেয়ার সার্ভাইভ as a করতেছে solo বাট এর player পরের কিন্তু জোনটা সে জিতে পাবে যাচ্ছে না। বহু সময় তারই টিমমেট ক্রিপ্টন সামনে ছিল তার উপরে কিন্তু যেভাবে বাংলা স্ল্যামটা কথা এসেছিল বলেন না। ফ্ল্যাশ বাংলায় কথা বলবো। ভাবছিলাম এখান থেকে হয়তো হারিয়েই যাবে অ্যালবা বাট সেই জায়গা এখন থেকে মাইর third খাবে। party ভাই interaction ভাই কিন্তু ভাই ইনার সার্কেল এসেছে ইনার সার্কেল আসা মাত্রই কিন্তু খেলার মোড়টা ঘুরে যায় Nice, বাট এই পর্যায়ে সেই ইনার সার্কেলই কিন্তু ফালেক ভাই অলসার ইগোকে পুরোপুরি ভাবে এলিমিনেট করে দিয়েছে বর্তমানে নটি অবশ্যই সেই elimination কিন্তু ক্ষেত্রে এখানে বের করে 9টা নিয়েছে তারা। এলিমিনেশন ইয়েস 9টা এলিমিনেশন দ্যাটস হিউজ অনেক ভালো একটা ম্যাচ কিন্তু এই মুহূর্তে উপহার দিচ্ছে ইনার Look, সার্কেল 11 আমরা smoke. সবাই জানি ইনার সার্কেল কতটা কেপেবল একটা দল এবং এই দলটার কাছ থেকে খুবই ভালো পারফরমেন্স কিন্তু আমরা গ্রুপ স্টেজে গাইস দেখতে পাচ্ছিলাম পাকিস্তানি টিম হচ্ছে টপ বাট 3 সেই তে জায়গা চলে থেকে কিন্তু আসছে শেষ পর্যন্ত চাইনিজ ফাইনালে টিম তারা আছে কোয়ালিফাই করতে পারেনি আমরা এর top মধ্যে 3 থেকে তারা কে finish করতে জিততে পারে বাট রাইট নাও পাকিস্তানি এই টিম মুহূর্তে কিন্তু ইনার সুযোগ তাদের সার্কেলের রয়েছে আরো 3 জন একটা বার প্লেয়ার দেখা যাক শেষ পর্যন্ত এই আর ম্যাচে চিকেন ডিনার নিয়ে তারা বের হতে পারে কিনা আইএনএফ 9 এলিমিনেশন অলরেডি কিন্তু ব্রাজিলিয়ান হয়ে আর গিয়েছে চাইনিজ এটা কি পটেনশিয়াল চাইনিজ 10th প্লেয়ার্স এলিমিনেশনের দিকে কিন্তু এগোচ্ছে নকি অলরেডি নকড আউট করে দিয়েছে তারা WBGর প্লেয়ারদের এবং Country, সেই প্লেয়ারগুলোর এইচপির অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো নয় এবং অলরেডি কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ক্লোজিং করে ফেলেছে এখান থেকে ফালাক একটা গ্রেনেড এখানে ঠিকঠাক মতো করা গেলে দুটো প্লেয়ার কিন্তু একসাথে ফিনিশ হয়ে যেতে পারে ওয়েবো গেমিং এ ডেফিনেটলি ফিনিশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বাট দূর থেকে থার্ড পার্টি পানির দ্যাট ইজ আচ্ছা, ফ্রম টিম আইএনএফ পানির। যেন তারা একদম পালাক উইভো পানির, গেমিংয়ের oh, get it. প্রাণটাই না এখান থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে ভাই So, এদেরকে এ পর্যায়ে ইজি অনেকটা কিল low দিবে speed এ বিকজ তার নেড teammate এন্ড মলি রয়েছে, অর্ডার বাট কোন রকম ভাবে হিল কিন্তু করে নিয়েছে This জুকের tournament's উপরেই player multiple gameplay is grenade only চলে এসেছিল। depended on Ned Order and and Molly. Zook কোন রকম ভাবে সার্ভাইভ করে যেতে চাচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু মাল্টিপল গ্রেনেড And somehow একের Falak পর is in এক the like throw করে যাচ্ছে। advantage because Zook he is on চেষ্টা the করে higher যাচ্ছে তার ground and teammate কে নিয়ে survive these করার people জন্য। Circle these two এখন players পর্যন্ত got সাপোর্টে থাকলেও দূর থেকে like নকির স্প্রে হতে sheltered পারে তো আছে দূর but শট। lower নকি দূর position থেকে এ দেখার তো চেষ্টা করে higher যাচ্ছে position and এর এই একটা পর্যায়ে ফারাক advantage তার always utility থেকেই কিন্তু যায় এখন সেই জায়গা থেকে ফল ব্যাক না দিলেই না ফল ব্যাকটা দিয়ে দিল মেক শিওর করে দিতে চাইছে যে তার এই জায়গা থেকে যেন কোনো রকম PMGC বিপদ না মানে হয়ে যায় PMGC সার্কেল আরো একবার একটা শিফট ভালো। দিয়ে দিবে সেই শিফটটা কিন্তু বর্তমানে বিপজ্জনক হতে পারে অনেকের জন্য and yes the circle is shifted towards the eastern side এই জায়গা থেকে উইভো গেমিং আর্লি স্টেজেই 2 on 2 স্ট্রিটে মাল্টিপল সাইড থেকে নিজেদের অ্যাঙ্গেলটা ডিজিটাল করতে
বর্তমানে দেখার ফেসবুকের চেষ্টা করে যাচ্ছে ভিউয়ার্সরা যেন যদি এখানে সার্কেলের আসতো বাহিরের তাহলে প্লেয়াররা ভালো কোনোভাবেই হতো। আসতে না পারে। সুক চেষ্টা করে যাচ্ছিল অনেকটা লো ইসি এসপি হলো, বেচারা বাট এখন কিন্তু কিল PMGC করতে হবে। MGC নক হলে কিন্তু ইনার সার্কেল তাদের ওপেনিং মোমেন্টটা পেয়ে যাবেন। সেই ওপেনিং এর মাধ্যমে কিন্তু তারা চাইবে স্ল্যামের মাধ্যমে আরো কিছু এলিমিনেশন এন্ড দ্য প্লেসমেন্ট। বাট এই পর্যায়ে 3টি বলের মধ্যে থেকে কিন্তু টিম আইএনএফ অনেকটাই কিন্তু ধীরে সুস্থে খেলে OnePlus যাচ্ছে। বলো সব তাদের কাছে আর্লি OnePlus স্টেজে OnePlus এলিমিনেশন রয়েছে, তার মানে তারা সময় নিয়ে নিজে যদি ফাইটটা নেয়, চিকেনটা যদি এনশিওর করে, তাদের কিন্তু টেবিলের টপে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকছে। সেই জায়গা থেকে বর্তমানে কিন্তু সার্কেল সেটি আগামী 1 সেকেন্ডে শুরু হওয়ার কথা। এন্ড ইয়েস, দ্য সার্কেল ইজ স্টার্টিং রাইট নাও। সামনে কিন্তু উইনার সার্কেল এগিয়ে যাচ্ছিল এন্ড ফাইটটা কিন্তু ব্রেকডাউন হবে উইভো গেমিং এর সাথে। অলরাইট, সো ভিউয়া গেমিং এর সাথে কিন্তু ফাইটটা শুরু হয়ে গিয়েছে। আরো একটা গ্রেনেড এবং আরো একটা বার ওয়ার্ডারকে দেখতে পাচ্ছি অনেকটা লো স্পিডে তিনি সার্ভাইভ করছেন, কিছুটা সরে তিনি রিভাইভ করার চেষ্টা উইভো করছেন গেমিং এর এন্ড সাথে সেইটা চিকেন করা লেনে গেলে वाला কিন্তু है খুব ভালোই হয়, বাট কাউন্টার আরো उनको একটা नेट গ্রেনেড, বাট সবগুলো গ্রেনেড কিন্তু এই মুহূর্তে ডজ করে नहीं যেতে विवो পারছে गेमिंग উইভো का গেমিং। दो बंदा ওয়ার্ডার बहुत নিজেকে কিন্তু मुश्किल হিল আপ में করে है নিয়েছেন, और আরো is একটা বার about তাকে to গ্রেনেড get করা knocked হয়েছে। হিল আপ করার সাথে সাথেই কিন্তু নিজেকে আরো একটা বার হিল আপ তাকে করতে হবে, না হলে বিপদ হয়ে যেতে পারে। knock এই is গ্রেনেডটা knocked কিন্তু করবে knock নক। is এখানে ফাইনালি knocked ওয়ার্ডারকে আরো একটা বার সুক কিন্তু সাহায্যের হাতটা তার বাড়িয়ে দিতে হবে। ওদিক থেকে আরো বিপদ, এখান থেকে আরো একটা অ্যাটাক এখানে সামলাতে হবে উইভো গেমিং কে। দুটো Vivo সাইড is থেকে in দুইটা tough দলের situation মাঝখানে পড়ে যাচ্ছে তারা। সো একে একে তাদের প্লেয়ারদেরকে কিন্তু টেকডাউন করে ফেলা হচ্ছে। লাস্ট প্লেয়ার প্রবাবলি নো, দুটো প্লেয়ার এখনো পর্যন্ত কিন্তু সার্ভাইভ করছে। ওদিক থেকে ভেহিকলস র্যান ওভার দেওয়ার চেষ্টা, আরো একটা প্লেয়ারকে কিন্তু করে দেওয়া হয়েছে নকড আউট। সো ইনার সার্কেল এই মুহূর্তে খুবই বাজে অবস্থায় পড়ে যাচ্ছে। তাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ারই কিন্তু খুবই লো knock স্পিডে is সার্ভাইভ করছে। down ও এটা বুম, একটা ভেহিকল শেষ ব্লাস্ট। তাদেরকে হয়ে গেল। Inner circle ভেহিকল third ব্লাস্ট করে position তাদেরকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। ইনফ্লুয়েন্স রেজ এবারে কিন্তু আমি বলবো যে এখানে খুবই ভালো মোমেন্টাম তৈরি করে ফেলেছে Spray, নিজেদের জন্য, বাট oh ওর্ডার তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, বাট হলো না শেষ মুহূর্তে। and আর ইনফ্লুয়েন্স রেজ উইথ আ বিউটিফুল চিকেন ডিনার দিনের nice one দ্বিতীয় nice ম্যাচটা one এসে তারা অসাধারণ ভাবে কিন্তু নিজেদেরকে মেলে ধরলেন nice এবং one bro অসাধারণ একটা চিকেন ডিনার। ভাই এদের নেট আর ইউটিল মারার কাহিনী দেখলে পাগল হয়ে যেতে হয়। মানুষজন মানে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে নেট ইউটিল ইউজ করে, লাইক ব্রো। আমরা যারা সাধারণ পাবজি প্লেয়ার আছি আমরা কিন্তু আসলে খেলার সময় বেশিরভাগই আমাদের গেম প্লে ডিপেন্ড করে গান ফাইটের উপরে। তাও আবার শর্ট রেঞ্জে আমরা খুব একটা ফাইট নিতে পারি না। বাট যারা টুর্নামেন্ট লেভেলে গেম প্লে করে এদের গেম প্লে ডিপেন্ড করে হইতেছে যে ফার্স্টে একেবারেই ক্লোজ রেঞ্জ অর মিড রেঞ্জ, ঠিক আছে, বিকজ দে আর অলওয়েজ স্ল্যামিং। ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি ফাইটিং অ্যান্ড দেন দে আর স্ল্যামিং। থার্ড পার্টিতে যেমন ফ্যালকন অলরেডি একটা 2টা কিল বের করলো ফ্যালকনের রেডক্স লাস্টলি, ও একা সার্ভাইভ করতেছিল যখন। অ্যান্ড that's how he get 2 point, right? Like third party করে নেট করে। সো শটগান এসএমজি এটা ওদের একটা মানে অলওয়েজ পিক আপ থিং, ওরা সব সময় নিতেছে। হিউজ লেভেলের ইউটিল ইউজ করে তারা, যে কোনো ধরনের ইউটিল তারা ইউজ করতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি, এন্ড দ্যাটস ক্রেজি ব্রো। হাই, need WBG to qualify. Yes প্রত্যয়, কি অবস্থা প্রত্যয়? স্বাগতম, it's good to see you. But seriously, তুমি কোন টিম সাপোর্ট করো? WBG, ভিবি গেমিং? শোনো, আমি এখন থেকে চিন্তা করেছি আমি লাস্টের যে 4 দিন না 5 দিন আছে আমি ওয়াচ পার্টি করব। তো তোমরা সবাই চলে আসবা, এসে আমাকে ভিউজ দিবা, বিকজ আই নিড ভিউজ। আই সাপোর্ট WBG। ও আচ্ছা, একটা টিমের সাপোর্টার পাওয়া গেছে WBG। নাইস। বয় ব্যাকফিল্ড থেকে সাপোর্টটা দিয়েছে। অর্ডার অসাধারণ একটি নকআউট দিয়েছে। ভেহিকল থেকে যে ট্র্যাকিংটা ছিল ওটা ভালো ছিল। সেখান থেকে বাকি লিল প্লেয়াররা বয় যদি একসাথে স্ল্যাম না দিত, হয়তোবা তাদের জন্য একটা সিমিলার বিপদ আসতে পারতো। বাট হিয়ার উই আর লুকিং এট আইএনএফ। অসাধারণ একটি উইনার চিকেন ডিনার তারা সমস্যা প্লে নেই। করতে পেরেছেন। সেই জায়গা থেকে তাদের দলের জন্য কিন্তু WBG লিটল বয় কিন্তু সেকেন্ড পজিশনে, অসাধারণ খারাপ খেলেছে। পজিশন না, ইটস আ ভেরি গুড এলিমিনেশন পজিশন টু বি দিস গাই অনেস্ট। টুক বাই যে হিমসেলফ। চিকেন নিবে সেখান তাকে থেকে সাপোর্ট 765 ড্যামেজ তার ছিল। 4টি নকআউটটা ছিল। 27 গাইস, এর মেক মাত্র শিওর টু ড্যামেজ হিট দ্য লাইক রিসিভ বাটন। করেছে। উই আর তো এইমিং ফর ড্যামেজ 10 দেওয়া লাইক এন্ড অনলি, রিসিভ ওকে? করার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ পার্থক্য রাখতে হিট ইট, পেরেছে, স্ল্যাম দ্যাট ইট। ইজ রিয়েলি সামথিং অ্যামেজিং। বাট তার টিমমেট ডিয়েগো দুটো এলিমিনেশন রাখতে পেরেছিল। I একটি need এলিমিনেশন Lil রাখতে Boy পেরেছিল and ল, Federer এন্ড to ফেডারেলেরও win, কিন্তু I একটি guess. এলিমিনেশন থাকছে। সো দ্যাট মিন্স ওভারঅল কিন্তু সবার কাছ থেকেই আমরা ভালো একটা পারফরম্যান্স লক্ষ্য করতে পারছি। No, they're not, are they? অবশ্যই খুবই ভালো টিম পারফরমেন্স And ছিল, সবাই কিন্তু সার্ভাইভ একে করেছিল একটু শেষ মোটা লাগে, মুহূর্ত একে একটু পর্যন্ত, চিকন এন্ড লাগে, but I'm সেই not কারণে sure. কিন্তু Face অবশ্যই cutting
সাধুবাদ জানাতে হবে তাদের কার্লি হেয়ার আইজিএলকে। I খুবই don't know সুন্দরভাবে কিন্তু নিজের দলকে তিনি প্লেস করছিলেন। সঠিক টাইমে maybe কিন্তু তিনি থার্ড পার্টি দিচ্ছিলেন এবং I প্রত্যেকটা heard that কল কিন্তু পারফেক্ট ছিল। আমি একটা ওয়েবো গ্লিচ গেমিং এর উপরে দেখছিলাম যে যে অ্যাটাকটা তারা করেছিল ফেডারেলকে সেটাও কিন্তু লিলবয়ের প্রশংসা ফেসের করতে মধ্যে হয়। বসায় দিছিল মানে হোয়াট ইফ যে ওইখান এখানে থেকে তারা ওই no অ্যাটাকটা I don't করতো know না, ওয়েবো actually গেমিং ওখানে maybe কিন্তু হইতে ইনার পারে সার্কেল কে এলিমিনেট করে যদি যেমন নিজেদেরকে লাক্সি সেটেল ডাউন করে জাক্সি নিত সেক্ষেত্রে রানার কিন্তু হচ্ছে যে আইএনএফ এর জন্য চিকেন ডিনার ফ্রেন্ডস নেওয়াটা এত নাকি সহজ হতো না। সো টুইন সবকিছু ব্রাদার্স ছিল বিবেচনায় টোটাল টিম প্লে কিন্তু খুবই আউটস্ট্যান্ডিং ছিল। 10 এলিমিনেশনের একটা চিকেন ডিনার তারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে এই ম্যাচে। খুবই ভালো একটা ব্যাপার। guys hit the like button তা তো let's go বটেই, কারণ 10টি এলিমিনেশন মিন্স চিকেন এর সাথে 20 পয়েন্ট টোটালি, মানে বুঝাতে চেয়েছিলাম যে 10টি এলিমিনেশন এন্ড 10টি প্লেসমেন্ট পয়েন্ট ইকুয়ালস 20টি পয়েন্ট। তো এই 20টি পয়েন্ট কিন্তু একটা ভালো চার্জ রাখে। বাট পুরো ম্যাচ জুড়ে যদি কথা বলি, সেই ম্যাচ জুড়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি শুরু থেকেই ফাইট হচ্ছিল। ফ্যালকনস তারা আশঙ্কায় কিন্তু এখান থেকে একে একে হারিয়ে যাচ্ছিল, এন্ড আশঙ্কা বললেও ভুল, রোটেশন কাটা। বাট জেন তাদের এতটা ভালো গেম প্লে এখান থেকে শুরুতে ছিল, বাট শেষ পর্যায়ে কিন্তু ওই ফাইটটা তারা এভাবে মেকশিওর করতে পারেনি। winner chicken dinner ভাই কি অ্যাবসলিউটলি। সো স্প্রে ফ্ল্যাশ তাদের অবস্থাও কিন্তু বেশ ভালো ছিল। অনেকটা সময় ধরে কিন্তু তাদেরকে আমরা খুবই ভালোভাবে খেলে যেতে দেখতে পাচ্ছিলাম। বাট সুকের স্পটিং আইএনএফের গুলো জন্য কিন্তু ছিল ওয়েবো খুবই গেমিং অসাধারণ। অ্যান্ড সেই জায়গা থেকে ওয়েবো গেমিং স্টেজে ভালো কোয়ালিফাই সম্ভাবনা তৈরি করতে করেছিল। পারবে না এখন কিছুটা আমি লাস্ট বলবো যে মিস চান্সে ক্যালকুলেট এরা তারা করে ফেলেছিল। ইনার সার্কেলকে এত আর্লি আসলে পুশ সমস্যা করারও ওই করতেছে মুহূর্তে দরকার ছিল না আমার মনে হয়। আর একটু সময় যদি ধৈর্য ধরে তারা give me the নিজেদের tea পজিশনটা হোল্ড give me the করতে পারতো, tea ব্যাকলাইনে ইনফ্লুয়েন্স রেজকে যদি give me আগে the tea কাউন্টার করার প্রত্যয় চেষ্টা করতো সেক্ষেত্রে হয়তো বেটার আউটকাম আসতে পারতো। বাট সেই জায়গা কি থেকে কিন্তু স্প্রে কিছুটা তাও প্রবলেম হয়ে গেল তাদের। oh my অ্যান্ড god হিরো এখান থেকে আসলে একটা হিরোইক গেম প্লে look at যদি the দিতে পারতো, calmness দুটো bro প্লেয়ারকে যদি আমাদের ব্যাকলাইন সামনে থেকে তিনি দুইটা নকআউট প্লেয়ার দিতে থাকলে আমরা পারতেন সেই ক্ষেত্রে স্প্রে দিই ডেফিনেটলি একটা they বেটার will spray আউটকাম আসতে doesn't পারতো। matter সো কোথা থেকে তাদেরকে ওভারঅল ফায়ার দিতেছে খুবই they will get দুর্দান্ত the একটা knock and এরাঙ্গেল then ম্যাচ they আমরা will পার switch করলাম। অ্যান্ড একটু okay দেখে নেওয়া যাক আসলে রোটেশন গুলো কেমন ছিল আমাদের টপ 4 দলের। সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম কোয়েরিতে একটা দল নেমেছিল, ইনার সার্কেল নেমেছিল মিলিটারি বেজে, টিম ফ্ল্যাশ তাদেরকে আমরা দেখতে পেরেছিলাম ইয়াসনা পলিয়ানা দিকে, সেফভার্নি থেকে আবার একটা দলকে আমরা মুভ করতে দেখেছিলাম। ইয়েস ডেফিনেটলি, বাট এখান থেকে কিন্তু সবচেয়ে লম্বা ট্রাভেল করেছে টিম আইএনএফ, যেহেতু তাদের একটু ডিস্টেন্সে বা দূরেই ছিল সার্কেল, অ্যান্ড সেই জায়গা থেকে অনেকটা পথ ঘুরে ঘুরে তারা কিন্তু মাল্টিপল টাইমস নিজের জায়গা থেকে কিন্তু ভেহিকেল নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্কাউট করেছে। অ্যান্ড যদি আপনি এখান থেকে আবারও দেখি যে প্লেয়ারটা যাচ্ছে ইনফো নিচ্ছে, আবারও কিন্তু নিজের টিমমেটের কাছে ব্যাক চলে আসছে। উইভো গেমিং যেটা করেছে তাদের জায়গা Weibo একটাই, Gaming would সবকিছু be একদম in দেখে top দেখে ফিক্স 3 রেখেছিল। in এন্ড শেষ পর্যায়ে কিন্তু group এই সার্কেলটা stage তাদের but সাপোর্ট INF দিয়েছে এর বলে থার্ড কিন্তু পার্টির ইনার জন্য সার্কেলের পারে নাই প্লেয়ারদেরকে আচ্ছা অনেকটাই that's the বিপদে tea ফেলে দিচ্ছিল। যদিও well ইনার সার্কেলের পালাক এই জায়গায় একটা third কি party is প্লেয়ার a হতে পারতো strategy যদি in this তার like ইউটিলিটিটা একদম tournament পারফেক্ট or হতো। global stage you গেনেট know তো করেছে, if বাট you do ওভাবে third কিন্তু party আশাস্বরূপ you will নকডাউন বের be করতে like পারেনি। it will be easy দ্যাটস for ওয়াই you to ইনার confirm সার্কেল some কিন্তু point এখান for থেকে your team জায়গাটা ক্যাপচার করতে পারেনি। বাট এখন ওভারঅল লাস্ট ম্যাচ র্যাঙ্কিং চান্সে যদি এখন দেখি দেখতে INF পাচ্ছি এর সবার সাথে উপরেই কিন্তু টিম W আইএনএফ থাকছে, তাদের কাছে কে রয়েছে চিকেন, তাদের কাছে রয়েছে আটকাচ্ছে 10টি এলিমিনেশন। INF সেখান থেকে আটকাচ্ছে উইভো ও গেমিং তাদের ওকে কাছে রয়েছে 15টি পয়েন্ট, 15টি পয়েন্ট নিয়েই কিন্তু ইনার সার্কেলরাও ছিল। লাইক সেখান থেকে টিম ফ্ল্যাশ ছিল 10টি personal পয়েন্ট নিয়ে, beef 10টি actually পয়েন্টের মধ্যে personal দিয়ে beef কিন্তু বের 8টি করতেছে এলিমিনেশন পয়েন্ট ছিল। I জেনজি এই remember পর্যায়ে কিন্তু তারা অনেক ভালো এটা খেলেছে, কোন 7টি যেন এলিমিনেশন সময় আর ছিল প্লেসমেন্ট পয়েন্ট 8টি পয়েন্ট তাদের কাছে রয়েছে। আমাদের বোলসদের বাংলাদেশি কাছে রয়েছে টিমদের 7টি, মধ্যেও একটু অলসার হচ্ছিল ইগল এই কাছে যে ছিল 5টি। ইন্দোনেশিয়ান টিমদের সেখান থেকে সাথে টিম লুপস প্লাস তারাও হচ্ছে কিন্তু যে তাদের লাক্সি 3টি জাক্সির সাথে পয়েন্ট যখন রেখেই ওরা পারফর্ম সেকেন্ড করতো নিয়েছে। তখন ইন্ডিয়ানদের টিমদের সাথে একটা এরকম অবশ্যই মিস পরের ছিল পাতায় পার্সোনাল গেলে বিফ আমরা দেখতে পারবো বাকি দলগুলোর আসলে বস কেমন তুমি অবস্থা বস ছিল। তুমি এই একটা মুভ মুহূর্তে প্লিজ ফ্যালকন 2 পয়েন্ট ছিল, তাদের অ্যালায়েন্স ইউ তাদের ফ্রি কাছে ছিল 2 পয়েন্ট, নাইনজের নো 1 আই ডোন্ট পয়েন্ট, বার্মিজ গোলস তাদের কাছে ছিল 1 পয়েন্ট, সবাই 1 পয়েন্ট ভালো ছিল এখানে উলস এবং আর্ক্রেটের কাছে দুটো দল সুপার ম্যাসিভ এবং গিকে স্পোর্টস কোনো পয়েন্ট কিন্তু পায়নি এই ম্যাচ থেকে তারা। আসলে এই রাউন্ডে দ্যাট ইজ লাস্ট চান্সের যে রাউন্ডটা, এই রাউন্ডে যদি আসলে শূন্য হাতে কেউ যায় এটা তাদের জন্য অনেকটাই কিন্তু হতে পারে প্লিজ বিপজ্জনক। ভালো কারণ তো হ্যাঁ প্রত্যেকটা নো ম্যাচই অনেক ভালো বেশি ইম্পর্টেন্ট। আই আর সেই এগ্রি আই ইম্পর্টেন্ট এগ্রি ম্যাচগুলোতে যারা হাইলাইটেড হয় তারাই কিন্তু এখান থেকে এলিমিনেশন নিয়েই হাইলাইট হয়। জাস্ট লাইক আইএনএফ লিটল বয়, হি ইজ দ্য ইনফিনিক্স এমভিপি অফ দিস ম্যাচ। 6টি এলিমিনেশন রাখতে পেরেছে উইথ দ্য টোটাল ড্যামেজ অফ 765। দ্যাট মিনস ওভারঅল তার নিজের এলিমিনেশন অ্যান্ড সেই জায়গা থেকে নিজের দলের জন্য যে পয়েন্ট সবকিছুই কিন্তু একটা ভালো পারফেক্ট ব্যালেন্সে উনি রাখতে পেরেছে। 14% হেডশট রাখতে পেরেছিল অ্যান্ড বাকিগুলো কিন্তু তার রেস্ট অফ দ্য সাইড ড্যামেজ রাখতে পেরেছে। And সেখান থেকে ওভারঅল র্যাঙ্কিংসটা যদি এখন দেখি, ওভারঅল র্যাঙ্কিংসে স্টিল নাও কিন্তু দেখতে পাবো অলসার ইগো I'm হ্যাশট্যাগ also 2 তে having রয়েছে, বাট coffee সেই though জায়গা থেকে oh পিজিদেরকে টপকে same piece আইএনএফ তারা রয়েছে টপে।
नाइटेकर हो क्या অবশ্যই पता আইএনএফ नहीं यार চিকেন तुम ডিনারের लोग পরে लाइक তাদেরকে करो কিন্তু আমরা प्लीज টপে দেখতে 10 পারছি लाइक অলরেডি कंप्लीट তারা करो কিন্তু হ্যাশট্যাগ only 4 2000 लाइक्स করছে that's sad বার্মিস গোলস তারা 21 পয়েন্ট নিয়ে কিন্তু রয়েছে হ্যাশট্যাগ 3 তে ইনার সার্কেল হ্যাশট্যাগ 4 তাদের কাছে রয়েছে 21 পয়েন্ট লুপস তাদের কাছে 19 পয়েন্ট আছে 5 এ দেন এখানে উইভো গেমিং 16 পয়েন্ট I'm নিয়ে হ্যাশট্যাগ 6 coffee এ holic সুপার ম্যাসিভ I'm a 15 top পয়েন্ট নিয়ে person to 7 be এ honest ফ্ল্যাশ I 15 পয়েন্ট নিয়ে love হ্যাশট্যাগ my 8 এ tea জেনজি but 10 পয়েন্ট নিয়ে hello হ্যাশট্যাগ 9 এ I বোর love my এখান থেকে tea রয়েছে 8 especially পয়েন্ট the নিয়ে milk হ্যাশট্যাগ tea 10 এ but অ্যালায়েন্স আমার 7 ওটা পয়েন্ট actually তাদের cut off কাছে করা রয়েছে উচিত উলফের কাছেও 7 পয়েন্ট আর্করেড ওটাই তাদের ট্রাই কাছে আছে করতেছি 7 পয়েন্ট ফ্যালকন তাদের কাছে রয়েছে 6 গিকি স্পোর্টস 3 পয়েন্ট এন্ড 9 জেড একেবারে টেবিলের বটমে অবস্থান করছে উইথ 2 পয়েন্ট সো ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচ কিন্তু আমরা দেখে ফেলেছি এন্ড সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওভারঅল স্ট্যান্ডিং সেটাও কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা দেখলেন আপনারা দেখছেন পাবজি মোবাইল গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে লাস্ট চান্স এবং সেই জায়গা থেকে আসলে সেই লাস্ট চান্সটাকে কাজে লাগাতে পারবে কারা সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে আপাতত দেখতে পাচ্ছি টপ 4 প্লেয়ার্স যারা এই ম্যাচে খুবই আউটশাইন করেছিল ইয়েস আউটশাইন কিন্তু করেছে আইএনএফ লিল বয় উইথ 6 এলিমিনেশন এন্ড সেখান থেকে কিন্তু ইনার সার্কেল এন্ড ডকিকেও দেখতে পাচ্ছি 4টি এলিমিনেশন 781 ড্যামেজ কিন্তু সে দিতে সক্ষম হয়েছে এন্ড যদি কথা বলি উইভো গেমিং এর তাদের দল থেকে কিন্তু দুটো প্লেয়ার এসেছে এক হচ্ছে তাদের টিমমেট 33Z অপরটি হচ্ছে সুপ বোথ অফ দেম তাদের কাছে কিন্তু ড্যামেজ ভালোই রয়েছে সেখান থেকে 3টি এলিমিনেশন নিয়েছিল 33Z উইথ আ ড্যামেজ অফ 718 বাট সেখান থেকে সুকের 4টি এলিমিনেশন 577 ড্যামেজে থ্যাংক তো ইউ এটা কিন্তু তাদের জন্য বাংলা একটা ভালো লিড Okay. নিতে পারতো যদি বাকি টিমমেটসরাও অনেকটা সিমিলার পারফর্ম করতে পারতো বাট হিয়ার উই ক্যান সি দ্য টপ 4 টিমস এর টপ 4 Thank প্লেয়ার্স you so বাট much for এই ম্যাচের যে টপ completing. How many 4 likes যে we have প্লেয়ার্সের got? 5 এলিমিনেশনের likes. দিকটা Thank ছিল you so সেটাও much, কিন্তু guys. Hit the like দেখতে button. পাবো স্টেজ Whoever থেকে watching. প্লেয়ার্সরা কিন্তু সবাই লাইক করে নিজেদের ফেলো মতো যারা নিজেদের যারা জায়গা দেখছো, থেকে ঠিক আছে? প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে পরবর্তীতে কিন্তু আরো দুটো ম্যাচ থাকছে ইরাঙ্গেলে সো ডেফিনেটলি ইরাঙ্গেল নিয়ে কিন্তু একটা বিশাল জল্পনা কল্পনা তাদের কাছে থাকছে Irangel. What's Irangel? Say Irangel. অবশ্যই এখান থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই রেডি হয়ে যাচ্ছে এন্ড তাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ারের সামনে কিন্তু আমরা একটা বোর্ড দেখতে পাচ্ছি এবং সেখানে কিন্তু কিছু ট্যাগ রাখা হয়েছে সো কোন দল কোথায় এখানে আসলে আই মিন সবাই সবাইকে রিড করেছে দ্যার ইজ নো ডাউট এন্ড কোথায় কোন ভাই, দল হোল্ড করে কবে যে এই এই জায়গায় ব্যাপারগুলো যাইতে হয়তো ওই জায়গায় পারবো? মার্ক করা আমার রয়েছে খুব ইচ্ছা এই রোটেশনাল জায়গায় যে যাওয়ার, ক্লাশগুলো সেগুলো অ্যাভয়েড বাংলাদেশের করার জন্য টুর্নামেন্ট হয় প্রত্যেকটা কেউ প্লেয়ারের ইনভাইট মুখের করে না। সামনে বাট কিন্তু ফার্স্ট রাখা থেকে হয়েছে এই ইনভাইট করতো ব্যাপারগুলো আমি সো যেতাম না। এই দ্যাটস আ জিনিসগুলো দেখে ডিফারেন্ট কিন্তু থিং। অনেক কিছু বাট শিক্ষা আমরা প্লিজ নিতে পারি যে এখন আমাকে ইন্টারন্যাশনাল ইনভাইট করো টিমসগুলো আমি যেতে কিভাবে চাই। আসলে নিজেদের মাইন্ড সেট করে কিভাবে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করে সো এই লেভেলে যেতে হলে কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারগুলো আসলে করতে হবে আমাদের বাংলাদেশি দলগুলোকেও কিন্তু ব্যাপারগুলো আসলে শিখতে হবে অ্যাজ কুইকলি অ্যাজ পসিবল অ্যান্ড সেই জায়গায় অবশ্যই প্রত্যেকটা জিনিসই খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এই ধরনের খেলা দেখে এবং এই ধরনের দলগুলোকে আসলে দেখে সো ওভারঅল কোনো লুপস তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা একদমই কিন্তু খুব ইনভাইট রেডি হচ্ছে তাদের যেতাম না। পরবর্তী ম্যাচে তখন নামার আমার জন্য মানুষের সাথে মিট আপ করতে Yes, এখনো not only loops, I তার feel uneasy প্রতিপক্ষরাও কিন্তু সমান তালে রেডি হয়ে Now I'm যাচ্ছে ready to দেখতে take পাচ্ছি the ইনার risk, you সার্কেল know. তাদেরকে সবাই মিলে কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছে যে এই Fatina লাস্ট Barakit, চান্সে যেন who are you? কোনোরকম Why ভাবে do you ছিটকে না play in which team? প্রিভিয়াসলি কিন্তু আমরা অনেকগুলো Hello দলকেই দেখতে Fatina পেয়েছিলাম যে Barakit, welcome. তাদের I কিনা এক am দুই পয়েন্টসের Puffy. জন্য বা I'm সামান্য a কিছু very old পয়েন্টসের PUBG জন্য streamer মিস আউট হয়েছে গ্র্যান্ড and ফাইনালসের I জায়গা play for এই জায়গা থেকে Bangladesh. অবশ্যই তারা চাইবে না যে এই লাস্ট চান্সে হারিয়ে But যেতে sadly, এই Bangladesh is সুযোগটা not যেহেতু there. দেওয়াই হয়েছে তারা কিন্তু এটা কাজে লাগিয়ে চাইবে যে Fatima, কোনো রকম ভাবে ধন্যবাদ। যেন গ্র্যান্ড ফাইনালে জায়গা করতে গ্র্যান্ড ফাইনাল কতটা সম্মানীয় কতটা নিজের জায়গা থেকে নিজের স্বপ্নের জায়গা হতে পারে সেই স্বপ্নটা পূরণ করার জন্যই কিন্তু এই টিমস গুলো এই দলগুলো কম্পিট করে তো যাচ্ছে এর দেখতে পরের পাচ্ছি বর্তমানে ম্যাচটা হবে উইভো গেমিং তাদেরকে কিন্তু দেখানো যাচ্ছে তাদেরকে স্ট্যাট সহই কিন্তু দেখানো হচ্ছে নটি এলিমিনেশন গত ম্যাচ থেকে বের করে নিয়েছিল সেখান থেকে থ্রোয়েবলস এর 17টি 5 ছিল ইয়ার্স পরে ইউটিলিটি যেতে পারবেন গ্রেনেড ওখানে 13টি আই ছিল হোপ স্মোক আমি 80 ততদিন মলotov পর্যন্ত ছিল বেঁচে থাকি এন্ড Team সেখান শুধু থেকে 10 আইএনএফ এর সেকেন্ড কথায় বাকি যদি আসি আইএনএফ এর কাছে 10টি এলিমিনেশন ছিল They're উইথ making fun of me থ্রোয়েবলস এন্ড guys থ্রোয়েবলস কিন্তু ইউজ করেছে নটি গ্রেনেড 10টি স্মোক এন্ড 80 মলotov সেখান থেকে ড্যামেজ কিন্তু ভালোই ছিল মানে যদি কম্পারিজনটা চলে আসে তাহলে একটু খারাপ হতো না বাট স্টিল কম্পেয়ার কিন্তু আমরা এখান থেকেই যথেষ্ট করতে পারি যে দুটো দলের মধ্যে ড্যামেজের এন্ড ইউটিলিটি চার্জের একটা ভালো ডিফারেন্স রয়েছে सच झूठ लगता है थक जाओ लगता है অ্যাবসলিউটলি এন্ড আপাতত কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দলগুলো সবাই লবিতে জয়েন করে ফেলেছে কিছুক্ষণের মধ্যে তারা করতে চাইবে ফ্লাইট এখান থেকে আরো একটাবার ইরাঙ্গেলের ময়দানে নামার জন্য এন্ড দুটো ম্যাচ কিন্তু আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি দ্যাট মিন্স আর আজকের দিনে 4বার আমরা দলগুলোকে পার্টিসিপেট করতে দেখতে পারবো একে একে ম্যাচগুলো কিন্তু ফিনিশ হয়ে যেতে মানে থাকবেন প্রতিদিন আমরা 6টা ম্যাচ। লাস্ট চান্সে যার পরে কিন্তু আর কোনো ভাই। সুযোগ নেই গন্টলেট রাউন্ড সেখানে যারা পার্টিসিপেট করেছিল তাদের জন্য কিন্তু ছিল এখানে সুযোগ সরাসরি টপ
টপ সো 7 এ গাইস, থেকে গ্র্যান্ড তোমরা ফাইনালে যারা কোয়ালিফাই আমার লাইভ করার। স্ট্রিমে বাট জয়েন যারা করেছো করতে পারেনি এখান সবাইকে থেকে, অনুরোধ সেই করছি দলগুলোকে কিন্তু লাইক দুটো করে ভাগে ফেলার ভাগ করা জন্য, হয়েছিল আর যারা আমাদের এখনো গ্রুপ সাবস্ক্রাইব করো স্টেজে। নাই সাবস্ক্রাইব করে দুটো ফেলো। গ্রুপ ছিল, সেখানে গ্রুপ রেড এবং ফালকন গ্রুপ ফালকন গ্রিন, এবং ফালকন সেই জায়গায়ও কিন্তু সুযোগ ছিল টপ 3 তে কোয়ালিফাই করে গ্র্যান্ড ফাইনালে চলে যাবার। এবং বাকি যে দলগুলো এখান থেকে ছিল 11 থেকে এখানে 4 থেকে তো 11 এটা পর্যন্ত, আবার সেই এটাও আবার ইরাঙ্গেল দলগুলোকে হবে, নিয়েই এই কিন্তু আমাদের ম্যাচটাও এই ইরাঙ্গেলের লাস্ট হবে। চান্সটাকে সাজানো হয়েছে, এবং এই জায়গা থেকে আর মাত্র ম্যাচ দুটো থার্ড দল কিন্তু ফোর্থ এই দুটোই চলে যেতে পারবে ইরাঙ্গেলের। গ্র্যান্ড ফাইনালে। সো দেখা যাক সেই কাঙ্ক্ষিত দুটো দল কারা হয়। এন্ড মাইক বলতে বলতে ভলিউমটা একটু শুরু হয়ে বেশি যাচ্ছে আজকের দিনের হলে তৃতীয় ভালো ম্যাচ, হতো। ইরাঙ্গেল। আমি না আসলে বুঝতে পারছি না মাইক আজকের ভলিউমটা দিনের কিভাবে তৃতীয় আমি ম্যাচ বাড়াবো। এন্ড তৃতীয় হ্যালো ইরাঙ্গেল হ্যালো সেটি হ্যালো নিয়ে হ্যালো কিন্তু চলে হ্যালো এসেছি আমরা। ফাইভ প্যাকস ফিল্টার্স। কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাবো প্লেন, সেটি কিন্তু যাচ্ছে জর্জ পুলের সাউদার্ন সিটি থেকে। সাউদার্ন সিটি থেকে যাচ্ছে হ্যালো সরাসরি, দ্যাট মিন্স হ্যালো হ্যালো বিকোফকা বা হ্যালো, ইজ ইট ওকে মিষ্টির নাও? মাঝামাঝি সাইড I থেকে don't হয়তো know এই ডিফেক্ট কি থাকবে। প্রবলেম হচ্ছে। Here we can see ওকে গাইস, another বিকোফকা ইরাঙ্গেল ম্যাচ স্টার্টেড। নর্দার্ন পার্টি গিয়ে শেষ হচ্ছে। দ্যাট উফ, মিন্স গত ল্যান্ডিং ম্যাচে করে যেরকম ফেলেছে, পুরো আইএনএফ সাউদার্ন ল্যান্ডিং সাইড করে হয়ে যাচ্ছিল ফেলেছে। প্লেন কি ফেস্ট, রে, এরা জর্জুটি তারই ফাইট ঠিক নেবে? বিপরীত মেবি হয়ে উই উইল এবার বি এবল টু একটু সি সাম জর্জু নর্দার্ন ফাইট গাইস। প্লেয়ার্সরা ও তাদের মাই কিন্তু গড, তাদের ওল্ড টপ ডেজ, 5 এ ওল্ড মেইনটেইন পাবজি করে ডেজ, নিচ্ছে যখন এবং শুরুতেই জর্জো, নাম দিয়ে যাচ্ছে তারপরে এই আমাদের প্রিয় জায়গাগুলোতে দল ফাইট টিম হতো। আইএনএফ, তাদের প্রিমোসকে সবাই জায়গাটাকে জর্জো পুলে রিটেইন নামতো, করতে চাইছে। ক্রেজি ফাইট দেখতে হইতো। চাচ্ছে উলফস তাদের আশেপাশের জায়গা माइक থেকে बॉस অন্যান্য দলগুলো क्या চলে है? আসছে। नहीं কিক no। তাদের নর্দার্ন সিটি জর্জ পুলের সেটি ক্যাপচার করে নিচ্ছে এন্ড বাকি প্লেয়ার্সরা নিয়ে কিন্তু ভেহিকল কালেক্ট করতে চলে যাচ্ছে গ্যারাজে। বাট লুকস তারা কিন্তু কাটকা রুইন্স এই সকল এরিয়া একটা বিশাল স্পিড মেনটেন করে যাচ্ছে। এন্ড এই স্পিড মেনটেন করার আসল রিজন হয়তো তাদের একটু প্রপার কোনো প্ল্যানিং এর সাথে জড়িত। শুরুতে কিন্তু জেনজি তাদের একটি প্লেয়ার হারাতে পারতো, আমি যে জায়গায় ছিল সেই জায়গা থেকে ভেহিকল কালেক্ট করা It's now অবস্থায় যদি good, তার now good, অপোনেন্ট okay একটা ওয়েপেন নিয়ে প্রস্তুত থাকতো, হতে okay। পারতো বিপদ। দামি এ পর্যায়ে তার ভেহিকল নিয়ে কিন্তু যাচ্ছে এগিয়ে এন্ড এর মাঝে আমাদের কিন্তু সার্কেলটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। সার্কেল চলে যাচ্ছে নর্দার্ন ইস্টে। Last chance, অনেকটা স্টলবার day মুভি one, সার্কেল হয়তো আমরা দেখতে match চলেছি 3, ম্যাচের জন্য। সেই জায়গা থেকে কিন্তু ইয়াসনা পুরিয়ানা এছাড়া সেভার্নি BS6 টিমটা কিন্তু battlefield। মারাত্মকভাবে ক্রাউডেড থাকতে পারে, কিন্তু সেভার্নি चल चल चल। কার্ডমসিল অনেকটাই পপুলার Snacks প্লেয়ারদেরকে reaction is খেলতে crazy দেখা যায়, ভাই। প্লেয়ারদেরকে ডিফেন্ড করতে দেখা যায়। Okay, এন্ড so যদি গিগ এই মনে ম্যাচে হয় এসে না এরকম অবস্থা হয় লাইক যে 15 এ আছে গিগ। একদমই ফ্যালকন মনে সেভার্নি হয় না সেই কোয়ালিফাই করবে। হোয়াইট হাউস হিলে চলে যাচ্ছে, I don't সেই know, জায়গা থেকে I'll কিন্তু miss আসলে you বিশাল Falcon, ক্রাউড আমরা দেখতে I'll পেতে miss পারি, you। যেহেতু লোয়ার রিচ আশেপাশে অনেকটাই পপুলার এরিয়া রয়েছে। উলফের লিটল বয় তার টিমমেটদেরকে নিয়ে কিন্তু পারফরমেন্স, এই পর্যায়ে তারপরে কিন্তু হচ্ছে যে ভেহিকল গুলো ফালকনের কালেক্ট করে নিচ্ছে, পারফরমেন্স দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছে খুবই তাদের জোস। বাট রোটেশনটা হ্যাঁ, কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তানি যাচ্ছে টিম খুব তাদের কিন্তু টপে। ইমপ্রেসিভ পারফর্ম এছাড়াও করতেছে। যদি পয়েন্টস এর কথা একবার আসি, গেমিং এর দিক আমরা থেকে কিন্তু সামহাও Welcome back to পাকিস্তান the সব দেখা দিক যায় থেকে Tournament পিছায় show, থাকলেও joined by গেমিং এর দিক Emperor's থেকে ওরা Rage, being বাংলাদেশের able থেকে to clutch অনেক up that আগায় win. রয়েছে। And I Little really boy, hope, I want to know, I in the really last hope day of and I Big really Red, pray you made some tactical changes. Federal was কি able to sit out. নেক্সট টাইম Coming হচ্ছে into যে today, you guys আমরা had two great performances. Federal is back in. পাকিস্তানকে What led to সরি those বাংলাদেশ changes, and what টিমকে are you guys পারফরমেন্স changing up করতে today as দেখবো well? গ্লোবাল Então, no último ফিল্ডে। dia do grupo vermelho vocês trocaram ali, o Federal pelo Lohanzinho, e agora pro Last Chance vocês viram com o Federal de novo. O que vocês mudaram, assim, de estratégia, de gameplay? Bom, eu acredito que a gente é um coletivo muito forte. লল ফাতিন ওয়াই No momento ali não estava sendo bem aproveitoso pela Federal e o Lohan entrou Lil bem, boy. entrou quente. E isso faz com que o Federal de fora vê o que está acontecendo e volte mais forte. E foi isso que aconteceu. So yeah, we have a very strong team Enough, with the Fatin. fifth player as well. So We don't wanna this do day that. we decided to make a little bit of a change, so Federal can try to like watch a little bit of our game and how we are playing and the mistakes that we are making. So right now we come back with him, so he have like a different vision of the game. He saw us play, so yeah, it's great. Okay, a bit of a reset there for the players, and it worked out today. So আরে far, মাইকটা you অফ got in কর the top ভাই। four, and now a win, and in this last match, 6 So eliminations. with Fatin, only where are 27 you damage. from? Let's see if Emperor's Only Rage can top 2 continue on qualifying. for How Brazil. much pressure on all teams, can't imagine. বর্তমানে একটা Only ছোট্ট top 2 ইন্টারভিউ কিন্তু আমরা qualify দেখে করবে। নিলাম ব্রাজিলিয়ান সেই টিম, তাদের এখান থেকে আসলে Yes, I কি mean অবস্থা, सारे কি टीम का तो अभी tactics हालत ही previous खराब है decisions लग रहा है। হয়েছিল, সেটা নিয়ে কিন্তু একটা কথা হলো। তো প্লেয়ার্সরা কিন্তু তাদের জায়গা থেকে যথেষ্ট কনফিডেন্ট রয়েছে, বাট কম্পিটিশনটা আসলে কিন্তু অনেক বেশি টাফ। কারণ আপনি দেখেন এই দলগুলো কিন্তু অনেকটা চেষ্টা করেছিল। টপ 5 এলিমিনেটরস তাদেরকে একবার দেখে নিই, তারপরে কথা বলছি। সেখান থেকে দেখতে পাবো লিটল বয় উইথ 11 এলিমিনেশন, রাফিনহার 7টি রয়েছে, 6টি রয়েছে T24 এর, 11 and Lil Boy 11 এখান থেকে elimination। আমি কাছে কেউ কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম। অলরাইট, সো আমরা কিন্তু দেখে ফেলেছি ফার্স্ট ব্লাড, সেখান থেকে সুপার ম্যাসিভ কিন্তু নিজেদের প্রথম প্লেয়ারকে হারিয়ে ফেলেছে। এখান থেকে বোর্ড তারা কিন্তু পেয়ে গিয়েছে First প্রথম blood। এলিমিনেশন। সো ডেফিনেটলি কনফিডেন্সের সাথে কিন্তু খেলাটা তারা শুরু করতে পারছে। 9টা পয়েন্ট তারা গ্যাদার করতে পারছিল বিগত 2 ম্যাচ থেকে। সো দেখা যাক এই ম্যাচে কত পয়েন্ট তারা গ্যাদার করতে পারে। শুরুটা খুবই
ইম্পোর্টেন্ট হয়, প্রথম দিনটা খুব Please get a ইম্পোর্টেন্ট হয় এবং chicken বারবার off, আমি এই কথাটা কেন please. বলি? কারণ আমরা কিন্তু বরাবরের মতোই দেখতে পারি যে I'm from আসলে যে দলগুলো Mymensingh. আচ্ছা মোমেন্টাম তুমি তৈরি করতে ময়মনসিংহ পারে থেকে। I ১ম think you live in abroad, সময় right? থেকে No, যারা I কিছুটা don't live in এগিয়ে যায়, abroad. I হেড live in স্টার্ট নিতে Dhaka. পারে তারা কিন্তু লং লাস্ট করে। যেটা আমরা দেখেছি গ্রুপ Mymensingh স্টেজের is a খেলায় very great ওভারঅল place, and I know আলফা গেমিং Mymensingh people তারাও are কিন্তু very, শুরুতেই যে হেড স্টার্ট kind পেয়েছিল as সেই জায়গা থেকে well. কিন্তু আর নিচে তারা নামেনি, টপ I 3 know তারা a ফিনিশ করতে পেরেছে। family, সেম গোস they ফর live in আমাদের like রেড গ্রুপ যেটা ছিল সেখানেও কিন্তু সেম rental in ব্যাপার-স্যাপার our দেখতে পাচ্ছিলাম। house, র‍্যাগনাম কারিয়া তারা শুরু and থেকেই they've been in কিন্তু our house for like very long time. টপ And the পজিশনটাতে ছিল। auntie, এট লিস্ট তারা কিন্তু গ্র্যান্ড she ফাইনালে চলে cooks গিয়েছে like রানার আপ হয়ে। সো she's a সেই very good জায়গা cook. থেকে কিন্তু এই জায়গায় আমাদের সুযোগটা কিন্তু আরো কম He এই lives মুহূর্তে। in কারণ abroad for স্লট me. মাত্র ২ টো। ৩ টা স্লটও কিন্তু Yes, এখন for আর night নেই। সো taker. চ্যাম্পিয়ন অথবা For রানার আপ night হতে taker, I হবে এখান live in থেকে ২ abroad. দিনে ১২ টা Even ম্যাচ though it's থেকে। a neighbor সো country, সেই but জায়গা থেকে yeah. আসলে প্রত্যেকটা ম্যাচই খুব ইম্পোর্টেন্ট হবে। বিশেষ করে ১ম ২-৩ টা ম্যাচ সবথেকে বেশি ইম্পোর্টেন্ট। সো সেই জায়গা থেকে ১ম ২ টো ম্যাচ He's যাদের from খারাপ Europe. গিয়েছেও, ইভেন 9Z, DPS Habibi, ফোর্স, ফালকন, Habibi. আর্করেড, উলভস না তাদেরকে ইউরোপে চেষ্টা হাবিবি করতে হয় হবে না, এই সরি সরি ম্যাচটায় মাই ব্যাড। এট লিস্ট একটা হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্টের পয়েন্ট যাতে নিয়ে বের তারা হতে পারে। সো দ্যাট আজকের দিনের লেটার পার্টে বাকি ৩ টা জার্মানি। ম্যাচে আসলে রিকভারিটা করা যায়। আরো একটা জার্মানির ম্যাচ ভাষায় যাদের কি খারাপ করে কি যাবে করে এই মুহূর্তে বলে? তারা কিন্তু চমু আস্তে, আস্তে হাবিবি অনেক নাই, বেশি সরি প্রেশারে মাই পড়ে ব্যাড যাবে মাই এবং ব্যাড মাই ব্যাড। প্রেশারে পড়ে গেলে এই ধরনের লবিতে কামব্যাক করাটা কতটা ডিফিকাল্ট হয় সেটা আমরা বিগত বাট আই অনেকগুলো রিয়েলি রাউন্ডেই কিন্তু উইশ, আই পরিলক্ষণ রিয়েলি উইশ করেছি। আমাদের ইভেন প্রত্যয় যেহেতু গন্টলেট রাউন্ডে ভিভো গেমিং সেখানে কে আমরা সাপোর্ট আলফা করতেছে, গেমিংকেও ভিভো কিন্তু টপ গেমিং 7 এখন কোয়ালিফাই রইছে করতে আমাদের দেখিনি জ্যাবডস। 5th হুম, হুম। পজিশনে। সো একটা বিষয় ভিভো হচ্ছে গেমিং ক্লিয়ার ভাই, ভালো পারফর্ম করতে তাদের পারে, বাট জায়গা থেকে কিন্তু লো তারা কি প্রায় আই রাউন্ড পার উইশ করে দ্যাট গিয়েছে। উলফ গেমিং বাট গেট আ যারা চিকেন কিনা বিকজ আই গন্টলেট রিয়েলি রাউন্ড লাইক থেকে খেলে, দিস খেলে টিম। গ্রুপ স্টেজে গেল। গ্রুপ স্টেজ থেকে নাইট এখন টেকার। আবার ফাইনাল চান্সে এসেছে। তাদের জায়গা থেকে কিন্তু তারা আসলে অনেক বেশি প্রেশারাইজড। একটু আগেই কিন্তু এটা নিয়ে আমি কথা বলছিলাম যে এই জায়গায় কম্পিটিশন অনেক বেশি হার্ড হবে। কারণ অলরেডি এই প্লেয়ার্সরা জানে কিভাবে খেলা লাগে। এই প্লেয়ার্সরা কিন্তু অনেকগুলো রাউন্ড খেলে এসেছে। ভাই কি পুরোপুরিভাবে কিন্তু ফায়ারটা দিল নিজেদের ভাই। আয়ত্তে আছে। তাদের রোটেশন কিরকম হওয়া দরকার, কোন দল কিভাবে খেলতে পারে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খেলা দেখে কিন্তু অনেকটাই অবগত আছে। ভিভো গেমিং দ্যাট মিনস অনেক দূরে প্লেয়ার্সরা সার্ভাইভ করতেছে, মানে কিরকম ওরা এখন রোটেশন, ফাইট না কিরকম নেওয়ার ফাইট নিতে প্ল্যানিং এ পারে আছে এটা কজ নিয়ে সবাই জানে। এন্ড সবকিছু মিলিয়ে যে ক্যালকুলেশন সেটা সবার they need মাথায় to be চলছে। এই consistent হেভি in every match, ক্যালকুলেশনের to be মধ্যে honest. যার Yeah, because ক্যালকুলেশন হবে they're in like সবচেয়ে ভালো I think সেই in কিন্তু ফাইটটা 12th উইন করতে position. পারবে, সেই That's কিন্তু very low, সার্কেল গুলো ক্যাপচার and করতে only পারবে। got 7 এন্ড যদি points. লক্ষ্য করেন আগের গ্রুপের তুলনায় কিন্তু এই গ্রুপে অনেকটাই মনে হচ্ছে অনেকটা প্রেডিক্টেবল ফাইট, Falcon, যে don't take প্লেয়ার্স গুলো fight, bro. এইভাবে এখানে দিতে পারে। I think ইভেন in this আমাদের match we জায়গা will থেকে get যদিও very বলি intense fight in অনেক the অডিয়েন্স গুলোও কিন্তু last খেলা দেখে আসলে zone. এখান থেকে এখন বলতে পারবে যে Everyone's এই trying to দলটা survive হয়তো and এখানে gather স্ল্যাম দিতে util পারে or এখন। loot অ্যান্ড as ইয়েস much as they ডেফিনিটলি can. ওই জায়গা থেকে কিন্তু অনেকটাই প্রেডিক্টেবল একটা গেম প্লে হয়ে যাচ্ছে। Falcon. জাস্ট একটা বিষয় হচ্ছে যেটা, ফালকনের সেটা মনে হচ্ছে হচ্ছে না রেজটা যে কিন্তু প্রত্যেকটা দলের ভিতরে ইয়া কাজ করছে। আছে, কারণ তারা জানে যেহেতু লাস্ট উলফেরও চান্স মনে হচ্ছে না। হয় এখান থেকে খুবই এলিমিনেশন আনো, মানে চিকেন আনো, খারাপ অন্যথায় পয়েন্ট হারিয়ে যাও। তাদের। অ্যান্ড এই অ্যাগ্রেশন, এই পয়েন্টের রেজটার ডিফারেন্সটা কারণে দেখো কিন্তু না, প্লেয়ারদের 6 গেম আবার স্টাইল 33, একদমই একটু 30, ডিফারেন্ট হয়ে গিয়েছে। 23. তারা কিন্তু অনেকটা আইএনএফ 33 ফাইট পয়েন্ট, মুখী 10 হয়ে গিয়েছে। পয়েন্ট আগে। দ্যাটস অ্যান্ড ক্রেজি। প্রত্যেকটি দলের দ্বারাই কিন্তু আমরা গ্যাপটা এরকম অনেক ফাইট বড়। সেভারাল টাইম দেখতে পাচ্ছি। কেউ যে একটু আল্টার ইগোর সোলো ভাবে বা পারফরমেন্স একদমই যে তো গুটি আরো সুটি হয়ে বসে ভালো থাকছে এমন করলেও কিন্তু থাকছে মানে না। আমি ঠিক জানি না, প্রয়োজনে 10 ওপেনিং পয়েন্টের ক্রিয়েট একটা করা গ্যাপ যায়। ফার্স্ট ওপেনিং থেকে ক্রিয়েট করা সেকেন্ড, মাত্রই তারা কিন্তু এখান থেকে পরের গুলো ফাইটের 2 একটা 3। আভাস ক্রিয়েট করে ফাইটটা বাট শুরু করে এই দেয়। 10 এর পর থেকে টোর্নামেন্টে এরা সেই জায়গা থেকে মারাত্মক লাস্ট নিচে চান্স আছে। কিন্তু অন্যান্য গ্রুপের তুলনায় একটু ভিন্ন। অ্যাবসোলিউটলি ইটস নাও অর নেভার, ডু অর ডাই যেটাই বলি না কেন। সো এখন করতে হবে নয় মরতে হবে, ব্যাপারটা সেরকমই। কারণ এতদিন পর্যন্ত বাট ওদের সেকেন্ড গেম একটা অনেক চান্স সুন্দর, ছিল। কোনো যারা ডাউট না, ওদের গন্টলেট গেম রাউন্ডে ছিল তারা অসম্ভব মনে সুন্দর। ফিল করতে পারছিল যে ভাই ইয়েস আমাদের আরেকটা চান্স আছে, এই আমরা কিন্তু গ্রুপ স্টেজে স্টেজে যেতে পারবো। কোয়ালিফাই করতে গ্রুপ স্টেজে পারাটাই যখন এখান একটা থেকে মানে হয়নি মানে তখন তুমি একটা এত আশা ছিল যে না আমরা লাস্ট চান্সে যেতে পারবো, বাট লাস্ট ফালতু চান্সের খেললে পরে তো আর পারফর্ম কোনো করতে সুযোগই পারবে না নেই। এই এই স্টেজে। জায়গা থেকে আসলে মাত্র ২ টো স্লটই খালি থাকছে। সবথেকে হার্ড What's an রাউন্ড Arabic যদি বলা হয় এই commentary? টুর্নামেন্টে গ্র্যান্ড ফাইনালের আগে It's সেটা so কিন্তু এই much লাস্ট চান্সই। thrilling. সো আমি দেখা দেখছি যাক শেষ আসলে পর্যন্ত as আসলে সেই funny. হার্ড চ্যালেঞ্জটাকে Not only ওভারকাম করে কোন দুটো Arabic, দল চলে যায় Korean ফাইনালি টাও খুব লাস্ট ফানি। Korean আসলে commentary is স্পট very দুটোতে funny আসলে এন্ট্রি actually. করে গ্র্যান্ড ফাইনালে কোন দুটো দল সেটা আমরা দেখতে পারবো। আপাতত কিন্তু দেখতে পাচ্ছি টিম বোর 10 এর নিচে তাদের যারা আছে রোটেশন এদের কোনো হচ্ছে আর এই মনে মুহূর্তে, হয় তারা না কিন্তু চান্স সামনের দিকে আছে, এগিয়ে বাট যাচ্ছে। তারপরে ও পুরোপুরি যদি একটা নর্দার্ন চিকেন নিতে পারে ইস্টার্ন তাহলে সাইডে নাক কিন্তু বাঁচবে, এই এই আর কি। সার্কেলের একটা শিফট আমি দেখতে পাচ্ছি এখান বাট থেকে সুপার
সুপার ম্যাসিভ তারাও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদিক থেকে ফালকন, ব্রাজিলিয়ান কোয়া আইএনএফ তাকেও দেখতে পারছি। ভাই কি ইয়াস পারফরম্যান্স। নেপোলিয়নের রাইট সাইড হয়ে কিন্তু তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নাইকো কিছুটা চেষ্টা করলেন এখান থেকে আসলে গাড়ি থেকে যদি একটা প্লেয়ারকে টেক ডাউন করা যায় সেই সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, বাট খুব একটা এখানে সুবিধা তিনি করতে পারেননি। কোয়া এখনো পর্যন্ত কিন্তু ডিস্টেন্স রেখে তিনি এগোচ্ছেন। হাই তার ফাতিন, আশেপাশে কিন্তু আরো প্লিজ আমার প্লেয়ার রয়েছে স্ট্রিমটাতে ইনার লাইক করে সার্কেলের। দিও তো আর আমার খুবই প্রিসাইজ চ্যানেলটাকে মুভমেন্ট তাকে দিতে হবে, সাবস্ক্রাইব না হলে করে কিন্তু দিও। মিস আই হয়ে উইল যেতে বি পারে তার ভেরি জন্য। হ্যাপি। আসলে এখান থেকে মুভমেন্টে যদি বা রোটেশন কালীন যদি কোনো প্লেয়ার কাট অফ হয়ে যায়, এটা আসলে অনেক বিপদের কারণ হতে পারে।
For প্লেয়ার some reason পরবর্তীতে ফাইট সোয়েটার দিতে পারবে না, পরলে পরবর্তীতে চুলগুলো দেখবে এমন অনেক ড্রাই হয়ে যায় বিপদমুখী আমি হয়ে যেতে জানি পারে, না, কিংবা এখান থেকে ইলেকট্রিফাই একটা হয়ে যায় প্লেয়ারের সাপোর্ট হেয়ারটা। কম থাকায় হারিয়ে যেতে আই পারে। ডোন্ট নো ওয়াই। ডেফিনেটলি সেই জায়গা থেকে প্লেয়ার্সরা বর্তমানে ওকে ওকে ওকে, সার্কেলটাকে ফাইট অনেকটাই হচ্ছে প্রায়োরিটি দিচ্ছে। ফ্যালকনস ফালকন আগে ভার্সেস ভাগেই সুপ। জায়গাটা ক্যাপচার করেছিল, সেখান থেকে সুপার ম্যাসিভের কথা যদি বলি, তারা আরো টপে গিয়ে স্টলবারের মেইন হলটা হয়তো এখান থেকে ক্যাপচার করতে চাইবে, বাট I'm এর মাঝে supporting Falcon মিলে right now, even যেতে though পারে they অন্য do not দলের সাথে have দেখা। any kind of like এলিমিনেশন ফিডটা যদি এখান থেকে উইক থাকে possibilities তাহলে আমরা to কিন্তু লক্ষ্য qualify, করতে পারবো লুপসদের but সাথে still, উইভ পরবর্তী Falcon ফাইট will. দিচ্ছে। এন্ড উইভো গেমিং যেহেতু They're সুযোগ like, পেয়ে যাচ্ছে, ডেফিনিটলি দে আর গোইং ফর দ্য yeah, you ফাইট। can এখানে support. কিন্তু লুপস তারা বিপদে পড়ে যেতে পারে, ইউটিলিটি চার্জিং হয়ে যাচ্ছে, অনেকটা Oh, সিকিউর অবস্থায় পড়ে গেল। এন্ড এই জায়গা থেকে hi. বেস্ট যে পসিবল অপশন ছিল নিজের টিমমেটকে Nice ভেহিকেল উঠিয়ে nade, ক্যারি আউট bro. দেওয়া, সেই Nice ক্যারি nade. আউটটাই কিন্তু করে যাচ্ছে, বাট কোনোভাবে কিন্তু হারিয়ে যেতে চাইবে না। তার এলিমিনেশনটা উনি চায়, অনেকটা কানেক্ট করতে পারলো শেষ পর্যন্ত। কি Loops এর যদি একজন ব্লিড knock, আউট হয়ে মনে হচ্ছে না ফিনিশ হয়ে এখান থেকে যাবে। এলিমিনেট হয়, তাহলে কিন্তু কোনোভাবে এলিমিনেশন পাওয়া Wait a পসিবল না। second, I got a এন্ড phone এই call, পর্যায়ে দেখতে guys. Let পাচ্ছি me. লুপস তাদের প্লেয়ারদেরকে শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত যেইভাবে সার্ভাইভ করার তাগিদটা ধরে রাখছে, এইটা আসলে অ্যামেজিং। একদমই ব্লিড আউট হয়ে গিয়েছিল, এটা যদি বলি 0.1 এইচপি নামের কোনো এইচপি থাকলে সেই এইচপিতে গিয়ে আসলে সার্ভাইভ করে গিয়েছে। এন্ড ডেফিনেটলি লুপস তারা কিন্তু এখান থেকে তাদের আরো একটা চান্স পেয়ে যাচ্ছে ফুল রোস্টারটাকে অ্যালাইভ রাখার জন্য। বর্তমানে ইনার সার্কেল অবশ্য তারাও রোটেশন এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছে, এন্ড রোটেশন দিয়ে কিন্তু তারা মেক শিওর করতে চাইবে কোনো একটা টিপটা এখান থেকে যেন তারা ফাইটের জন্য ভালো এরিয়া ক্যাপচার করে রাখতে পারে। অবশ্যই স্কল অ্যাকচুয়ালি ম্যাজিক্যাল এইচপি জ্যাপডস এবং সেই ম্যাজিক্যাল এইচপিতে কিন্তু সার্ভাইভ করে গিয়েছিল এই মুহূর্তে, বাট ফালাক এবারে কিন্তু বিপদে পড়ে গেলেন। উইভো গেমিং পুরোপুরি রেডি ছিল এখান থেকে আসলে কোনো একটা দলকে রিসিভ করার জন্য, and সেই জায়গা থেকে কিন্তু রিসিভার্স এন্ডে পড়ে গিয়েছিল ওদিক থেকে ইনার সার্কেল, এবং তাদের একটা প্লেয়ারকে কিন্তু ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে। শুরুতেই কিন্তু ধাক্কা লেগে গেল। আমি বলছিলাম ম্যাচটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে এখানে সবগুলো দলের জন্য। ইনার সার্কেলের জন্য আসলে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। তারা কিন্তু আসলে টপ 2 এর রেসে এখনো পর্যন্ত #4 এ অবস্থান করছিল। সো এই ম্যাচটায় একটা বেটার রেজাল্ট তারা এক্সপেক্ট করেছিল, বাট সার্কেল এখান থেকে কিছুটা বলবো যে আম খেলছে প্লেয়ারদেরকে নিয়ে অনেকটা সরে গিয়েছে এবারে কাইন্ড অফ ইস্টার্ন সাইডে, এন্ড সেই কারণে কিন্তু বিপদ হয়ে যাচ্ছে কিছু দলের জন্য। খুবই টাফ একটা জায়গা কিন্তু তৈরি হয়েছে। স্টলবারের যে এরিয়াটায় সার্কেল রয়েছে এটা আমরা সবাই জানি কতটা টাফ। ক্লাসিক প্লেয়ার আমরা যারা খেলি গেমটা তারাও কিন্তু আন্দাজ করতে পারি যে ওই জায়গাগুলোতে যখন জোন চলে যায় কতটা ডিফিকাল্ট হয়। অনেকটা হিলি এরিয়া, অনেক উঁচু জায়গা ওখান থেকে রয়েছে, এবং সেই জায়গাগুলোতে সার্ভাইভ করাও খুবই ডিফিকাল্ট। দিক থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি উইভো গেমিং তাদের একটা প্লেয়ার পুরোপুরি ফিনিশ হয়ে গিয়েছে। একটা প্লেয়ার কিন্তু নকআউট অবস্থায় রয়েছে। এখান থেকে ক্রিপ্টন নিজের জায়গাটার খুবই সুন্দর ব্যবহার করছেন। এখান থেকে হায়ার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে তিনি কিন্তু খুবই বাজেভাবে পানিশ করে যাচ্ছেন এখানে। হিরো তিনি কিন্তু আরো একবার নক হয়ে গেলেন ক্রিপ্টনের তরফ থেকে। ওদিক থেকে দেখতে পাচ্ছি টিম আর্ক্রেড সুপার ম্যাসিভের এগেইনস্টে কিন্তু তারা লড়ছেন, এবং একটা প্লেয়ারের অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো নয় তাদের। অনেকটা লো এইচপিতে কিন্তু পড়ে গিয়েছিলেন, বাট আমার মনে হয় না খুব একটা প্রবলেম হবে এখান থেকে। কামিকাজি খুব একটা বেশি সুবিধা তিনি করতে পারছেন না। অর্ডার এবারে কিন্তু হিরোকে রিভাইভ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, অ্যান্ড অনেকটা ইউটিলিটির ব্যবহার তাকে করতে হয়েছে এখান থেকে। স্মোক অনেকগুলো কিন্তু তিনি ব্যবহার করেছেন, এবং তারপরে ফাইনালি রিভাইভিংটা তিনি শেষ করতে পারলেন এই মুহূর্তে। এ পর্যায়ে কিন্তু আর্করেডদের কথা যদি আমি বলি, আর্করেডের একটু আগে একটু ভিজিবিলিটি পেয়ে গিয়েছিলাম। তাদের কিন্তু ভালো একটা সুযোগ ছিল। ফার্স্ট ম্যাচেও কিন্তু যেভাবে এলিমিনেশন নিয়েছিল, এর পরবর্তীতে কিন্তু আর তাদের ওভাবে দেখা যাচ্ছে না টিয়ার ভাই। আমি ভাবছি তারাও কিন্তু একটা ভালো পারফর্মিং টিম। তো তাদের দ্বারাও যদি আমরা একটা ব্যালেন্স পারফরম্যান্স দেখি তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না। সেই জায়গা থেকে উইভো গেমিং তারা ফাইটগুলো নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল, মাল্টিপল টাইমে তাদেরকে দেখা যায়। অ্যান্ড এই পর্যায়ে কিন্তু অনেকগুলো দল টেকনিক্যালি খেলার চেষ্টা করছে। অপর দিক থেকে আইএনএফ হয়তো এবার আর্লি একটা হায়ার গ্রাউন্ড ক্যাপচার করতে পারেনি, যার কারণে তাদের একটু বিপদ হতে পারে। যেহেতু বাকি দলগুলো হায়ার গ্রাউন্ড নিয়ে রেখেছেন, বলতেই হয় I হায়ার see গ্রাউন্ড his সাইড থেকে balls. আসলে Falak. বেশি Falak is কিল really পাওয়া যায়, good, to বেশি be একটা honest. লাভ Oops. এখান থেকে বের করা যায়। সেখান থেকে বর্তমানে ফেডারেল যে জায়গা ধরতে গেল সেখানে গিকটা রয়েছিল, আর গিকদের র্যাগনারককে পেয়ে যায়। র্যাগনারক ব্যাক ফিল্ডে এক নজরে কিন্তু দেয়নি, বাট এই পর্যায়ে বুঝতে পেরেছে তার জন্য বিপদ অনেকটা লো এইচপি হক হতে পারে। এন্ড হিয়ার গোজ দ্য নক। ফেডারেল দিয়ে দিয়েছে ফার্স্ট ওপেনিং, সেখান থেকে কেভিন সাপোর্টটা দিল, ফেডারেলকে করলো টেক ডাউন। সেফ জি এখান থেকে হায়ার গ্রাউন্ড সাইড থেকে কিন্তু সাপোর্ট দিতে চাইবে, বাট রাইট নাও কোনো রকম ভাবে আইএনএফ তারা কিন্তু হারিয়ে যেতে চাইবে না। আইএনএফ Nice, তা nice. গিয়েছিল নক দিতে, বাট একটা গ্রেনেড পুরো খেলাটা ঘুরিয়ে দিল। বাট দূর থেকে এটা কি হলো টিয়ার ভাই? অপর সাইড থেকে থার্ড পার্টি ইন্টারাপশন, এইটার কারণে পুরো দলটাই শেষ।
পুরো দলটা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। হিয়ার কামস দ্য থার্ড পার্টি অথবা ফোর্থ পার্টি যদি আমরা গিকের বলে আর থাকি কোনো সেটা কিন্তু সম্ভাবনা ইনার নাই। সার্কেল গিক করছে। এই গিক মুহূর্তে আর ইনফ্লুয়েন্স পারবে না। রেজ তারা খুবই ভালনারেবল পজিশনে রয়েছে। গিক এই ইজ ডান মুহূর্তে ফর দিস তাদেরকে কিন্তু টুর্নামেন্ট ফিনিশ আই করে গেস। দেওয়া পসিবল বাট খুব বেশি ওভার এক্সটেন্ড এখান থেকে করতে There is no চাইছে না more ইনার সার্কেল বিকজ possibilities তাদের কাছে কিন্তু ফুল রোস্টার for এখনো them. অ্যালাইভ নাই। তো আরো কিছুটা সতর্কতা থেকে তারা খেলতে চাইছেন এখান থেকে। সুপার ম্যাসিভ তারা অনেকটা দূর থেকে কিন্তু দুটো দলকেই কিছুটা প্রেসারে রেখেছে এবং সার্কেলের শিফট এবারে কিন্তু সাউদার্ন সাইডে চলে গেল, সাউদার্ন ইস্টার্ন সাইডে টু বি প্রিসাইজড অ্যান্ড সেই জায়গা থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি 9Z সার্কেলের ফেভারটা পেয়ে যাচ্ছে। বার্মিস গোলস তারাও কিন্তু সার্কেলের ভিতরেই অবস্থান করছে এই মুহূর্তে। ফ্ল্যাশ তারাও পেয়ে গেছে কিছুটা পোরশন সার্কেলের। অল্টার ইগো তারাও রয়েছে সার্কেলে বাট সার্কেলের বাইরে রয়েছে বেশ নামটা কি কিছু দল দিছে ইনার অল্টার সার্কেল, ইগো? তার মধ্যে থাকবে ইনফ্লুয়েন্স রেজ আর্করেড লুপস, তাদেরকে কিন্তু বেশ খানিকটা প্রবলেম এখান থেকে ফেস করতে হবে। উইভো গেমিং এবার তারা ফাইনালি কিন্তু নিজেদেরকে কিছুটা রিপোজিশন করার চেষ্টা করলেন এই মুহূর্তে। দেখা যাক তারা ওখানে আসলে টিকতে পারেন কিনা। হায়ার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে কিন্তু বেশ পানিশ করে যাচ্ছে তাদেরকে মাল্টিপল দল। ফ্যালকন এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি কোয়া তিনি স্পট আউট করে ফেলেছেন সুককে। সুকের জায়গাটা কিন্তু খুবই প্রবলেমেটিক, যে কোনো সময় কিন্তু তিনি নকড আউট হয়ে যেতে পারেন। ওখানে খুবই ন্যারো একটা জায়গায়, ছোট্ট একটা জায়গায় তিনি অবস্থান করছেন ভেহিকেলের কভার এবং একটা পাথরের কভারে। সেইটা কিন্তু খুবই নক প্রবলেমের ভালো কারণ একটা বের হয়ে যেতে পারে করছে। তার দেখা জন্য। যাক ফালকন আসলে ফ্যালকনস যে ডিসিশন নিয়েছিল আর্লি স্টেজে আর্লি কি ব্যাপার। সার্কেল ক্যাপচার ফালকন কি করতে এবার এবং সেখান ভিভো থেকে গেমিং বেস্ট এর পসিবল একটা এরিয়া মানে করতে ফালকনের এবং হাতে বেস্ট কি ভিভো পসিবল গেমিং এলিমিনেট হয়ে যাবে? স্কোয়াড বিকজ আউটসাইড ফালকনের করার পজিশন জন্য এখানে ডেফিনেটলি ভালো। এইবার কিন্তু এটাই পে অফ করে যাচ্ছে। বর্তমানে উইভো গেমিং কে কিন্তু অনেকটাই ওপেনে পেয়ে যাচ্ছে। হায়ার গ্রাউন্ড ওপেনে সাইড পেয়ে থেকে গেছে। কিন্তু অনেকটা সুন্দর ভিজুয়াল, সেই ভিজুয়ালটি কাজে লাগিয়ে কোন রকম ভাবে যদি এখান থেকে নক এন্ড ফিনিশ পেতে পারে, এভাবে কিন্তু পরবর্তীতেও আইনের তাদের সম্ভাবনা থাকবে আরো কিছু এলিমিনেশন আনার। আইনের অপর একটা দিক থেকে প্লেয়ার আইএনএফ এলিমিনেটেড। তাদের কথা বলতেই হয়, দে আর ভেরি লাকি। তাদের এখান থেকে মনে হচ্ছিল পুরোপুরি তারা হারিয়েই যাবে। এক গ্রেনেডে কিন্তু গিকের দ্বারা অনেকটাই নক হয়েছিল অনেকে, সেখান থেকে থার্ড পার্টি ইন্টারাপশনের কারণে কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছিল। বর্তমানে ডিয়েগো নকডাউন দিয়ে দিয়েছে ইনার সার্কেলের প্লেয়ারকে P90 এর সাহায্যে। অনেকটা লো এসপি ছিল এন্ড মুহূর্তের মধ্যেই ভেহিকল রান ওভারের মাধ্যমে এইভাবে ইনার সার্কেলকে যে টাটা বাই বাই করে দিবে সেটি কিন্তু আসলে ছিল একটু রোমাঞ্চকর। বর্তমানে কিন্তু তারা ভাই এলিমিনেশনের দিকে আরো গ্লোবাল কিছু ট্যালি অ্যাড স্টেজে করে দিচ্ছে। মানুষ রোজমেরি গাড়ি চাপা অপরদিকে দিয়ে ডাউন করেছে আর্কেডের প্লেয়ারদেরকে, সেখান থেকে বর্তমানে হার্ড বয় সিচুয়েশন কন্ট্রোল হিসেবে সামনের দিকে আইএনএফ এর প্লেয়ার লিল বয় এসেছিল লিল এলিমিনেশন বয় স্টল করলো। স্টিল পরে মাত্র যখনই ফাইট নিতে গিয়েছিল হার্ড বয়ের সাথে তখন ওই সময় কিন্তু হার্ড বয় ডাইরেক্ট একটি নক এন্ড ফিনিশ দিয়ে তাকে স্যাড। লিল বিদায় বয় জানিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এরপর বেশি ভেজেন্সি নিয়ে তাদেরকে ফেলছে, দেখতে পাচ্ছি ওপেনিং বেশি করতে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে পারেনি, বাট গেছে লিল সেজেন বয়। তাকে দেখা যাচ্ছে নক অবস্থায় তাকে রিভাইভ দেওয়া দরকার। ওয়েল বাট দে এই অলরেডি ফাঁকে গট লাইক সামনে যে দলগুলো 6 রয়েছে পয়েন্ট তাদেরকে অলরেডি। কিন্তু সিকিউর থাকতে হবে। সিকিউর থাকার জন্য কিন্তু লুক প্রপার এট দ্য কভার তারা ডিস্টেন্স। মেকশিওর নাও করতে দে আর চাচ্ছে। প্লেইং লাইক ফ্রি মিনওয়াইল মাইন্ডে ওর খেলতেছে। তারা ইউটিলিটি চার্জ করে যাচ্ছে। লোয়ার গ্রাউন্ডে রয়েছে হার্ড বয়, তার মনে টিমমেটের হচ্ছে সাথে এবার কিন্তু আইএনএফ রিকানেক্ট বেশি হতে পারে। মানে তাদের ইগো উপর দেখাই পড়ে গিয়েছে খেলতেছে। ডাইরেক্ট স্প্যাম ফ্রম নক এখান থেকে নক 9Z এর ফেডারেল মধ্যে নক যদি বলি 9Z ফিনিশ অনেকটাই লাস্ট লোয়ার ওয়ান সাইডে রয়েছে। সার্ভাইভিং। এখন কিন্তু তাদের ফাইটগুলো জিততে হবে আইএনএফ এর যদি লাস্ট কামব্যাক ওয়ান দিতে চায়। সার্ভাইভিং। সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অনেকটা ড্যামেজ দিতে পেরেছে। 2 on 2 করে কিন্তু উভয় পক্ষ তাদের এক এক করে প্লেয়ার ডাউন অবস্থায় থাকছে। Bro, বাট এবার they are রিভাইভ not শুরু even করতেছে trying to তাদের। hold the এর positions মাঝে point. নকআউট কিন্তু হয়ে গিয়েছে তাদের আরো একটি প্লেয়ার। সো এখন পুরো Okay. খেলাটা কিন্তু তাদের হাত থেকে একটু একটু করে ছিটকে যাচ্ছে। Diego সেই INF এর জায়গা একটা থেকে মিনিস Oh, কিংকে যদি kill রক্ষা করেন confirmed. ওখানেও হয়ে Oh, যাচ্ছে but ফাইট। finished. এখন 9Z তারা INF কিন্তু চেষ্টা finished. করছে INF তাদের wiped. প্লেয়ারদের ঢুকিয়ে নেওয়ার। সময়ের ক্ষেত্রে কিন্তু উলফস তারা একটু বেশি সময় নিয়ে নিয়েছে। বাট INF তারপরে wiped, রিভাইভ but দেওয়া যেহেতু তারা হয়ে গেছে, অলরেডি 7 পয়েন্ট ওর নিয়ে ঢুকছে। সিচুয়েশন ওয়ান্স 40 अगेन পয়েন্ট। ভাই, ইউটিলিটি চার্জ করতে চাচ্ছে ডোরি, they don't care. এগিয়ে যেতে চাবে এন্ড পারফেক্ট গ্রেনেড, পারফেক্ট একটি নকআউট। সার্কেলের এ প্রান্ত থেকে যেন ফাইট নিয়েই যাবে, বাট থার্ড পার্টি হিয়ার কামস দ্য থার্ড পার্টি এসে যেন পুরো খেলাটা নিজেদের জন্য নিয়ে নিতে চাইছে। দূর থেকে যত সম্ভব ছিল এবার ক্লোজে আসার কারণে খেলাটা আরো বেশি আর্করেডের জন্য চলে আসতে পারে। টু ম্যান রোস্টার নিয়ে এই জায়গা থেকে এলিমিনেশন আনা পসিবল। 9Z এর দুটো প্লেয়ার হারিয়ে গিয়েছে, লাস্ট দুটো প্লেয়ার সার্ভাইভ করার জন্য একটা ছোট্ট এরিয়াতে রয়েছে। সেই জায়গা থেকে প্রেসারটা কিন্তু সবার আগে আসছিল উলসদের দ্বারা, এদের এই usual পর্যায়ে uses. আর্করেডের দ্বারাও কিন্তু প্রেসারটা বারংবার এসে যাচ্ছে যেহেতু ইউটিলিটি চার্জ তারাও করছে। অবশ্যই 18 মিনিট 29 সেকেন্ডের খেলা কিন্তু এই মুহূর্তে চলছে। ওদিক থেকে কিন্তু দামি তাকে পুরোপুরি ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে এন্ড জেনজি তারা পুরোপুরি এলিমিনেটেড। হার্ড বয় তিনিও নকড আউট হয়ে গিয়েছেন আননোন এর তরফ Okay, থেকে। nice, BG. তিনি আসলেন এবং টিম আর্করেডকে করলেন বিদায়। লবি থেকে কিন্তু তাদেরকে এলিমিনেট করে দেওয়া হলো। থার্ড ইয়াটখার তরফ থেকে থার্ড আসছিল পজিশনের ফাইনাল প্লেয়ার ব্লো। বিজি ওদিকে 3টা ক্রিপ্টন আরো পয়েন্ট একটাবার কনফার্ম গর্জে উঠছেন। করছে। ফালকনের ব্রেডক্স তাকে কিন্তু নকড আউট এন্ড ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে। জিউস এবারে তিনি করলেন নকড লুপস আউট বাট নক জিউস তাকেও কিন্তু কাউন্টার নক করে দেওয়া হয়েছে। ফালকনের নারভেলো তিনিও কিন্তু নকড আউট হয়ে গিয়েছেন। মাইলো তিনিও নকড আউট
একই সাথে একই সময়ে অনেকগুলো সাইডে ফাইট কিন্তু চলছে এবং সবগুলো ফাইট হয়তোবা আমরা কভার করতে পারছি না। বাট গাইস আপাতত যে তোমাদের ফাইটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি চ্যাট সেখানে পড়তে দেখতে চাই পারবো এবং ফ্ল্যাশ চ্যাটে ভার্সেস আমাকে বলো লুপসের যে তোমরা রাটো বয় তিনি কিন্তু রয়েছেন। যেহেতু দেখা এখন যাক রাটো দেখতে বয় তিনি পাচ্ছি কি ফাইনাল যে ব্লোটা এখান থেকে দিতে পারবেন? সুযোগটা কিছুটা মিস তিনি করে মানে ফেলেছেন। টপ বাট তার কাছে 3 রয়েছে এর ভালো পজিশন একটা টিম অলরেডি অ্যাডভান্টেজ এবং এলিমিনেটেড সেই হয়ে গেছে। অ্যাডভান্টেজটা কাজে তো লাগিয়ে তিনি এবারে একটা গ্রেনেডের দুজনই ব্যবহার হয়তো করার স্পটেড। চেষ্টা ও করবেন। স্টেজ 5 খুবই বিপজ্জনক নাইস এন্ড ওয়ান বোস তিনি ফিনিশ হয়ে লুপস। গেলেন। রাটো বয় পেয়ে গেলেন ফোর্থ আরো পজিশনে একটা চলে শিকার আসছে। এন্ড ফ্ল্যাশ পুরোপুরি বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে আমরা কিন্তু চলে আসলাম বাট টপ 9 টা there দলের only মধ্যে। like 24 টা one প্লেয়ার player এখনো পর্যন্ত surviving রয়েছে from that অ্যালাইভ। team. টিম বোর এখনো পর্যন্ত সবাই কিন্তু অ্যালাইভ আছে। ফার্স্ট এলিমিনেশন পয়েন্টস সো ফার তারা গ্যাদার নাইস। করতে পেরেছে। খুবই ভালো যাচ্ছে তাদের 6th এলিমিনেশন তারা সিকিউর করে ফেলল। সুপার ম্যাসিভ ফর এর লাস্ট 9th প্লেয়ারকে তারা পজিশন। ফিনিশ করে দিল। সো সেই জায়গা থেকে কিন্তু আরো একটা দলের বিদায় হয়ে গেল এখানে। তো আরো একটা তিনটা দল টিমই হারিয়ে আছে যাচ্ছে। ফুল দ্যাট মিনস আর টিম একটি দল যদি হারায় তাহলে কিন্তু টপ 7 এর দলগুলো 7 আমরা দেখতে পারবো। বাট রাইট নাও অলসার ইগো তার রোস্টারটাকে নিয়ে দিচ্ছে স্ল্যামটা পড়ে যাচ্ছে ফ্যালকনের ফ্যালকনের উপর। সাথে। বাট ফ্যালকন দে ওয়্যার অলমোস্ট রেডি। গ্রেনেড কিন্তু এখান থেকে চার্জ ছিল। গ্রেনেড গ্রেনেড ভাই গুলো টস করে যাচ্ছে যেই কোনো ভাবে অলসার ইগো ভাই ক্রিপ্টন নকআউট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। থার্ড পার্টি ব্যাকফিল্ড থেকে যে খাইতেছে ফ্যালকনদের উপর থার্ড ফালকন। পার্টি ইন্টারাপশন মিড রেস থেকে আসছে সেটি ফালকনের নিয়ে জন্য যেন ব্যাড লাগে এটা। একদমই অবগত ফালকনস তারা গোনা ছিল ওয়াইপড না। আউট আই এন্ড এর থিংক। মাঝে স্নেপ করে দিয়েছে লাস্ট টু ডাউন। প্লেয়ার্স। এখন সামনের দিকে জাস্ট একটা প্লেয়ার তাকে টেক ডাউন করতে পারলেই মিনিমাইজ হয়ে যাবে প্রেসার। মিউচুয়াল বাট অ্যাকশন গ্রেনেড কিন্তু একটা এন্ড পরে ইয়েস। এন্ড এই গ্রেনেড ভাই এটা ক্রিপ্টন তো বাঁচতে নকআউট পারবে হয়ে না। গেছে। দ্যাট মিন্স বাকিদের উপর প্রেসারটা অটোমেটিক্যালি এখন বিল্ড আপ হয়ে যাচ্ছে। রোজমেরি হায়ার ফালকন গ্রাউন্ড ওয়াইপড থেকে আউট। দেখতে চাইবে বাট তার উপরে লকে ফালকন চলে ওয়াইপড আসলে আউট প্লেয়ার as I কিন্তু said. হারিয়ে ফেলতে পারে। রোজমেরি হারিয়ে গেলে পুরো খেলাটা তাদের জন্য ফালকন আরো well এক played, ধাপ well played. পিছিয়ে যেতে পারে। সেই জায়গায় বর্তমানে কিন্তু বাকিরা Morgi এলিমিনেশন for সিচুয়েশন alter ego রোজমেরি or জায়গাটা Wolves? অনেকটা Do স্পট you ডাউন think that সিচুয়েশন। alter এর ego মাঝে or উইভো গেমিং Wolves? এর Huh. প্রস্তুত অবস্থায় সামনের দিকে S12 কে অসাধারণ একটি ফাইট I কুইকলি really তাকে wish নিতে ki হয়েছে। Wolves get a বাট chicken ফাইটটা this মাত্র round নিজের জন্য দরকার because হিল নিজের দরকার like I cannot see. হয়ে This is যাচ্ছে। very like হয়ে যাচ্ছে এর মাঝে sad লুকি for লুকি না Wolves. বাট স্প্রে দিয়ে কিন্তু ঠিকই That ক্রিপ্টন positions they're এলিমিনেশন পিক holding হয়ে যাচ্ছে। currently is sad for এলিমিনেশন them. সেটি যাচ্ছে They don't deserve this অ্যালায়েন্স এর to পক্ষ be থেকে। honest. অ্যালায়েন্স তারা I কিন্তু don't know একদমই what লোয়ার happened গ্রাউন্ডে পড়ে যাচ্ছে। because I was লোয়ার not গ্রাউন্ড থেকে কিন্তু following তাদের last ব্যাকফিল্ড few days. একদমই ওপেন। সেই ব্যাকফিল্ড থেকে অলচার ইগো যেন তাদেরকে This একদম dopamine is too বাজিমাত করে high, you দিতে know. চাচ্ছে। কোর্স তাদের This সাথে হয়ে tournament যাচ্ছে ফাইট dopamine. অ্যালায়েন্স এর ফাইটের মাঝে দ্বিমুখী সংঘর্ষ বা তৃতীয় পক্ষ Think হিসেবে what's up? Hey অলচার ইগো Hifa. যেভাবে No নিজেরা Falcon. স্প্রে Yes, ডাউন করে Falcon's যাচ্ছে done. কোনোভাবেই তারা এখান থেকে Alter তাদের ego jamne এলিমিনেশনের slam দিছে লোকটা ওদেরকে। হাতছাড়া করতে চাচ্ছে না। এলিমিনেশনের সুযোগটা তারা কোনোভাবেই ছাড়তে চাচ্ছে না। বাট এই পর্যায়ে Hey, কিন্তু Weibo, হিরো Weibo. স্পট ডাউন হয়ে Proto গিয়েছে। team. পারভেজ Proto is গোলসের not দ্বারা here, I guess. ইয়াদখা অসাধারণ একটি নক এখান থেকে প্রোভাইড করলো। এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে। এবার Weibo, বিপদ last কিন্তু two players বয়ে যাচ্ছে surviving উইভো from গেমিং এর Weibo. কারণে। এন্ড উইভো গেমিং তাদের তৃতীয় প্লেয়ার হারানোর পর অর্ডার এন্ড সুপ তারাই কিন্তু সার্ভাইভ করে যাচ্ছে। সার্কেল এজে সো সার্কেল এজ Top এই 6 দুটো team প্লেয়ারের দ্বারাই actually আমরা কিন্তু দেখছি গার্ড আপ বর্তমানে। থাকবে। সো দুজন মিলেই কিন্তু গার্ডটা তাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে। এর মাঝে আমাদের বাট থাকতেছে কিন্তু আইএনএফ এর অনেকগুলো জায়গা দল হারিয়ে পর্যন্ত গিয়েছে বাট কেউই ৬টি দল যাইতে এখনো পারতেছে না। সার্ভাইভ করে যাচ্ছে। তার মধ্যে থেকে পারবে কি অন্যতম এখন একটি আলচার ফুল ইগো? রোস্টার হচ্ছে বোর। বোর তাদের এই রোস্টারটা ম্যাচটা কাজে লাগাতে আলটারি চাচ্ছে। মানে এলিমিনেশন আইএনএফ তাদের অনেক কাছে ইগো গেম রয়েছে। প্লে করছে। সামনের দিকে অতিরিক্ত কিন্তু স্ল্যাম আরো দিছে। সুযোগ লিল বয় থাকছে। সেই যেমনি যে সুযোগটা পুশ কাজে করছে লাগানোর ওই পালা। জায়গাটাতে। এই পর্যায়ে তারা কিন্তু মানে চাচ্ছে ওরা রাশ একটা খেলে দ্যাটস কোনোভাবে ওকে। নিয়ে ওদের নিতে গেম গ্যাপ প্লে রাশ কমানোর গেম জন্য প্লে বাট স্নোউইক্স এন্ড তার টিমমেটসরা কিন্তু আইএনএফ অলরেডি এই চেষ্টাটা জায়গাটাতে চালিয়ে যাচ্ছিল। সেই জায়গাতে কিন্তু ওয়েল স্নোউইক্স যাতে বাকি গাড়ি একটা দিয়ে প্লেয়ার কিল কাছে নেওয়াটা নিয়ে 3টা ফেলেছে। কিল নেওয়াটা মানে খুব ইমপ্রেসিভ প্রথম ছিল টার্গেট নো হিসেবে ওয়ান্ডার কিন্তু বাট উলফদের উপর একটা ভারী নজর তারা রাখছে। এই চিকেন আলটার ইগো চিকেন হোপ সো লেটস সি। অবশ্যই এখানে ওকে দেখতে গাইস পারছি তোমরা কমেন্ট সেকশনে আমাকে অ্যালায়েন্স জানাও রয়েছে কে দুটো কোন প্লেয়ার নিয়ে টিমকে সার্ভাইভ সাপোর্ট তারা করতেছে করছে কোনো ওকে। রকমের এলিমিনেশন তারা এখনো অবধি পায়নি। দুটো প্লেয়ার এখানে খুবই সুন্দরভাবে নিজেদের গ্রাউন্ডটাকে হোল্ড করার চেষ্টা করছে। সময়টা তারা আসলে পার করার চেষ্টা করছে। সো দ্যাট আসলে অনেক বেশি ফাইট এনগেজমেন্ট যদি হয়ে যায় এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওখানে যদি সার্কেলের ফেভার এন্ড তারা হিট দ্য পেয়ে লাইক যায় বাটন হু এভরিওয়ান। নোজ এই রিফাত ভাইয়া ডুয়োতেই একটা স্ট্রিমটাতে চিকেন ডিনার লাইক চলে করে দিও আসতেই পারে। প্লিজ। কেমন ওদিক আছো থেকে তুমি? যদি আমি আজকে তোমার দেখি দিন উইভো কেমন গেমিং গেল? রাইট নাও তারা কিন্তু ডুয়োতে সার্ভাইভ করছে এই মুহূর্তে। অর্ডার এবং সুপ তাদের এই ডুয়োটা আসলে কতটুকু এখানে ইমপ্যাক্ট রাখতে পারবে সেটাও আমাদেরকে দেখতে হবে। গড স্পিড তার উপরে কিন্তু উইভোর কি হয়েছিল একটা নেটটা ছিল গ্রেনেড বাট সেই অলমোস্ট গ্রেনেডটা কিন্তু একেবারেই কোনো রকমের ড্যামেজ ডিল করেনি তাকে। বাট ভালো সো নেট ছিল খুব ভাই। একটা প্রবলেম হয়নি তার জন্য। স্টেজ 6 এ আমরা রয়েছি এবং সেই জায়গায় উইভো নক এখান থেকে কিন্তু সার্কেলের শিফট আরো একবার আলটার আমাদেরকে ইগো দেখতে থার্ড হবে। পার্টি অর্ডার এবারে করতেছে ফাইনালি কিন্তু নাকি নকআউট হয়ে গেলেন। থার্ড পার্টি ক্রিপ্টনের করতেছে? তরফ থেকে আসলে কনফার্মেশন। সুক অপেক্ষায় তিনি করছেন এখানে। উইভোর তার সুপ জাস্ট দুটো সার্ভাইভ সাইডেই কিন্তু করতেছে রয়েছে পারবে না। প্লেয়ার এবং তিনি সুপ ইজ জানেন অ্যাবাউট এখানে টু আই তার মিন লো প্রোফাইল না থেকে যদি তিনি এখানে উইভো ইজ আসলে
এডওয়ার্ডো একটু ওয়াইপড আউট। এখানে ফায়ার করেন সেক্ষেত্রে মাত্র পুরো 2 পয়েন্ট অ্যাটেনশনটাই নিছে। তার উপরে পড়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু তাকে এলিমিনেট করে দেওয়া হবে। সো খুবই লো প্রোফাইল থেকে তিনি ওপেন ফায়ার করছেন না, ট্রিগার কন্ট্রোল করে জাস্ট সারভাইভ করে তিনি থাকার চেষ্টা করছেন এখান থেকে। বাট অল্টার ইগো তাদের যে পজিশনটা এখান থেকে সেটা খুবই সুপ্রিম হায়ার সুপ্রিম গ্রাউন্ডের হায়ার অ্যাডভান্টেজ তারা গ্রাউন্ড পেয়ে গিয়েছে এবং অ্যাডভান্টেজ। সেটা কাজে লাগিয়ে খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু ওকে। খেলে যাচ্ছে তারা। এই মুহূর্তে কিন্তু বুল উলফসের গট একটা 1 অ্যাটাক কিল। দেখতে পেলাম। ডোরিন
Come তিনি on, অলরেডি Wolves. 3টা এলিমিনেশন পয়েন্টস কিন্তু 4 players কালেক্ট করে surviving. ফেলেছেন। Wolves তো are 4 ডোরিনের players কথা survive আসলে বারবার করতেছে. কিন্তু That is the আমাদের greatest thing. একটা But their ইরাঙ্গেলের কথা position মনে is পড়ে যায় যেটা very একই weak ম্যাচে তিনি this time. ব্যাক টু ব্যাক দুটো And I 1v3 hope করেছিলেন। এর ওয়ান পরের অফ দ্য পজিশনটা আইকনিক তারা মোমেন্ট এই PUBG মোবাইল গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি কিন্তু উপহার দিয়েছিলেন। সো I think কত ভালো ক্যালিবার Wolves এর তিনি আসলে সামনে হোল্ড করেন we সেটা was Sook আর সবাই হচ্ছে জানে। সো BG. তিনি আরো একবার গর্জে উঠছেন, এটা খুবই ভালো একটা A1 ব্যাপার get তার chicken. দলের জন্য। কেমন মোস্ট প্রবাবলি ওইটা কামড় ফার্স্টে খাবে 1 একটা। ক্লাস দিয়েছে 1v4 পরবর্তীতে আবার খাই আরেকটার ফেলছে মধ্যে already. 1v3 দিয়েছিল। ওই ম্যাচটার কথা বলছি না টিয়ার You ভাই? said এক্সাক্টলি, কামড় ইয়েস, খাবে and ইয়েস। they actually got ডেফিনিটলি ডোরিন কামড়. কিন্তু অনেকটা ভালো গার্ড এখান থেকে দেয়। Nice অনেকটা ভালো prediction, কিন্তু তার দলের হয়ে Akib. পারফরম্যান্স করে। সেটা Nice one. ডেফিনিটলি তারা এই ম্যাচ থেকেই করতে Impressive চাবে। বাট actually. এখন সার্কেল সেটা কিন্তু নর্দার্ন সাইডে চলে যাচ্ছে। নর্দার্ন সাইড থেকে সাপোর্টটা As I পেয়ে যাবে said, Wolves' টিম position অ্যালায়েন্স is very এন্ড bad. This অলটার time they ইগো। really need to অলটার hold a ইগো very তাদের good ফুল position for রোস্টারটাকে themselves. সাপোর্ট হিসেবে নিয়ে জায়গাটাতে ভালো একটি গার্ড দিয়ে যাচ্ছে। এন্ড সেই জায়গা থেকে অ্যালায়েন্স যদি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অন্যরা কিন্তু অ্যালায়েন্সদের উপরে দুইটা ঝাঁপিয়ে টিম পড়ে। আর অলরেডি তখন ঢুকে পড়ছে অভিমুখ আল্টার পাওয়া ইগো মাত্র আর দেখতে হচ্ছে যে যে ফোকাসটা ছিল অন্যদিকে সেটা না চলে বিজি যাবে আর অ্যালায়েন্সের নাম্বার উপরে। 4 চার্জিং উইভো দিতেই পারে। মোস্ট 7 তাদের থেকেই ফুল 4 রোস্টার থেকে কিন্তু একটি প্লেয়ার হারিয়েছে। এখন বাকিরা মিলে সামহাউ কিন্তু সার্কেলের একটা মেক শিওর করতে যাবে সার্কেলের জায়গা রয়েছে। Wolves বার্মিজ gonna বুলস এখন অনেকটা Wolves দূরে, is in a তাদেরকে very ফাইটটা weak নিতেই হবে, position. বাট ফাইট সবার আগে নিতে হবে বুলসদের সাথে। বুলস প্রথমেই কিন্তু Wolves তাদেরকে এখন আটকে স্ল্যাম দেওয়া দিতে হবে দরকার। উসকে অন্যথায় তোমার বুলসরাই কিন্তু ইয়াকে আটকে দিবে ওই বার্মিজ বিজি কে স্ল্যাম বুলসদেরকে। দিতে হবে সো এখন বিজির অবভিয়াসলি দুইটা সেই প্লেয়ার জায়গা থেকে সার্ভাইভ কিন্তু বুলস করতেছে তারাও জানে যে তাদের উলফের সাইডটা 4 ক্যাপচার ভার্সেস করতে 2 চাইলে নিলে হায়ার এই গ্রাউন্ডের দিক থেকে যদি প্লেয়ারদেরকে ওরা একটু ঢুকতে পারে হলেও হায়ার অ্যাভয়েড গ্রাউন্ডটা করতে মানে হবে। লেফট তারা দিয়ে যদি যেহেতু ঢুকতে ভালো পারে হায়ার ডিফেন্স গ্রাউন্ডটা পায়। ওরা সো ধরবে দে বাট আর ওদের একটা ফোকাসিং অন দ্য ভিকেল লোয়ার সাইড, এন্ড অলরেডি লোয়ার সাইড থেকে বর্তমানে কিন্তু তারা ভিকেল রোটেশন একটু দেওয়ার কম জন্য আছে অনেকটাই প্রস্তুত। লোয়ার সাইড এখন দিয়ে কিন্তু ওদের হালকা বাগিটা হালকা অলরেডি তারা এখান থেকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাবে। বাট পারমিস বুলস তারা কিন্তু সময় নিচ্ছে, সার্কেলের ড্যামেজ দিয়ে দিচ্ছে বেচারা বুলসদেরকে। উফ অন দ্য মিন ওয়াইল বেচারা বোর্ডসদের কথা নো যদি বলি, বোর্ডস এখন কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছে সামনে প্লেয়ার রয়েছে, শেষ তাদেরকে উফ এলিমিনেট শেষ করে তারপরে হয়তো পজিশনস জিতাবে। সেই উদ্দেশ্যেই তারা সময়টা নিয়ে যাচ্ছে, সামনে দেখার চেষ্টা করছে। এর মাঝে সার্কেল A কিন্তু chicken তাদের confirm high শুরু করে advantage. যাবে। The মানে position ইয়াক খালিদের advantage, কিন্তু yes, that's রিভো true. গেমিং এর স্ট্রিক And পুরোপুরি AI এলিমিনেট হয়ে গেছে। already তাদের alter রিভো ego গেমিং already প্লেয়ার 4 আউট অফ players survive কনটেক্সট। করতেছে সেখান থেকে বর্তমানে Wolves অলটার মার ইগো খাবে কিন্তু because ইয়াককে of স্প্রে their দিয়েছিল, অনেকটা location ড্যামেজ ডিল করতে position পেরেছে। বাট এখন কিন্তু নিজে and কিন্তু alter সার্কেলটা ego ক্যাপচার এখন তো করে ভাই ফেলতেছে। পুরা সার্কেলের ড্যামেজ অনেক বেশি এখন দিচ্ছে। এর মাঝে কিন্তু ফাইটটা নিয়ে যাচ্ছে Boar বুলস dead সামনের দিকে নকডাউন দেওয়ার দুজন চেষ্টা। dead ডোরিন Wolf ওয়ান্স একজন अगेन eliminated পারবে কি গর্জে উঠতে এই মুহূর্তে। Dorian come ইউটিলিটি on চার্জ Dorian গ্রেনেডটা show চলে me যাচ্ছে your ফ্রন্ট nets সাইডে, সেখানে এক্সও হতে পারে নকডাউন। ভালো yes একটি ড্যামেজ এন্ড হিয়ার nice কামস দ্য নকআউট। পারফেক্ট একটি এই এক্সিট। স্ল্যামটা যদি আরেকটু এরকমভাবে আগে নকআউট দিত করতে ওরা পারে। বাট ইজিলি ঢুকে পরবর্তী যেতে সার্কেল পারতো তাদের ভালো সাথে একটা রয়েছে, পজিশন হোল্ড একটা করতে দরকার। পারতো সেখান থেকে অ্যালায়েন্স তারা কিন্তু দূর থেকে বেশি একটা ইন্টারাপ্ট করে যাচ্ছে না। বাট বার্মিজ গুলস alter ego এখন যেহেতু ড্রপের সাইড থেকে ভালো একটি ওয়েপন দিয়ে knock গিয়েছে, সেটি কাজে লাগাতে ভাই চাইবে। বাট কয়টা হলো না, বিকজ 11 পয়েন্ট এখান থেকে কাম অন কিন্তু পুরোপুরি গড স্পিড কে এলিমিনেট করে দিয়েছে। এন্ড হিয়ার গোস অ্যানাদার টিম। লাস্ট পর্যায়ে আমরা রয়েছি উলফ আমরা ভার্সেস সুপ্রিয় দর্শক, সেই উলফ জায়গাটা ভার্সেস কিন্তু আল্টার ফুল ইগো কিন্তু একটা আলফা ফাইট আমাদের দেখবো সাথে মনে রয়েছে। হচ্ছে ফুল রোস্টার নিয়ে কিন্তু রয়েছে অলটার ইগো, উলস, সেখান থেকে অ্যালায়েন্সটা রয়েছে টু ম্যান রোস্টার। উলফ ভার্সেস আল্টার উলস ইগোর একটা ভার্সেস ক্রেজি অলটার ফাইট হবে ইগো গাইস এখান গেট থেকে আমরা রেডি দেখতে পেতে পারি। বাট থার্ড পার্টি মারো অ্যালায়েন্সদের ছাড়া হবে কিনা। অবশ্যই 2 ভার্সেস 4 ভার্সেস 4 একটা সিচুয়েশন এই মুহূর্তে অ্যালায়েন্সের কাছে কিন্তু এআই প্রেডিকশনে রয়েছে 15% এখানে উলফের কাছে উইন ইউটিল উইন বেশি একটা নাই উইনারে পাওয়ার সুযোগ, বাট আমি বলবো ইউটিল এখানে শর্ট আসলে ইজ পার্সেন্টেজটা উলফের অনেকটাই কাছে বেড়ে যেতে পারে যদি এখানে উলফ ভার্সেস এখানে অল্টার ইগো একটা ফাইট হয়ে যায়, এবং সেই ফাইটে যদি দুটো দল থেকে ক্যাজুয়ালিটিজ আসে ডেফিনেটলি ভালো সুযোগ থাকতে পারে অল্টার ইগোর। এখানে খুবই ভালো আমরা কিন্তু কনসিস্টেন্ট গেম প্লে দেখতে পারছি। উলফস তারাও তাদের একটা কামব্যাক ম্যাচ বেসিক্যালি এটা। অ্যালায়েন্সের কথা যদি বলি তারা অনেকটা ম্যাচের সময় শুরু ধরে থেকে ধৈর্য আমি ধরে কিন্তু এই বলতেছিলাম খুব আই কম রিয়েলি দুটো ওয়ান্ট প্লেয়ার উলফ সার্ভাইভ যেন করছিল। এখানে আমি চিকেনটা নাই এই বলছিলাম যে ম্যাচটা তারা আসলে চিকেন নাই ওরা যদি এখন চিকেন না কিছুই আই উড করছে বি না, ভেরি জাস্ট হ্যাপি এখানে বিকজ নিজেদের হোল্ডিং গেম প্লেটা দিচ্ছে, এবং লাইক সেইটা কাজে লাগানোর সুযোগ কিন্তু এই মুহূর্তে ডোরিনের ওই তাদের দিনকের সামনে ম্যাচ ফাইট বলতেই দেখে হচ্ছে যে ভাই বিকজ একা এখনো পর্যন্ত কিন্তু রানের খাতা তারা 7টা খুলতে কিল পারেনি, তুলছে এলিমিনেশনের খাতা কিন্তু এখনো পর্যন্ত শূন্য। সো ফালকনকে সেইটা কালেক্ট 1v4 করার দিছে এখনই সুযোগ, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কতগুলো পয়েন্ট নিয়ে তারা শেষ করতে পারে। ডোরিন তিনি চেষ্টা করছিলেন এখান থেকে আসলে ইনফরমেশন নেওয়ার যে ওই সাইডটায় আসলে কি অবস্থা, বাট আমার মনে হয় তিনি কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছেন যে সেখানে 14 অলরেডি স্মোক প্লেয়ার রয়েছে, এবং সেটা আন্দাজ উলফের করতে কাছে পেরে তিনি ইউটিল কিছুটা কম সরে আছে গেলেন। বাট ডোরিন আবার আল্টার কামব্যাক ইগোর যখন কাছে তিনি করবেন 13টা করা হবে স্মোক টেকডাউন এখানে জিলি, স্মোকের দ্যাট একটা ওয়াজ ইনক্রেডিবল। ডিসঅ্যাডভান্টেজে খুবই সুন্দর কুইক ওরা রিফ্লেক্স তিনি আছে দেখান, বাট
বাট এলিমিনেশন পয়েন্টসটা চলে গেল স্ন্যাপের দখলে। আরো একটা প্লেয়ারকে নক আউট করে দেওয়া হয়েছে ফ্রম ইফতার। সো উলভস রাইট নাও ইন আ স্পট অফ বদার, দুটো দলের তরফ থেকে কিন্তু তারা হ্যামার্ড হচ্ছে রাইট নাও। রোজমেরি তিনি এগিয়ে গেলেন, নক কি তিনি করতে পারবেন? এখান He is থেকে getting chicken. অনেক বেশি ড্যামেজ তিনি প্রোভাইড করেছেন, বাট এখনো পর্যন্ত সাফল্যটা আসেনি। He And is বলতে gonna বলতে get কিন্তু the পিছনে গিয়ে chicken. আসলো এবং ফিনিশিং ব্লোটা দিল অ্যালায়েন্স, তারা এলিমিনেট হয়ে গেল।
এ Chicken's পর্যায়ে done, কিন্তু guys. আচমকাই It's থার্ড a পার্টি হিসেবে চলে এসেছিল উলফস এন্ড অ্যালায়েন্স দিচ্ছিল a ফাইট থার্ড পার্টি ইন্টারাপশন এন্ড a দ্য ফিনিশিং ব্লো হিয়ার ইট কামস আল্টার ইগো তারা তাদের বলছিলাম জন্য এই পেয়ে চিকেন যাচ্ছে নিবে। দ্বিতীয় Yes, উইনার চিকেন রিফাতের ডিনার prediction হোয়াট আ was ফ্যাবুলাস right. চিকেন It was a ডিনার ইট ওয়াজ fabulous chicken ফাইট from তারা A. নিয়েছে এলিমিনেশন নিয়েছেন শেষ পর্যায়ে ধৈর্যের সাথে নিজের অবস্থার একটি But শক্ত ঘাঁটি উলফের গেড়ে লাস্টের কিলটা তারা সে কিন্তু দেয় নাই, শেষ প্লে জোনে পর্যায়ে চলে গেছে। নিজেদের জন্য আরো একটি চিকেন সিকিউর করে নিয়েছে। এ পর্যায়ে দে আর রেডি টু গো ফর দ্য গ্র্যান্ড But ফাইনালস। Wolf's এইরকম performance, একটা I'm ভাইব happy কিন্তু with তারা this দিয়ে যাচ্ছে। performance. কিন্তু This is তাদের something চ্যালেঞ্জ you জানানোর expect জন্য from বাকি Wolf প্লেয়ার্সরা actually. অবশ্যই একটি কড়া জানান, কড়া রিপ্লাই দিয়ে দিবে। বাট এই পর্যায়ে তারা কিন্তু একটি ভালো পয়েন্টস মেক শিওর করতে পেরেছে। টেবিল টপার্স আইআরএফ ভাই তাদের ঠান্ডা কিন্তু একটা লাগতেছে। ভালো টক্কর দিয়ে যাচ্ছে। Wolf third দ্যাট মিন্স party, পরবর্তীর হ্যাঁ, জন্য বাট আরো ওদের কনফিডেন্স পজিশন নিয়ে ভালো তারা ছিল এখানে করবে। অ্যাকচুয়ালি। দেখতে পাচ্ছি তাদের এই জায়গা থেকে সেকেন্ড গাইজ, আমি অলমোস্ট একটু হয়তোবা তাদের 12 কিংবা 14 এলিমিনেশনের একটি চিকেন এই জায়গা থেকে বের হয়েছে। পরবর্তী ম্যাচ তাদের জন্য আরো ইন্টারেস্টিং হবে। অ্যাবসলিউটলি এন্ড এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা W দলটাকে একবার W একটু দেখে আসবো W alter for ego alter ego. তাদের সেই My legs are cold, guys. Ooh. Yeah. Nice one. নেক্সট ম্যাচে এই আর্লি এলিমিনেট হবে। লেটস সি আমাদের আকিবের কথা সত্যি হয় কিনা। বাট হ্যাঁ, রিফাত যে অলরাইট, সেই জায়গা থেকে যদি ফাইনাল এই মোমেন্টস উফ আরো কাইন্ড একবার অফ থার্ড দেখতে পার্টি হো দেখতে গয়া। পাচ্ছি হ্যাঁ জিমি यार, অনেক ভালো খেলে যাচ্ছিল। এখান থেকে যেন ব্লুজদেরকে উনি একাই ট্যাকেল দিয়ে যাচ্ছিল। এতটা লো এইচপি হওয়া সত্ত্বেও জিমি তার জায়গা থেকে কিন্তু ইউটিলিটি চার্জটাকে আগে প্রায়োরিটি দেয়। এন্ড সেই প্রায়োরিটির কারণে কিন্তু নকডাউন দেয়। পরবর্তীতে এলিমিনেশন এখান বাট থেকে তাদের কাছে আসতে পারত। উলফের যে কামব্যাকটা ছিল ওদের পজিশনস হোল্ড করা থেকে স্টার্ট করে সবকিছুতে ওরা উইক ডিসঅ্যাডভান্টেজে ছিল বেসিক্যালি। বাট একটা ভালো থার্ড পজিশন বা সেকেন্ড পজিশন, সরি মা, বাট ভালোই হোল্ড করছে। সেখান থেকে চলে আসে মোস্ট প্রবাবলি, যেহেতু লাস্টে এখান থেকে একটা প্লেয়ারই ছিল। আর সেখান থেকে নজর আসলেও তারা বুঝতে পারেনি প্লেয়ারটা নিচে বন ফায়ার চালানো। নেক্সট ম্যাচে থার্ড জোনের পর প্রেডিকশন দিব। ওকে, লেটস সি। টিম স্ট্যাট সেটা একবার দেখি। সেখান থেকে কিন্তু আচ্ছা, আমাদের এই ম্যাচ থেকে 15 নাকি, না না 15 না, কত কত আই থিঙ্ক দেখলাম তো 11 ছিল লাস্টে দেখছিলাম ছিল দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট। সেখান থেকে সবচেয়ে পয়েন্ট বের বেশি করছে। ড্যামেজ নিয়ে কিন্তু ক্রিপ্টন থাকছে 900। বাট আইএনএফ এর থেকে আল্টার ইগোর যে ডিসটেন্সটা খুব কমে গেছে। এই ম্যাচে যদি আইএনএফ বেটার পারফরমেন্স অবশ্যই না ছোট দেয় 15 তাহলে পসিবিলিটিস এলিমিনেশনের আছে একটা যে হিউজ আল্টার ইগো চিকেন টপ ডিনার ওয়ানে চলে কিন্তু যেতে পারে, এখানে এবং শিকার করে এটার ফেললো কারণে আইএনএফ আমাদের কিন্তু অল্টার ইগো এন্ড থার্ড ডেফিনেটলি পজিশনেও ওভারঅল চলে আসতে স্ট্যান্ডিং পারে। কিন্তু তারা টপ পজিশনে বিকজ হয়তোবা চলে 40-এর যাবে এই ম্যাচের ডিস্টেন্স, পরে। 40 আর সো কত সেটা অবশ্যই খুবই 29-এর ভালো ব্যাপার। ডিস্টেন্স ছিল। প্রথম দিনের এই প্রথম 3টা ম্যাচটাতে কিন্তু ম্যাচে আল্টার কেউ ইগো যদি টপ জোস পজিশনে পয়েন্ট থাকা যায় কালেক্ট সেটা করছে। খুবই একটা আমি বলবো যে এখান থেকে সুখবর। আরো রোজমেরি ইজ এ 3টা গুড ম্যাচ প্লেয়ার। কিন্তু রোজমেরি আজকের ক্রেজি দিনে প্লেয়ার এখনো ভাই, পর্যন্ত টেবিলে বাকি রয়েছে। আর রোজমেরি একটা ক্রেজি মাত্র প্লেয়ার ইরাঙ্গেল আমরা ভাই, দেখতে পারবো নেক্সট। দেন ব্যাক টু ব্যাক দুটো মিরামার কিন্তু রোজমেরি আমাদের ক্রেজি সামনে প্লেয়ার। রয়েছে। সো সেই জায়গায় যাওয়ার আগে আল্টার ওভারঅল ইগোর স্ট্যান্ডিং প্লেয়ার্সরা টপে অনেক থাকাটা স্ট্রং। কিন্তু খুবই একটা ভালো বিষয় হবে। সো দেখা যাক ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এখনো পর্যন্ত আমাদের সামনে যখন আসবে ব্যাপারগুলো আরো কিছুটা ক্লিয়ার হবে। বাট ওভারঅল এই ম্যাচের Guys, please পারফরম্যান্সটা hit কিন্তু the খুবই like দুর্দান্ত button. ছিল Please, অল্টার 2 ইগোর more তরফ like থেকে। for 10. Come on, ডেফিনেটলি make অলসাইড it ইগো happen. তারা চিকেনের দিকে যে প্রায়োরিটিটা দিচ্ছে, আমার জাস্ট ডিআরএক্স এর কথা মনে পড়ছে। টিআর ভাই, ডিআরএক্স ও কিন্তু তারা এরকম চিকেনটাকে অনেক প্রায়োরিটাইজ দিয়েছে। এন্ড সেই প্রায়োরিটাইজ দিয়েছে বলেই কিন্তু তারা এতটা সাকসেসফুল ছিল। এন্ড আমার মনে হচ্ছে অলসার ইগো যদি এইভাবে তাদের কন্টিনিউয়াস চিকেন ট্যালিটা রাখতে পারে তাহলে Yep. তাদের জন্য গ্র্যান্ড ফাইনালে জায়গাটা হয়তো হয়ে যাবে। বাট সেই জায়গা থেকে বর্তমানে যদি আমরা পুরো ম্যাচটা দেখি, পুরো ম্যাচ জুড়ে কিন্তু অনেকগুলো আমরা ভেহিকল স্প্রে দেখেছিলাম শুরু থেকেই। এন্ড এই ভেহিকল স্প্রে গুলো কিন্তু পার্সোনালি অনেক বেশি এনজয় করি আমি। এন্ড হোপফুলি আমাদের অডিয়েন্সরা তারাও কিন্তু এখান থেকে দেখে প্লেয়ার কিভাবে খেলেন, তাদের পছন্দের যে দল তাদের খেলাটা কিন্তু এখান থেকে উপভোগ করতে চাইছে। বাট আমার যেটা মনে হয় ইনার সার্কেল তাদের এখান থেকে আসলে অনেকটাই লোয়ার ফেজ যাচ্ছে। এন্ড তাদের টিমমেটরা এখান থেকে আমি জানি না কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, বাট তাদের ফ্যান বেসটা কিন্তু ঠিকই এখান থেকে অনেকটাই দুঃখজনক অবস্থা ফেস করছে। অ্যাবসলিউটলি। সো হাইলাইটস আমরা দেখছিলাম ইনফ্লুয়েন্স রেজ কিভাবে খেলেছিল, সেইটা কিন্তু ছিল দুর্দান্ত। টিম বোর ইয়াতখা তিনি ছিলেন এখান থেকে। ক্যাওসের তরফ থেকে ছিল সুন্দর এলিমিনেশন সিকিউর আমরা দেখেছিলাম। হিরোকে যেভাবে নক আউট করা হয়েছিল সেটা ছিল দুর্দান্ত। এন্ড প্রবীণ যার কথা আমরা বলছিলাম খুবই স্প্রে দুর্দান্ত গাইস, থাকে স্প্রে তিনি। 4x তিনিও দিয়ে কিন্তু এই ক্রেজি ম্যাচে স্প্রে। তার ওরে সৌরভ ভাই, দেখিয়েছিলেন। সুকরি কি সুকে নেটটা ফাইনালি দিছে। নেডের মাধ্যমে কিন্তু ফিনিশ করা হয়েছিল।
সেখান থেকে অলসার অ্যালায়েন্সের কথা যদি বলি, অ্যালায়েন্সের কথা আগে বলবো কারণ জিমি অনেক ভালো খেলেছে অ্যান্ড ডেফিনেটলি অলসার ইগো তাদের তো খেলা দেখেছি আমরা, ক্রিকেটটা তো ছিলই। তো ওভারঅল কিন্তু তাদের ম্যাচ পুরো সময় অনেক ভালো পারফরমেন্স ছিল, বাট শেষ পর্যায়ে যদি রোটেশনটা দেখি টপ 4 টিমস তারা অ্যাকচুয়ালি কোত্থেকে রোটেশন দিয়েছে। এটা মনে আমার হয় মতে র্যাঙ্কের এখান ম্যাচ থেকে হবে না? সবচেয়ে বেশি হয়তো স্ট্রাগল করেছিল বুলসরা, কারণ এক পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছিলাম ওপেনে বুলসদের সামনে পড়ে যাচ্ছিল। বুলসের চিকেন তাদের না ট্রাভেল পাওয়ার ডিসটেন্সটাও কারণ কিন্তু অনেক ফার্স্ট ভালো ছিল। আর্লি পুশ না বুলসের দেওয়া, টোটাল ট্রাভেল সেকেন্ড ডিসটেন্সের কথা যদি অলকে বলি পুশ সেটা কিন্তু দিছে, থার্ড 63,000 ছিল। আমি ওদের 63,800 মিটার। তো এটা কিন্তু কম প্রেডিক্ট না। করছি। অনেকটা লম্বা পথ ঘুরেছে। সেখান থেকে না বুলসদের লাগে। কথা যদি বলি, বুলসরা খুবই আর্লি স্টেজে তারা এসে জায়গা কেন দখল তুমি করতে প্রেডিক্ট পেরেছিল। করলে কি ওরা বাট হেরে দিনে যায় তারা এরকম যেন কিছু? এজে এসেই হারিয়ে তাই যায়, বাট তারা কিন্তু হারালেও যথেষ্ট পরিমাণে তারা ওয়াচ সার্কিট পার্টির ব্রেক জন্য তারপর কি ডিফেন্স করে পার্টি রাখার চেষ্টা পেমেন্ট করেন। করে কিন্তু নাকি তাদের কাছে না না কিন্তু এখানে এক কিসের পর্যায়ে পেমেন্ট? সার্কেলের কোনো আমি সাপোর্ট আমি কোনো ছিল। পেমেন্ট বাট না, শেষ আমি পর্যন্ত অলটার আমি ইগো তো যে করি না। স্কোয়াড হাউসে পুশ অন্যদের ক্যালকুলেটেড করছে করে কিনা আমি বলতে অ্যান্ড পারবো সেই না, হতে জায়গা পারে জুড়ে করছে কিছু করে কন্ট্রোলটা প্লেয়ারদেরকে। রেখে খেলা, এইটা আসলে তাদের জন্য একটা বেস্ট ডিসিশন ছিল বলে আমি মনে করি। ইয়েস, ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এই ম্যাচের সেটা চলে এসেছে অ্যান্ড সেখানে আমরা দেখতে পারবো 25 পয়েন্ট নিয়ে অল্টার ইগো তারা আছেন টপ পজিশনে, উলফস এখান থেকে 11 পয়েন্ট নিয়ে হ্যাশট্যাগ 2 তে, তোমার বার্মিজ ভিউজ গোল্ডস তারা ভালো না কিন্তু হলে রয়েছে তোমাকে কেউ 9 কেন পয়েন্ট পেমেন্ট নিয়ে করবে হ্যাশট্যাগ ব্রো? 3 তে, 9 পয়েন্ট নিয়ে তারা রয়েছে অনেক হ্যাশট্যাগ 4 এ, প্রসেস আছে ইনফ্লুয়েন্স রেজ 7 পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে হ্যাশট্যাগ 5 এ, অ্যালায়েন্স 12 পয়েন্ট নিয়ে হ্যাশট্যাগ 6 এ, ওয়েবো গেমিং 4 পয়েন্ট নিয়ে হ্যাশট্যাগ 7 এ, লুপস 4 পয়েন্ট নিয়ে তারা কিন্তু এই ম্যাচটা শেষ করেছিল হ্যাশট্যাগ 8 নাম্বার পজিশনে। সো দেখো না ওভারঅল আলটারিগো যেটা 25 দেখতে পাচ্ছি পয়েন্ট মাত্র নিছে। দুটো দলই ছিল এই ম্যাচে যারা আসলে ডাবল ডিজিট টাচ করতে পেরেছিল। ইভেন আমরা দুটো দলই দেখতে পাচ্ছি যারা কিনা কোনো পয়েন্টই রাখতে পারেনি, এন্ড দ্যাট ইজ জেনজি এন্ড গিগ। জেনজির গত ম্যাচটাও কিন্তু ভালো ছিল টিয়ার ভাই, গত ম্যাচেও তাদের 7টি এলিমিনেশন আর একটা প্লেসমেন্ট পয়েন্ট ছিল, বাট এই ম্যাচে তারা যে এভাবে শূন্য হাতে যাবে সেটা আমি এক্সপেক্ট করিনি। বাট হিয়ার উই আর লুকিং এট দ্য ইনফিনিক্স এমভিপি অফ J1 M3, দ্যাট ইজ নান আদার দ্যান ট্রিপটন ফ্রম আলসার ইগো। 5টি এলিমিনেশন তার কাছে রয়েছে, 968 ড্যামেজ, 5টি নকআউটই ছিল। দ্যাট মিন্স প্রতিটা সময় নক অ্যান্ড ফিশ ওইভাবেই কিন্তু উনি স্প্রে দিয়েছিল। সেখান থেকে তার হেডশট পার্সেন্ট ছিল 11, 59% কিন্তু বডি শট ছিল, অ্যান্ড দ্য লেগ শট পার্সেন্ট ওয়াজ 30। শুরুতে খুবই বলছিলাম ভালো ম্যাচ আইসি প্ল্যান ইজ করেছে দ্য এখান বস, থেকে, দ্যার ইজ একটু নো পরে ডাউট। আইসি টিপটন এলিমি হয়ে অ্যান্ড গেছে। সেই জায়গা থেকে ড্যামেজ, নক্স, সার্ভাইভাল টাইম সবকিছুই কিন্তু ছিল খুবই টপ তার এই ম্যাচে। অ্যান্ড ওভারঅল স্ট্যান্ডিং সেটা কিন্তু চলে এসেছে আমাদের সামনে রাইট নাও। অল্টার ইগো তারা কিন্তু চলে গিয়েছে টপ পজিশনে উইথ 48 পয়েন্টস। ডেফিনেটলি 48 পয়েন্টস নিয়ে কিন্তু টপে চলে গিয়েছে। দ্যাট মিন্স তাদের যে পয়েন্ট গ্যাপ ছিল আইএনএফ এর সাথে সেটা ফুলফিল করে তারা নিজেরাও কিন্তু একটু গ্যাপ ক্রিয়েট করে নিয়েছে। বাট আইএনএফ তারা কিন্তু জাস্ট 8টি পয়েন্টসের ডিফারেন্সে রয়েছে। আইএনএফ এর কাছেও কিন্তু একটা চিকেন চলে রয়েছে গেছে নিচে, টিয়ার, তো তারাও কিন্তু আইএনএফ একটা নিচে হেভি চলে গেছে চান্স গাইস। পেয়েছে যে অ্যাট লিস্ট ফাইনাল ফার্স্ট চান্সে বা পজিশন লাস্ট হোল্ড চান্সে করছিল টপার আইএনএফ, এখন হিসেবেই সেকেন্ড বিদায় নিতে পজিশনে চাচ্ছে। চলে বাট গেছে। দেখা যাক পরবর্তীতে 10 যদি পয়েন্টস বিজি বিজি। তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি 30টি পয়েন্ট নিয়ে বিজি রেখেছে। যদি নিয়ে ফেলে এফএস এর এবার আইএনএফ 23 যদি এবার পয়েন্ট, ভালো লুপসরা পারফরমেন্স আইসিলের না কাছে করে 22 তাহলে পয়েন্টস আইএনএফ এন্ড ডান 20 পয়েন্টস গাইস, পেয়ে আইএনএফ ডান। উইভো গেমিং এর আইএনএফ কাছে। এটাও এই কিন্তু ম্যাচটাতে তাদের মানে কিন্তু লাস্ট তৃতীয় ম্যাচটাতে হয়ে আসছে। পুরা ইগো গেম প্লে করছে, যেটা ওদের কাল ছিল। Guys, hit the like button, please, whoever watching. এই ফোনটা গিভঅ্যাওয়ে করেন। তুমি টাকা দাও, আমি গিভঅ্যাওয়ে করছি। তুমি আমাকে কিনে দাও। হাই, তোমরা একটু লাইক করে দিও, তোমরা লক্ষ্মী না? তোমরা লাইক করছো না কেন গাইস? স্ট্রিমটাতে না থাক লাগতো না। এইসা
আমি একটা পোল দিছি, সেই পোলে ইফতি দিছে না, আমি লাইক করব না। ইফতিরে মারো ধরে। Yes. আর বলো গাইস, তারপরে তোমাদের দিনকাল কেমন যাচ্ছে? গিভ মি সাম টি বিকজ উই আর অন আ ব্রেক। লেট মি ডু ওয়ান থিং। এত গেম প্লে দেখে কি হবে, আমাকে দেখো। বলো তারপরে, হাউ ইজ লাইফ গোয়িং গাইস? হাউ ইজ এভরিথিং এলস ইজ গোয়িং? কে কি করতেছো? শীত কেমন যাচ্ছে? শীতের পিঠা খাইছো? আচ্ছা, আমার কিন্তু একটা ফেসবুক পেজও আছে গাইস, তোমরা যারা জানো না। আমার তো পুরাতন ফেসবুক পেজটাতে আমি বর্তমানে স্ট্রিম করতেছি না, যেটাতে আমার অ্যারাউন্ড 50K মতো ছিল, এখন কমে গেছে। সো আমি পাফি বলে যে ফেসবুকে সার্চ দিলে তোমরা আমার ফেসবুক পেজটা পেয়ে যাবা। ওখানে আপু মাঝে মাঝে স্ট্রিম করে যখন আমি ইউটিউবে স্ট্রিম করি না মাঝে মাঝে, তো তোমরা আমার ফেসবুকেও সাবস্ক্রাইব না, সরি মাই ব্যাড, ফলো করে দিতে পারো। অ্যান্ড ইয়া, এখানে কিছু একটা হচ্ছে, আমরা দেখি। What's your profession? My profession? খাই দাই ঘুমাই। হ্যাপি লাইফ profession. Vallahi. তুমি কি করো আকিব? İş yerinde de formayla yani şey yaptın değil mi? Formayla gittin. İyi, sen ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim. Özledim seni, sadece seni özledim. Ben de seni özledim vallahi. Sen bakmadın hayırlı olsun demek için. Uyumuşum, bir de uyuyakalmışım. Ben de dedim kutlamaya mı gittiler, ne yaptılar? Öyle işte. Tamam anneciğim. Tamam. Seni seviyorum, öpüyorum. Ben de seni seviyorum, öptüm hadi. Hadi arkadaşlarına çok çok selam söyle. Aleykümselam. He's a student. Onları da tebrik ettiğimi söyle, ilet hepsine tek tek. Tamam, aleykümselam. Onların da selamı var sana. Tamam aleykümselam anneciğim, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, öptüm, bay bay. The Muslim. You know, ভাল লাগে 9 যখন matches দেখি যে remain of last chance. We're starting to get a picture of what the leaderboard looks like, but nothing is guaranteed at PMGC. I'm here with Krypton from Alter Ego, putting up a great performance, but I want to go back MVP to the is group here. stage because your squad was able to put up 100 points in the first 2 days, and in the last day, for some reason the it quality is completely not fell good. off. You were able only to get 5 points. What are you guys going to be looking to do here different in last chance to One make second, sure আমি you are দেখি। continuing to be consistent and that আমার dropout doesn't কাছে তো happen? হচ্ছে যে Kalau kita lihat dari grup stage itu di 2 hari pertama kalian berhasil mendapatkan 100 poin, tapi di hari ketiga kalian প্রিমিয়ামটা নেওয়া আছে, আমরা এইচডিতে দেখতে পারার কথা আমাদের। Paling kita belajar, Proper HD. kita evaluasi bareng kan ya sebelum mulai Amatir. kelas yang sini. Terus kita evaluasi apa same shit. kesalahan yang perlu diperbaiki sama yang udah fatal-fatalnya lah. Jadi kita perbaiki semua itulah. During the last chance, I mean, we had a couple day off. So yeah, we doing our homework and then we try to fix our Same shit. mistake. I mean, the biggest mistake that we did in the group stage so that it doesn't. আমি খাই আর ভন্ডামি করি। Analysts were saying that sometimes you were being too overly Higher aggressive. funding, Carl. Today, so far, positioning has been great. Everything, timing has been great. Is that something that the team was working on?
Oke, kalau kita lihat kebanyakan analis di luar sana semua pada bilang mungkin salah satu mistake yang kalian lakuin itu adalah This terlalu coffee got agresif, very terlalu barbar. cold. Apakah itu menjadi salah satu hal yang kalian sudah bebenah kemarin? Ya, jadi terlalu agresif itu gameplay kita yang kemarin-kemarin lah, nggak bisa bedain timing harus agresif sama pasif. Jadi kita evaluasi ya harus seimbangin dua-duanya lah di antara pasif sama agresifnya. Jadi biar balance, kalau misalkan pasif doang, ntar ngedok terus. Okay, I mean, yes, they are right, especially about like পানি overly দুল পড়ছে। aggressive. And I think that's what we've been discussing about for the last few days. And I think sometimes we need to be balanced. Do you Sometimes play we just need to be a bit chess? passive, and Nah, then don't sometimes we need to be actually. a little bit aggressive. So I think, yeah. Well, it's working out great today, as I mentioned. Currently in first place, those I 48 don't points play are looking chess. good. You have a healthy lead to the third তুমি place চেস with 18 খেলো? points after 3 matches. Now, it is Krypton. It is your first time here at PMGC. How are you dealing with the pressure of representing Indonesia with such an amazing org as well? Oke, sebagai ini kan pertama kali buat PMGC, buat Krypton sendiri, gimana seorang Krypton itu menghandle situasi pressure menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia di pentas global? Cara handle pressure sih karena punya teman sama coaching staff juga sih yang bantu gimana cara handle pressure itulah. Gue teman kayak yang udah senior kan tiga semuanya. Terus saya juga baru junior di sini jadi belajar banyak lah sama mereka lah. Yeah, I think the one that helped me handle the pressure basically is coming from the coaching staff and my teammate as well. They are senior, they has been here multiple times. I think they're doing a lot of, they give me a lot of things or tips for me to handle the pressure. So thanks for them. Hey, well, it's currently working out. I'm hoping to see that performance continuing on. And for all the analysts out there, Junior, Max, are you happy with what you're seeing out of Alter Ego today in the first day of Last Chance? তো ছোট্ট একটা বিরতি এবং ইন্টারভিউ সেশন শেষ করে আমরা চলে আসলাম আরো একটাবার কাস্টিং ডেস্কে। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পাবজি মোবাইল গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে লাস্ট চান্স ডে 1 এন্ড আরো একটাবার ওয়েলকাম করছি ভিউয়ার্স। আমি টিয়ার, আমার সাথে জয়েন করছে জ্যাবডস। ইয়েস, আমরা কিন্তু আরো একবার যুক্ত হয়ে যাচ্ছি এন্ড এই পর্যন্ত অলসার ইগো দুর্দান্ত পারফরমেন্স কিন্তু দিয়ে যাচ্ছিল। ইভেন তাদেরই কিন্তু একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ আমরা একটু আগে দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই জায়গা থেকে একটা বিষয় কিন্তু ক্লিয়ারলি আস্ক করা হয়েছে যে আগের দিনগুলোতে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ তারা খেলতো, যে এখন গিয়ে কিন্তু তারা আসো প্লেসমেন্ট। আমরা এখন এগুলো না দেখি, আমরা চিটচ্যাট করি। Guys, come on. This is your chance. I am reading all chats, by the way. So, আপনি কই পড়েন? আকাশ থেকে পড়ি, বাতাস থেকে পড়ি, জীবন থেকে পড়ি। তুমি কই পড়ো? গাইস, আমার কিন্তু একটা ডিসকর্ড সার্ভার আছে, তোমরা চাইলে আমার ডিসকর্ড সার্ভারে জয়েন করতে পারো। আমার ডিসকর্ড সার্ভারের লিংক কি দেওয়া আছে? I don't know, আমি তো ডেসক্রিপশনটা চেঞ্জ করছি। সো ডেসক্রিপশনে মনে হয় না, নো নাই ডেসক্রিপশনে। আমি হচ্ছে যে ডিসকর্ড সার্ভারের লিংকটা দিয়ে দিতেছি, তোমরা চাইলে আমাদের ডিসকর্ড সার্ভারে জয়েন করতে পারো। উই হ্যাভ আ ভেরি লাইক छोटा सा फैम here in our Discord server. আমি বিপদে পড়ি। Only বিপদে পড়া is real, no? I know. I completely agree. So, তোমরা চলে আসতে পারো server. By the way, guys, we just need one more like, so hit the like button. And যেহেতু তোমরা কেউ কমেন্টস করতেছো না, আমরা আবার ব্যাকে চলে যাই স্ক্রিনে। টিয়ার ভাই, বাট সেই জায়গা থেকে যদি আমি প্লেয়ার্সদের কথায় আসি, প্লেয়ার্সরা কিন্তু I miss Time Burner ভাই আর ফিনিক্সের কমেন্ট্রি, কারণ তাদের কিন্তু আর 3 দিন থাকছে না। ইভেন এই যে একটু আগে টিয়ার ভাই যেটা বলছিল যে ধরে রাখতে হবে, ধরে রাখাটা আসলেও কঠিন। আমরা গ্রুপ স্টেজের কথাও যদি বলি, অলচার ইগো কিন্তু গ্রুপ স্টেজেও টপ 3 তে এসেছিল, পরে কিন্তু ছিটকে গিয়েছে।
সো ডেফিনেটলি টিয়ার ভাই কিন্তু এই জায়গায় একটা ভালো পয়েন্টস বলেছেন। অল্টার তো ইগো প্লেয়ার্সরাও হয়তো এই জিনিসটাই মেনটেন করতে চাইবে। লুকিং এট দ্য টপ ফর গান স্লিঙ্গার্স, তাদের এখান থেকে সবার উপরে কিন্তু রয়েছে ক্রিপ্টন। 968 ড্যামেজ তার ছিল, তার টিমমেট রোজমেরিও থাকছে উইথ 877 ড্যামেজ। অ্যান্ড আনাদার টিমমেট অফ দেম এগুলা ইজ কাস্টিং স্নেপ। এর স্নেপের কাছে আমি শুনি 612 না, ড্যামেজ ছিল। ইংলিশ কাস্টিং অ্যান্ড দেখি এর মাঝে অলওয়েজ। পারমিস বুলসের ইয়াতখাকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। তুমি যদি বলো ইংলিশ কাস্টিং 537 দেখতে, ড্যামেজ আমরা এই ইংলিশ ব্যক্তি কিন্তু কাস্টিংও রাখতে দেখতে পেরেছে। পারি। Maybe it's not really translating to the amount of points that they want, the amount of points No that Alter problem. Ego are able to put up, but they're still doing enough to kind of put a foot on the rest of the lobby and go, hold Here you go. the lobby and Here you go, go. hold on, no, you stay down For there, you. you're not coming up here. And I think for the rest of the lobby, that's going to be a second hill to climb. First it's them, and then it's Alter Ego. Oh, definitely. But actually, I want to echo something you said, Hodrix, right? Which is very unforgiving because it's a two-day tournament. But it's a perfect setup if you have just one banger I day think like this. দেখো Because literally 50% আমাদের of your games are বাংলাদেশে just good যেসব games. কাস্টার আছে But right now, সবাইকে Trigo, অ্যাকচুয়ালি they're চান্স loving দেওয়া it. Though উচিত। I do want to highlight one small thing before we go into the game. আর টিয়ার ভাইয়া তো We're seeing অবভিয়াসলি so much use বাংলাদেশের for the AS and যারা Abacan. Like, we've প্লেয়ার্স actually ছিল seen a shift in the AR meta that used to be like purely কি M4s. বলে ওটাকে AS and Abacan এই স্পোর্টস প্লেয়ার, mid-range with the rate of স্পোর্টস fire প্লেয়ারদের is মধ্যে so উনি strong, and আমাদের I'm so সবথেকে happy to see পুরাতন Hodrix প্লেয়ারদের that মধ্যে teams টিয়ার। are finally সো adapting হি it and ডিজার্ভ starting দ্য to put it in their পজিশনস হি ইজ loadouts. অন রাইট নাও, এন্ড আই থিংক Love to see তুমি যদি teams নতুনদেরকে mix চান্স things না up দাও here তাহলে in ভালো the কিছু last হবে না। chance. প্র্যাকটিস 3 মেক্স আ more ম্যান matches পারফেক্ট। left সো to go. Last Yeah. Aerogale of day number 1. See, I have John been Allen streaming and since Blake. when, you know, It's up to you guys. since the end of 2018 থেকে আমি স্ট্রিমিং করতেছি। আমাকে কয়জন চিনে? হ্যাঁ চিনি আমাকে অনেকে, বাট আমার মনে হয় আমি যতটুকু গ্রো করছি এটা কোনো কিছুই না। আমি বাংলাদেশের সেকেন্ড ফিমেল স্ট্রিমার ছিলাম, ফার্স্টে হোয়াইট ওয়াকার ছিল। আমার পেজের নাম ছিল পারপল গার্ল। আমি আমার ফোর্থ ফেসবুক পেজ খুলছি। সো ইয়া, তুমি কত পুরানো কি ওটা ম্যাটার করে না আলটিমেটলি, লাখো ম্যাটার করে অনেক। হিয়ার ভাই পপুলার হওয়া উচিত ছিল, উনি জবে থেকে গ্রাইন্ডিং করতেছে, ওনার আরো পপুলার হওয়ার কথা ছিল, বাট ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক আউট ফর হিম। But I'm happy. I think this is particularly horrible And if because one play instead of final, it going from west do you to think east, it's going so? east to west. And I'm very back. clear Welcome back, Primos, Sleepy Quarry, Puffy Monk. who really want to be grouping up Last 2 towards years those ধরে areas. TRK দেখতেছি কোনো You get a ইমপ্রুভমেন্ট couple নাই। of teams dropping down towards Sosnovka. In a Phoenix was circle, best. Phoenix not is really best, fussed and about Phoenix this one, got being his able to get many position base nice right. and early on this PUBG as থেকে well. বাংলাদেশের DK over থেকে towards সে the জব eastern পাইছে, side. ক্রেজি ভাই, মাশাআল্লাহ। Yeah, it's tough. Definitely tough. টাইম বার্নার ভাইও খুব ভালো। আমিও কিন্তু একটা টাইমে কমেন্ট্রি করতাম, বাট আমার নিজের পেজে। আমাকে যারা চিনে পুরাতন প্লেয়ার্স তারা, পুরাতন ভিউয়ার্স তারা জানে একটা টাইমে আমি রেগুলার কাস্টম রুম দিতাম। Oh, we've had more than our fair Okay, share, চলো but it looks স্টার্ট হয়ে like গেছে। we haven't had quite enough. Another dish, another serving coming on through of Military Island. Potential to finish, not guaranteed. Alter Ego, however, if you want to stop them early. That might be the way to do it. The Boars have already extracted first blood. Are you? My God, straight And right down Time to Burner Sosnovka. too. Yeah, Yes, at least Time it's Burner only too. one. It's only one. But now I am convinced there Why is he's someone here? pulling the strings. This is so many Sosnovkas. I think this is probably the most. Alter Ego active player already eliminated. What the hell? First blood? Ever over the 5 বাট years আইএনএফ কে এবার ভালো I've been covering পারফরম্যান্স this করতে game. হবে, বাট আমাদের So রিয়া yeah, তো it's, বলে দিছে it's আইএনএফ pretty ওন্ট প্লে ridiculous. ফাইনাল। Barcred, Easy Bad Boy Hi. losing 2 Nice. actually to the Flash with knives and an S12K. Sometimes all you need. But yeah, it's all down to this playing path. It's just so brutal. Really, you having to drop on such odd Everything areas. isn't for Teams are everyone. gonna hunt Like you casting down. isn't for tier. Yeah, it's tough. It's very tough. And now heading back down towards Sosnovka as well. Overall, this has been a mess. Yeah, I mean, but of it's, a you final know, Erangel. something criticism Alter Ego is also very lost easy one to player do. earlier, like you were তারা talking যতটুকু about, John, করতেছে, which কাজ is kind of a big deal for কন্টিনিউয়াসলি them, 6টা considering they'd ম্যাচের love to কমেন্ট্রি have a করা, nice আমার strong মনে আছে finish আমি 2টা over ম্যাচের কমেন্ট্রি on করলে আমার মাথা Erangel, ব্যথা শুরু হয়ে যেত। with 48 এই যে points, really কন্টিনিউয়াস একটা কথা বলার মধ্যে far থাকা, ahead of এগুলো খুব anyone else. টাফ, They get a bit more of a ভীষণ buffer টাফ here. ভাই, It ভীষণ does টাফ। really assist They're them doing it. going into So tomorrow if yeah. they can finish out their last at Miramar Our strong. Sinister, I'm back Just look after at it. many Some goings on the time. map Hi, right now. Obviously, our with the military Sinister. circle, Welcome. Thank you this so much heavily for featured. coming. I Teams are going to support start to think Brazil. about how the moves are going to go. I'm your In a circle
very, Noons very from 19 quickly হ্যাঁ then তুমি moved যখন out আমি from জিটিএ military base. করতাম Sure, they তখন can থেকে touch down বাট early, জিটিএর but আগে they থেকে moved কিন্তু out আমি to পাবজি look to স্ট্রিমার guard ছিলাম the bridge. Gen G actually মারু just গাইস about এটা got লাইক through বাটন before they কাম অন established their roadblock. But the Falcons, we've seen them profit লাইক quite বাটন nicely মাই off কিউটি military circles by moving very early, but they're now going to ram straight into a roadblock set by Inner Circle. Can they get through Ralph? No, he's pulled out. And this is a Are very you playing? fast No, I'm rotate doing coming through from Inner like Circle I'm to doing a watch establish this. party. It's a miracle that Gen G got through, to be Oh my honest. god. It is. And they do make it. For Falcons, though, they lose Ralph in a circle who are quick ফালকনের to কপাল the খারাপ mark মনে হইতেছে here. অনেক বেশি Sadly, they did leave Gen G to get across. There's this initial shot. ভাই over স্ল্যাম towards কি Alter Ego. স্ল্যাম They ভাই were trying to leave, ভাই এই বান্দা নাইফ দিয়ে কোপায় so যাইতেছে I do respect it. And some আর্কেড pistol দুইটা প্লেয়ার ডাউন gameplay. John PUBGMobile. কেমন আছো আর্ট সেনিস্টার তোমার Oh, so রিয়েল you're নাম talking কি about me? আর্ট Yeah, সেনিস্টার I get it. I get it. I'm John Wick. That makes more sense. guys I'm There sorry I are need some some other people Vaseline more important than you, you John, know I need to fix sometimes, my but makeup you are quite important to me. Well, I don't know about that. I'd have to double check, you know. The only other notable John, really, the guy who wrote the Magna John Carta. hi Very John important. 12, 16. hi John 12, 15 rather, thank sorry. you so much for joining Ishan thank you Yeah, King John. The only King John we've ever had. oh yeah Anyway, guys I'll hold on stop hold banging on about royal history and human rights conventions. Because we are getting I'm on doing and a little involved bit girly with things Gen you G, know who managed to get through very, very quickly. looking pretty for On you that south side, rotate, getting past the roadblock, and actually in a circle now, think, you know what? We've already let a team through. We should probably try and consolidate in the middle. It's interesting that they না choose to কার go সাথে directly কথা হয় না back আমার into military base and not take a position makeup around it. yes cringe লাগে Yeah, well, I think I don't mind let's inner not talk about circles this old stupid thing position on this. I that think a part lot of is teams end play that's milli history base and play it way too safe a lot of times. not even I'm history glad that that's they like mystery flexed out a little bit, but they still had control so over Ishan this area. how are you how's It life going looks a little sad on the rankings for inner circles for how good of a team no that I'm they not are. playing I'm watching 23 points. I'm with you I'm I will hoping read all this of your game chat here on so Erangel can keep push the them a chat little bit flowing further. guys I mean, they've had all the unlike cards the dealt stream to them. They had a really early drop. They had tons of times to loot. They also had opportunity to hold teams out what's and your maintain name position. my name T24 being is this low is Puffy a little bit spooky. But yeah, I think so genuinely at this point just Fatin loot. কি আজকে Get আমার ফার্স্ট looted. স্ট্রিমে আসলা You've done enough Akib already. You can start looking back over towards the Western Bridge in a little bit. Personally, I don't really rate Millie Base all that much on Sosnovka. I think it's a good starting point. I would rather teams like played over towards higher ground, over towards the western side, looking out towards the bridge. I just think Millie Base closes you off a lot. Yeah, sure, if the circle keeps centering up on Millie Base, you get yourself a win. But I think there's so many other things you can do in this circle to guarantee you a high placing, rather than just thinking to yourself, oh, we had Millie Base at the start, so maybe thank we you just hold Rifat this position all game. thank you for I don't think respecting it's high value. the boundaries I May not really be. Maybe appreciate something that that we can address or readdress in the future. In the meantime, that's though, very sweet of Inner you Circle have moved to the hills thanks to the man north, leaving felt like a little bit of a backstop there. Gen G you completed disengaged from college that one. He's starting to move around the boards all the way. do on I a completed very my wide college south what do you rotate think in the water. Ishan They'll be touching land I fairly am soon, you'd imagine. Papa Supermassive also across okay you Influence guess Rage, you guess currently on the I won't west tell you you bridge guess flank. what They I'm are doing what's going to be close by to my the current Wolves. And of course, Influence Rage looking to chase down that first place spot back profession from Alter Ego. Jan, where are you And from for by now, the though, way are a you lot from of teams Bangladesh still left up on that northern side. So yet to make moves for probably, what is that, 6-7 teams up there? আমার এখানে কেন এটা Yeah, it's quite a ইয়া few. হচ্ছে বুঝতেছি না I mean, for Loops, Weibo, got Wolves also trying to make their way it's down. okay thank you no Interested to I'm see from how up Alter you're Ego from up handles this. what up Is GKR holding on the other side? আমি খুব দুঃখের সাথে With that, বলতেছি I mean, যে they not just ফালকনের post ফার্স্ট Kiko ব্লাডটা specifically, গেছে like ভাই posting ইটস up ভেরি on স্যাড the কি ফার্স্ট observatory ব্লাড hill হিসেবে ফালকনের on that একজন প্লেয়ার mountain গেছে that sits to the south of the bridge, and as you say, they bridge are camp blocking হইতেছে this. guys we're gonna see some And with historical Alter bridge Ego on camp 3, geek that's like much bridge harder. camp used to be a thing for us the old PUBG player know it very well it's a crazy thing the way we used to bridge camp oh my god Alter Ego Getting through, but very low, and Ragnarok will pick him up.
alter ego Yeah, Rosemary survive করতেছে alter ego that's পেছন pretty থেকে clean. মনে হয় Not much you can do no about no that. no 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 Except, bro I guess, not get shot by it in the alter first ego place. is in Rosemary under pressure crisis as well. guys. Next circle just about to pop in. As our team এই is রাফি beginning to ভাইয়া move south to migrate in for স্বাগতম the warmer ওয়ালাইকুম season. Oh আসসালাম my ওয়ালাইকুম goodness. আসসালাম Okay. ইউপি আচ্ছা It ইউপি Great for oh Alterigo. you're from It UP happens. Well, it would I be if they remember hadn't lost a I remember player. now It happens I finally. don't understand Bangla I will speak English for you Been waiting Sinister for a circle like because this all my you life. seems good Honestly, in English finally get to talk about it. হ্যাঁ I think I আমি mention it আজকে almost ফার্স্ট every আমি time we অ্যাকচুয়ালি have a split আসছিলাম on this. দান্তে ভাইয়ের But yeah, স্ট্রিম the reason দেখতে most বাট teams ভুলে আপনার are স্ট্রিমে on এসে the south পড়ছি side on a circle like this is থ্যাংক just ইউ very limited space. So ভুলে North তুমি Korea, আমার স্ট্রিমে so আসছো much বাট more space আসছো on the north তার side. জন্য So অনেক actually ধন্যবাদ getting out from this circle is not that bad. দান্তের স্ট্রিম It's তো আমিও actually দেখি fairly প্রচুর easy to rotate here and get into a strong position. Over on the north side, your difficulty comes from the fact that you won't have many ফাটাই vehicles. দিছে So পানি you do দিয়ে না get মেরে a ফেলে big plus for বাট enemy alter schools, ego ভাই walls, loops, नहीं even... नहीं what नहीं Where is Weibo? That's a Where good is point. Weibo? Weibo's like off in northwest. Yeah, they're not going to make it to the circle for ages, I've decided. But yeah, Weibo's fine as well because they have vehicles and they will do. So everyone on the south side kind of struggles. But Gike, because they were the first to hold on the eastern side, they're the first to cross as oh my well. god And they this know team's Alterigo gonna die is a inside weakened team, so they can water effectively get because those look at URIs them across. So they're one of the lucky few over towards South loops North Korea. But সামনে this does change everything. I'm not good in Yeah, English the pace at which you need to leave. okay I think it's worse for the teams on that but it northern seems coast, like right? you're We've good been in English watching now this don't engagement worry you for can quite a practice little with bit me between Alliance and we Inner all are Circle. learner here They're probably the most trapped teams, right? A lot of other teams will have left their vehicles that they rotated with if they went on the guys water, why y'all to the leaving side, my to the stream east, I to the only south, have the west 4 of the viewers island. it's very They can sad use those to stay get with back me potentially, depending on their fuel capacity. and যারা লাইক করো না লাইক তো But করে in দাও general, yeah, you're going to be crunched in. We saw আকিব Alliance having to তুমি go for আমার a mad স্ট্রিম dash. লাইক করছো Inner ভাইয়া Circle tried to light up the hovercraft that Alliance how were much rotating with. marks you Did got do in a lot of damage, school but how Alliance much now marks I almost got entirely across the my way. school And Inner Circle well yet to make the move. Blank, look, I like hate to bring it up, but it still technically my could finish marks towards military. You technically could. I think it's like way final more likely to exam shift पे back मेरा over marks towards that north हमेशा side. And if we do end up in 80 military, plus it'll probably be रहता a था bridge finish. yeah Really thank you Akib digging deep into this. Weibo I'm finally make 14 their years way old. onto our This is the screen. perfect time for you to practice English. If you On the start northwest side. Little practicing fast English in from there. now on, you will be a pro. Seems to be pretty hidden I'm to the telling Burmese you. ghouls at the moment. So keep watching forward to English check it. movies or something. Okay. Yes, baby. You got this. Yeah, not worried to pick Sinister. that one up. I Not mean, just yet. not Maybe Sinister. His we'll get name is into the inventories lickety split, I'm sure. And on the north Ishan. side, I mean, You got this, yeah, Ishan. It's a that very pretty name, position by for the Burmese way. schools pretty solid. Weibo have made an Top appearance on the student. map. No, If you not guys top want to track student. at Hi, home not top where student. your favorite teams are at all 80 times, there's mark a map কোনো feed top available student mark না that you can watch separately. If you've got two এটা screens, middle if class you've got a second student এর device, mark if you've got two Infinix phones, then of course, টপ great স্টুডেন্টদের news মার্ক for you. অলওয়েজ Okay, we're 90 definitely প্লাস not going থাকে back to military. 97 So, আপ থাকে টপ let's স্টুডেন্ট আর তুমি take যদি a look at what শাহিনের sits স্টুডেন্ট inside the হও squad. Wolves with a huge আমি cut সারা this জীবন western শাহিনে side, and all যশোর of these শাহিন teams on the ঢাকা north শাহিন can পড়ছি do a lot of work ভাই to establish ground early with not too much conflict. 80 plus is not even considered as middle class Yeah, student not that it's much like at lower all, class if I'm student honest. ভাই I think for Weibo, them getting over towards this north side, this has been such a beneficial I circle got for Weibo. 98%. Currently in That is 7th place great, right now, so do Ishan. need to That get a is little bit more on board. The great. Flash takes out You another are a player from brilliant Alterigo, will student, be a full man. That's flush. great. So now only one player remains from Alterigo here looking for those placement points. I'm looking more towards Influence Rage this game now then, who are down towards the southwest side. They're currently looking to cross Ore back. bhai, ore They bhai, were one ore of the bhai. last to leave from Sosnovka, but I think they were so concerned with having vehicles on this end game. Goodness me, in a circle. They were so Diker concerned with having vehicles that they knock. waited for everyone else to leave first, Talako knock. and then moved to the western side, which I like as a principle. You know that there's gonna be quite a few teams already down on the north. This fight is going back and ভাই forth. আইসি দুইটা নক It's একটা really not ওয়াইপ going well আচ্ছা for anyone. I mean, এদের this রিভাইভ route হয়ে out is যাইতেছে very, very dangerous. Geeker It's বার gone back দুইটা and নক forth, I think. For Geeky, they managed to get across, which is pretty great stuff. Obviously, doing a lot of But
managed to way, alter I ego to recently allow got. them to get I'm in across ninth. when they did. Oh, that's so This may sweet. well be बहुत reservoir अच्छा है grip यार, for Inner ईशान बहुत Circle, अच्छा and they है. do Keep have it a up. little bit of You time will to do play better. with the zone still Study shrinking. hard Yeah, I think IQ's going to be able to get on for and these reses, 'cause play games there's no way that sometimes. Geeky Study push hard. further Be a good out boy. to go Everything for will be this. sorted. And they don't have anyone on the far Don't side be to try toxic. and look for it. फेंकना So बंद कर देना कि IQ and ये Falak both मैं तो ये हूँ मैं तो वो will मत be rest करना. up here. That's disgusting.
Yeah, I Sorry, think for acting Inner like a big Circle, sister, but for that's me, my I would have thing. rather than take a similar approach to It was a Influence science Rage exhibition in and my Gen school G. after With some the circle days. being, with the blue already Sorry? enveloping the majority of that western side, it's likely that anyone that heads there is looking just Falcon. across. Right, they're not looking to Falcon hold का तो anyone there. last. I think for मार Inner Circle, खाएगा, मार trying खाएगा. this eastern bridge as late as they did Shit. was a mistake. That also I think feels he's like a gonna mistake confirm from his kill. Redox. I think he got Oh, very Redox panicked is there. finished. Should have probably just headed all the way back. Oh my god, crazy. Falakir crazy nade bhai. Nade actually. Over the Geek is top. gonna Another wipe one out. over the other side as well. Two Geek players is from gonna DK wiped down, out this time. and they're back down to Geek the is back gonna. foot Oh, as Falak. Ragnarok That's on target. takes another nade from Nade Falak. That bhai. is beautiful stuff coming on through. Just Kevin now remains. The blue zone survivable still at this point. Kevin though wants to maybe And the get last one, one maybe surviving. get They two. know They're the. confirming those flashes and Oh, they're they know moving the forward. positions. Falak and IQ now looking for the last player of DK. They found him. They hop out. But it's danger afoot. He's looking for the flashes as well. IQ, look at a hop. No. Has to stay further back. Looking for the Bhai, stairs now. nice, And the nice, challenge nice. around the corner is good. Even Stays though alive. Keeps IQ Geek in it. They can res out here. rescam Ooh, করছে, with the zone but actually. They might still have to dart একটা forwards a কিল little নিছে bit. ওরা হচ্ছে I যে think if you're I in the think কার vehicle, কিল নিল it's ভালো gonna খেলছে be I know. treacherous. No, it's just down Sorry. and out. Unfortunate. কি জানো But yeah, I IF think for DK, no, I see my bad when I I saw see the I Inner see. Circle was going with the full reset, you know that No, I didn't DK's flex. also going to get No, all I four know you players didn't. back I'm up just again. saying It the other just felt people that do almost flexing hopeless. and all I that. do think that DK absolutely You're a trolls. sweet boy, I though. know. They absolutely troll. There was some horrendous Because you're into defense art. on that side. Artist people are sweet. I And myself basically just setting is a yourself very up for creative failure when it came people to those nades. I think person. you could have held My much prediction further going back. for Weibo Gaming this time. For Weibo Gaming, okay. W for Weibo Gaming because Ramming Rifat into the আমাদের north side of আগের the circle predictionটা against perfect Influence Rage. করছিল. And both Ultrico are now Influence Rage on the ropes here. Potential openers for other teams to move on in. No resistance found there for Influence Rage. They will be our second team to go down fully. So for Burmese Ghouls, if they can convert on this game, brilliant news for them. From the eastern side, they don't have a terrible shot at it either. Falcon, Boar, আর এই পাশে Rose. Burmese Oh my Ghouls, god. it's a little bit তিনটা harder of a run তাগড়া out team. towards that western side. I can't believe Rosemary's still getting stuff done, by the way. but ভাই okay. নেট It's a একটা little bit of পারফেক্ট a নেট tough run out for them because there's a lot of লাগে teams নাই who'll be looking that way. Oh my god. But there is only 46 players currently in the lobby with 14 teams, so it's a lot of messed up squads. Boa on the inside has Narvalo as well. ভাই He's এই gonna have to গাড়ি rely দিয়ে ওরে entirely পুশ on him, করে and দিছে Narvalo doesn't have anyone to Boar. play around at this point. He is surely not long for it, and the Boar's able to truck him down once more on that southwest edge. The Boar's pretty happy with their 3 elims so far in Alliance. Yet to really cross from the beachhead, but they are still in the zone. That hovercraft is actually kind of nuts inside the warehouse there because it cuts off the one other approach. So you know the player can only go one ARC way. will win. So you Nice don't bait. have to set ভাই up a double স্ট্র্যাটেজি arm. You দেখো can ওরা literally ওই just যে refrag পানিতে চলা on যে one বোট side. পানি আর It's kind of smart. রাস্তা Actually দুই kind of জায়গায় smart. I চলে like it. ওই বোট নিয়ে ওরা ঢুকে গেছে নেট খাইছে ওই নেটটা যদি নর্মাল গাড়ি হতো দুজনই নকড আউট হয়ে যেত বাট ওরা জানে যে ওই নেটে Hopefully we're ফাটবে gonna না ওই hold that গাড়িতে ফাটবে effectively. না ভাই ফালকন On that south side, they'll have to ফালকন move in a little bit for It's the time okay, it's being. okay. They'll leave it up to the rest of the lobby. Team Flash maybe with an opportunity here to come up trumps as well on the east side বলের of this অবস্থা circle. খুব We haven't really খারাপ seen too much firepower from them খুবই so far নাজুক পজিশনে আছে today. We've seen it from them before, লাকিলি though. পেছন থেকে ব্যাক বাইট Try খাবে and না ওরা echo বাট that থার্ড here. They পার্টি are still করতে very পারে much within striking distance of the top 3, জি so a big game উইভো here গেমিং changes the চিলিং উইভো story গেমিং এর সামনে somewhat. Weibo on their 2-2 split as well. Want to আচ্ছা rewrite উইভো their গেমিং এর script সুক এই up যে until now. 'Cause Sook's got the চালায় bug, অ্যারো and যে you'd love to চালায় see it. সুক We ক্রেজি just অ্যারো sort of চালায় missed it, but Influence Rage এখানে কেউ all নাই তো went কাকে out নেট করতেছে on the western side, so all 4 players down, which leaves second Falcon, place no longer yeah. chasing, which is great news for Alter Ego. No Bangla. If they can get up towards, I'm making top drone. 6, You're making a it drone. is a tough task. Crazy. I'm asking of Rosemary there, You but if must they get have to to a top show 6, it to you know, me, 50 okay? points, you clear 10 points ahead. You know, I always at that dream point, of you're 20 having a points ahead drone. of Like, I third seriously, place I'm right not now, even who are kidding. chasing I and really are want still a in the drone for lobby. myself. It's my dream. But overall, this Seriously. might just be Falcon, a Urkan, non-starter Wood game Falcon. for a lot of our top squads and gives more opportunity for some of Falcon. our teams underneath to chase. Why do you like Falcon? That's better Because for Burmese Ghouls. All right, she's already sending out towards Falconer the western side.
একটা They've গেম done প্লে great. You রিসেন্টলি know, আমি I'm দেখছি so proud of the Ghouls. and They it was came really from good. looking a It's not little like bit I like weak, Falcon, but like they certainly একটা ওই যে have ইমপ্রেশন gotten ক্রিয়েট better করে and ফেলছে। better, gone from strength to ফালাকের strength. গেম So প্লেও তো অনেক আগে থেকে really, আমরা really well দেখি। done. আমি মাঝখানে অনেকদিন Did পাবজি Paws থেকে know দূরে that ছিলাম, Alliance were here? বাট But they I feel do like they now. must have done. yeah, They definitely do now. Because I feel like sending এই out জিমি South যে down as যেভাবে a solo ফালকনের প্লেয়ারকে when you know মারলো there's 3 players সাপের there is মতো, just a bad দাস play. দিয়া। So the only explanation I could think of is that they just had no idea Alliance were playing on this compound, and now they're going to be way more Okay, worried than they Lux once is were. getting kills, Much more difficult probably. to push out, especially now with the circle But this shifting is all the way really away sad from for them. The INF. Bulls will need INF that really edge need to guard get on some them. point this match. Leaving As 2 I up was saying towards in the previous circle. Yeah, match, they want this on the full surround. But the Bulls ফার্স্ট have ম্যাচের started to পরে make this ফার্স্ট up. এরাঙ্গেল I can আইএনএফ only টপে conclude ছিল, that the Bulls have তারপরে no idea. এই ক্রেজি একটা পয়েন্ট নিয়ে ফেললো, বাট এই Well, they এখন swam একজনই back. They সার্ভাইভ swam. করতেছে। So to get behind them, is a bit of a আচ্ছা, বোরের একজন sneaky কিল নিছে। approach, but আর Snipes will বোরের find Jimmy. স্ট্র্যাটেজিটা খুব জোস ছিল, এখানে মনে Playing out হচ্ছে towards বোর the pontoons ওয়াইপ is আপ করে pretty দিবে open. I mean, অলকে। you can play very annoyingly from the pontoons, but eventually, as you have to move in, suddenly the sightlines become worse ওরা and worse. নেটগুলো এত Exo does সুন্দর have the খুব lineup, ছাড়ে gets some না good যে shots তোমার over towards বাঁচার কোনো Iftar, অপশন নাই। and more shots are pouring প্লিজ ব্রো, through ডোন্ট now, ডিসঅ্যাপয়েন্ট মি। and it is looking a little bit more মার। dangerous for Alliance. You now go down to just 2. The Nice. Bulls are starting to falter as well. They're on Confirm. 2 as well. Snowix though. What's Iftar charging Ooh, into as the I warehouse, said, denied as I entry, said, I denied was gonna access. wiped But out. we'll find the second Still as well. got it, They guys. have to get a Still move got on. it. The Wolves are ready to receive now. They are in position ahead of this curve. Papa Supermassive You've is still challenged across me, the way as to well, draw so can take shots something. out. Havlik diverting around What Coops type of with drone the you are DP making, in by tow, the but way? actually out in the open, Havlik finds a You have rock, to show finds it the to me, cover, okay? and Join Coops my goes down, Discord gets server. flushed as well. You have to A show really the good submit the opener picture. for I the really Bulls, want to and they're looking see. for more I too. have a like Wasn't slight even weakness for really the Bulls, drone. it was Arcred 1v2, yeah. off on the Draw Falcon. northwest. I think for Give the you Wolves challenge here, to this draw is just- something, this is draw just a me. plain old mistake Draw me. where you get a little bit too Make me look giddy pretty. on the gatekeep, right? Draw me, But I yaar. think that they didn't have to push as I hard wanna as they post did. it. They could have just waited for Boars, and that would have required You patience. know, I have as we drawn all so know, many Wolves have none. friends of mine, but Salivating at the क्योंकि prospect मेरा of कोई more artist friend नहीं है, eliminations. किसी ने Let's मुझे go. draw नहीं किया Okay, we're to not draw having a me. good time. Oh no. Either way, Wolves have 2 players to play on with now. In the meantime, we did see Schools losing a player. They took a knock That is a over with perfect Heat. net, ভাই। We'll have to play Lux on as এখানে 3. দুজন knock out Loops হয়েছে, pushing যদি in একটু from আগে the south থাকতো। side. Do spot one of the 2 Boars players remaining, Havlik. And Okay, Snowix Ulfik to Crisis এর cut মধ্যে out for him আছে to go মনে for the হচ্ছে। res. With Eagle that close by as well. Okay, Alter Ego Rosemaryর সামনে এখন নেড আসছে, নেডে কেউ knock হয় নাই। Nice, nice. But it's just Rosemary in here. Loops Come on, may or may not know Rosemary. this, but Rosemary alone surviving, time. so They're gonna play this definitely one it will be smart. tough Nade for over to the Alter back. Ego, but they have Checking out actually the confirmed a angles. lot of good points for them. The window falls And I am short, very or rather the sad nade for falls short of the window. ANF. Team nade there. Not super মার happy খাবে with that. এখানে, এখানে Rosemary Alter goes Ego down either শেষ, way, and they'll খতম। know an immediate elimination. Alter Ego There's খতম। only 1 player in there. I don't know, there was a knock, but there was nothing on the cards for them. And Loops find a second. 2 teams wiped out in the space of খতম 20 Alter seconds. Ego। You know, I feel really bad for Rosemary there. I don't think that's his fault he goes down. It could have Vivo is gone a taking lot fight better. now. Vivo এতক্ষণ পর্যন্ত The লুকাই problem is ছিল that actually. Nade bounces off the window. Falcon they was intended good to throw in it their previous and lineup then when the Top small used to play. splash Huh. damage revealed it was on the From that time lower I know building, so Falcon, immediately no? the other Falcon, player Falak. switches where their grenade is towards the lower window. A very Nah, you're unfortunate so turn of pretty. I events. can draw you. No Already got a paper knock or a is flash. out. I don't know which one. What with the that hell? explosive bow, I just caught That it is in so the sweet speed, of you, and he wants to find more Ishan. here, That's Blank. so sweet of He you. still got it in the pocket. But you know, I taken a really lot of wish damage from a someone nade, but now कोई तो करता यार, Remix मुझे भी stepping out डालना the है। wall, he is in. मैंने मेरी इतनी सारी Explosive bow दोस्तों range की and the nade over the ज्वाइन top. की ना, Spray down though. अभी भी करती हूँ कभी Is a कभी। little bit stronger. टाइम नहीं मिलता Heroes बस। the trade, but that will be resible. 33 Thank team you. already on the mission. Guys, hit the like Able looking button. to Do transition to subscribe clamber if up you those haven't tables yet. as far as they can go. Vivo Soak is oh nice to find nade. soon.
यार. in again. Oh, Bounces so wrong. confirmed another kill. Okay, this And is gets his 6 head first taken kill. off. But So Weibo now is starts to trying to, move you know, up. surviving Smoke on side this down. one. Smoke to They are trying to US get the as chicken. Order starts Probably the they approach might get towards the circle. get They've the got chicken Arclight in down this towards their match. southwest side. They should actually. Hope See less how they deal with surviving. that. Wolves Position are is finally okay. out as well. I think that they had Util an কম আছে. okay idea, না না এটা sorry loops but এর just util দেখছি আমরা. failed My to bad, check my the bad. angles. It's a frustrating one, definitely, because I think when you look at Wolves, there is a clear
understanding of what they What do you want think? to I achieve think and this. what they Acha want guys, to pull prediction off. karo. Kon But a team lot of chicken times it nibe? is just Prediction, with prediction. a slight lack Who's of gonna take the chicken, planning guys? in Come on. relation to the circle, which I'm not a Our huge fan of, ARC especially will at win. PMGC. Okay. Ishan said ARC will win. Yeah, it does need a little Even bit though more, only maybe. 2 A players little bit more surviving. global mindset. But let's see. Already বলে Let's go দিছো into this one. কি যেন Loops বলছিলা Falcon trying to jump Falcon up at the moment Night Taker Loop to join their Costa Brazilian said brethren. Loops Influence will Rage win in well towards Loop's the top of performance the still tables. oh that is a crisis for Wolf Loops Alpha Supermassive, the approach seems to be going okay. wow what a Not slam pumping lead from out the window. Boom, 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 and they fall oh one my after god the other. Supermassive getting torn to pieces. Loops এর দুজন players down এখন FL যদি very, very push effective. করে দেয় Team Flash third might party try and I pass don't think though, and Loops that gonna might make be it a little bit more than Loops can handle. Already but one Costa crushed. said oh no Another Loops not gonna long make it after it might seem, and Loops nade not over gonna the make top it as well from Team Flash. And they charge straight Loops on not him. gonna But make 9 elims found for Loops. We'll see what Vitin can do. finish Got one more finish chance to prove himself and Loops finds not gonna win, make goes for the it flush. sorry He'll take Costa one, but seems no like more you from were Team Flash. bad luck for really bad Loops news for Team Flash, actually. FL I think that the initial push from Team Flash was FL fantastic. well Really FL quick, might be third party RC from them, Ishan RC का एक instantaneously बंदा है realizing they could get some nades over the top and then quickly not gonna make with RC is the not gonna setup. make Win going down there. Hardcore I is don't only think he had to push surviving it like the way I he think did. He this didn't have this time teammates, Vivo Gaming will backing him win up. and I think That also could equally be a teammate issue Rifat and also not said Win's Vivo fault, right where the team Rifat wasn't you moving also fast said enough. Vivo The fact Rifater that they আগের go down to predictionটা 3 perfect players ছিল in this so kind of an ending, that is the sort of thing that can ruin your run for Vivo top yeah 2. I kind of think Vivo will take the chicken let's see if Vivo actually take the Absolutely can. chicken guys come on It's those little differences that really can add up. আচ্ছা Vivoর Especially চারজন over 12 প্লেয়ার matches সার্ভাইভ blank, করতেছে it's বাকি সবাই ভাঙ্গা those চোরা small percentages 3 that player 2 player let's see Vivo exponentially make it grow happen to this is your your winning chance chances towards those later games. And Weibo with 4. I mean, if they can just get a little bit more control over the plateau, they have a massive presence. And losing another here to Glory, I don't think they can get oh this no RS এর res. দুজন প্লেয়ার সার্ভাইভ Odysseus, করতেছে that nade okay over okay the top, I Ishan mean, 2 that players should find surviving it. Vivo got good Just gotta make it position so difficult. There's yes no way in you can zone get this one yep back, surely. And Arcred taking Team Flash down to 2. FL's That's kind of even like worse than fried Glenn. right That's now less. That's fewer players. by Glory on 4 elims. I mean, Glory has had a lot of glory during BG these matches. got He is a BG got brutal zone player, already yeah really BG takes got on a zone lot of these top squads. Vivo is trying to hold Insane upper off angles position from him. oh Sook Sook got the using perfect the old watchtower to his view advantage. if he don't get knocked nah Not Sook gonna be in is the getting circle too much longer, so he's not fully committing bullet to it, which is fair enough. But যখন does take a ব্রিজ step ফাইট from করছিল Glory, হ্যাঁ at তখনই least তুমি gets বলছো an angle Vivo of where that comes from, though. ফোর্থ জোনে প্রেডিকশন হয়ে গেছে আমাদের রিফাতে লেটস সি লাস্ট Little প্রেডিকশনের bit of মতো এই info. I mean, it's প্রেডিকশনটাও better than nothing. হয়ে যায় কিনা It's better than জোনের nothing. বাইরে থেকে ARC is getting Now Hardboy trying to move inside forwards with the the vehicle as zone well. Wending his way across. well If you're their gonna join Glory, positions I mean, very position's weak given away their anyway. positions very weak their shielding with well. vehicles Weibo. is not a Still though feeling definitely pretty in command don't of this use one. your oh my Big god nade ছয়টা counts for both Arcred Smoke. and for Burmese Ghouls. okay Vivo is So Weibo looking to swing around the side. Look over towards flanking Burmese Ghouls, the spot where they're playing. Right now, Weibo does have a okay really Ishan good is command still and sticking presence with of knowledge, our ARC let's see where even though teams only are 2 player playing, the loyalty is where they're top notch sat. Ishan So they know where Flash is, they pocket know where ভর্তি Arcred is, বোমা they know where Burmese Ghouls are. ভাই ইউটিল Now it's ইউজেস তো time এদের to দেখে শেখা take all উচিত that knowledge, ভাই put I'm it getting together, cold and create a game plan. okay 'Cause where I want to see Weibo succeed here, this is a big chance. even the commentator is saying Massive he want to see Vivo success here Absolutely. me I too think me Sook too still has his us explosive bow as well. See if that comes in clutch. ভাই crazy I mean, ভাই it's- বিজি এর পজিশন There's a খুব presence in একটা a- in an ভালো না open ending, এফএল right? এর You just পজিশনে খুব keep একটা ভালো না peppering the battlefield Vivo with somehow এখন those explosions, little small nades, just popping out, maybe more than Vivo anybody সবাই else in the জোনে নাই lobby বাট জোনের at একটা this point. কর্নার ধরে আছে সবাই Burmese Ghouls, I think ওপেন they have 10 in the pocket. গাইস পুরা ওপেন এ জোন But they are পুরা really ওপেন এ trapped জোন out, ভাই crunched with Order Hero Sook as well, controlling
controlling their rotate down towards the south. Complete open zone, but I didn't know
about anything. It's okay, Shan. You stick with me here on the It's a stream. little bit early for that. तुमको पता चल जाएगा. Next match का prediction side से सही लगेगा. RC is like one player hard boy is surviving only. But yeah, RC got positions. Point. Look at the nade, bhai. Look at the nade. He might just be making it work because our crowd have just fallen completely. They've taken up the position. Tops is starting to get across now as well, evading the nades coming through from the Burmese schools. I thought the Burmese schools might try and take a look to Weibo when they lost their player, but no. Instead, they try and flush out Team Flash, but that's not gone super well for them. 3 players now alive, the maximum of any team with 33Z getting confirmed. Weibo want to start to break out more, but everybody's on the edge except for Team Flash. Yeah, I mean, for Team Flash getting in there, great news for them. We were nades, apparently. One gets a little bit closer to Suk. Makes the correct play to move back, but immediately another nade. These are very on point coming through from the Flash. You can see exactly why this team just was picked to the post to getting in towards the grand finals. Weibo এখন একদম মাঝখানে. Weiboর জন্য টাফ হয়ে যেতেছে. Please Weibo, don't disappoint me. They were tied with Team Flash as well. So it is really a battle for Group Red, but Burmese Ghouls. Top 3, guys. We are watching top 3. To arise to another chicken dinner. I think Weibo's gonna win. Which would be pretty incredible. No. Oh my god. Dinner winners so far. Oh. On the day. Have Alter Ego, Burmese Ghoul divvying them up. We'll have to wait. Luke is about to get knocked. The center of the circle still very much not under control. আরো একটা নেট. I mean, I haven't seen that explosive bow come back out for Suk. ভাই আচ্ছা এদের কাছে মনে হয় নেট নাই. Weiboর কাছে নেট একটাও নেট নাই, জন্য ওরা মারতে পারতেছে না. আচ্ছা এফএল এর কাছেও নেট আর নাই. লাস্ট ওয়ান. আর বাকিদের কাছেও কিছু নাই. Weiboর কাছে একটা মাত্র মলি. ইউটিল এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে গাইস. I mean, Burmese Ghouls actually have such a great lineup. I mean, a lot of nades are being expended, and Weibo decides that now's the time to go. It's a good roll down onto one, and Hero really is being the hero that they needed. But now, in a 2v3, it's a little bit more difficult. Godspeed goes down, though. This is insane from Hero. And is it Burmese Ghouls? It is Burmese Ghouls to finish it out. They just about clinch it back. Hero out in the open field, able to charge him down, and it will be 2 teams taking 4 chicken dinners between them. A massive game for Burmese Ghouls. Weibo. This is disappointing, but Weibo ভালো game play দিছে guys. Nah, I'm not disappointed. The top 2 spots are I'm happy. Contested now. And we have Weibo did got good. a few teams looking to try and challenge some Brazilian ascendancy during that match as well. Had a little bit of a chance. PG underdog হয়ে গেল. Jump up to find themselves. Yeah, bro, it was crazy. The games are running out blank. It is such a fast scenario. এই ছেলেটা টপ 4 gunslinger এর মধ্যে আছে এই পাশের যে কোকড়া চুল. Yeah, we're getting close to the halfway day point now. But I was really hoping we were gonna take chicken this round. But anyway, they got very good amount of point, top second, so it's not good. Sorry, it's not bad. It's good. মিডিলে পড়ে গেছিল. হ্যাঁ, মিডিলে পড়ে গেছিল. এই পাশ থেকে এফএল, এই পাশ থেকে বিজি. আর বিজি আর এফএল এর মধ্যে একটা ভালো ডিসটেন্স ছিল. বাট এনিওয়ে, গুড প্লে বিজি. এই ছেলেটা গানস্লিঙ্গার টপ 4 এ আছে. GG guys. In the shadows, waiting for the moment. Throw করে না, ওদেরকে খুব ভালোভাবে জাতা দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি. প্রত্যয় দেখতেছিলাম তো. আর Weibo Gaming অ্যাকচুয়ালি না মাঝখানে ছিল, বাট লাস্টে কি জোস করে গাড়ি দিয়ে কিল নিল. ওদের উপরেই নেট আসছে. এফএল ওদের উপরেই নেট মারছে. Damn close on the leaderboards after this match. Though this finishing play, Hero almost being the hero here that Weibo needed in that finishing moment to claim the win. The drive-by, nice one. So much done onto Team Flash. Oh man, this guy's been definitely stepping up to the plate.
But it is the Burmese Ghouls here stepping up with a very low elimination বার্মিস chicken dinner. গোলস We do বার্মিস have to say আচারের that কথা Toronto মনে are পড়ে very গেল low আর indeed. ছোটবেলায় They were বার্মিস hiding in আচার farm for খাইতাম a big portion of this game and only got involved when they knew they could strike to get that ফালতু chicken জিনিস dinner. So ছিল এত they ফালতু didn't have to put জিনিস too much ছিল effort into this one, but আই the ডোন্ট নো timing at আমি the এত end there ক্রেজি কেন was ছিলাম really well executed. প্রেডিকশনটা একটুর জন্য মিস তোমার প্রেডিকশন ভুল ছিল না টু বি অনেস্ট বাট ওরা চিকেন ডিজার্ভ করতো ইয়েস উই উড ডেফিনেটলি ডিজার্ভ দ্য চিকেন বাট এনিওয়ে বার্মিস did good actually guys hit the like button stay with me I really need you to stay with me okay on the stream So really happy with Burmese Ghouls, how they're playing this. They're just keeping it really consistent. They know that consistency is the name of the game, especially when it comes to 1 second guys having I only mean 12 matches in the last chance as opposed to 18. So, you know, we might Gosh, not see huge, massive games I need because some those more games coffee typically need a lot of big no risk taking. dislike So we might not see medicine that from my them, খাবা but just tea these consistent top 5 finishes should be enough. Yeah, I mean, for sure, they got, what was that, second place on the Rondo, the second wrangle, they got fourth place, and here they get an actual chicken dinner. So when it comes to placement points, they should be one of our top squads in the entirety of the last chance so far. Very happy with how they've been playing it out. Of course, if you want to be top 2, though, I do want to bring up a very important topic. Are we going to be able to see them to make top 2, Hot Jukes, when they don't have the eliminations to back up these strong late game finishes? Because other teams that are more aggro focused, like maybe your Ultra Egos, maybe your Influence Rages, those elims are going to make a significant dent in that difference in the leaderboards. For sure. I mean, if we have like another crazy like 30-point game from one of these squads, that's going to definitely push them out of top 2. So it's always potential, you know, that for that to happen. But, you know, at the end of the day, getting into those late games is going to net you some good solid points. So I like the fact that Burmese Ghouls are doing that here, but we need to see at least one good solid finish as we see this crazy hold off here on the Bridge Max. Yeah, what did Blank say? They were trolling GK a little bit? I think they were. They were clearly just completely caught off guard by the phallic grenades. And you never expect a strong phallic grenade. They come out of nowhere when you least expect it, and he was great. Though here, this fight, in the pit area, Nipturo, we had Boars, we had Alliance, we had Wolves. I think that here Boars should have set up a way stronger defense in the warehouses, but they played split instead, and that gave a huge opening for Alliance to maybe not quite get the squad wipe, but take down a few players of Boars, which definitely hindered their chances of a strong game on their angle. Yeah, it really did. I mean, Snowix being able to put up the points for his team anyway, but yeah, I would have liked a better setup coming in from there. Loops, you see that, you know, frustration. I think the tension and the emotions are really running high now, right? Because you've got so few games left. And so you're going to start seeing a lot of that frustration, but Hero was the hero of the game. I loved seeing that so much. I mean, they were getting absolutely bullied in the end of that game, right? Just being pushed against the blue zone with those nades, and Hero just coming out and saying, nope, not happening. It was really nice to see, Max. Yeah, very good to see indeed, though, looking at, again, these ones. And we're going to see the biggest bait and switch of an early circle gun from phase 1 to phase 2. Like, it's on Lufka Island. There's no way. We had so many of these. Even Blank and John were saying, like, we keep having it. Boom. Back to mainland. No, that was a little bit of a bait. We tricked you. And you know what? It goes right to the western side of farm. And very good rotates from Weibo. You're looking at their position, playing East Potato Hill. It's a good high ground. Absolute oversight on this low ground terrain. And they just take that northern position pretty much for free. And while Burmese Ghouls, as you can see here, Nipturo, just, again, not really hiding. I think I said hiding is not the right word. Just playing passive, but that was the correct decision knowing you were in circle and in farm. Yes, that is the correct Yeah, decision, especially with bro. how open this area is, right? That circle we saw in the end zone, like circle 9, circle 8 is like there is nothing there. It's just open ground. So you've really got to take the more passive approach. But again, fan of course সাথে সাথে I am getting going to see those match rankings, and গরম it's গরম going to be Weibo with the 15 points. Why life is like this, bro? একবার ঠান্ডা একবার গরম ঠান্ডা পড়লে ভালো মতো পড় না Our winners, the Burmese Ghouls, they're down to 12 just because of that really low elimination count. My mic is too loud, Super guys. lucky rotation on that zone for Weibo, As I can right? I mean, see. that hard shift north helped them out big time. Hello, But hello. they utilized it to its full potential, right? 15 points is going to be big for them. Now, Burmese Ghouls, they were in third place prior to this match. So 12 is a great game from them. I think, of course, we would have loved to see some more eliminations. But it's Weibo all took about the getting those highest points, point. right, Max? The thing is, though, with the fact that Alter Ego and Influence didn't get anything. Look at that. 15th, 16th place. That opened the door for so many squads to try to catch up to them. On the other hand, right, when we look at the bottom of the leaderboards,
I mean, we only have 8 matches left, guys. That is it. So it's going to be really interesting to see what happens in these last 2 for those bottom squads. Hungry And guys, half I'm the very Wrangles hungry. are done and dusted, Noctura. If you were That's looking to do some good games Yatka. on the Wrangle, and unfortunately His didn't have a name good is first day, Yatka. oof, that's going to Yatka looks some kind of model. I'm not gonna lie. If he do ramp work, I mean, he's it very even comes suited for down his to like his sort of posture, zone his luck, face right? cut, If you got sharp. a really nasty zone against He you looks in all good. 3 Wrangles, it's Yatka gonna be looks really good actually. difficult, but the Burmese Ghouls Yatka are look good. wow, what? Are Did in you second have place with BF? 42 points. Do you have In boyfriend? second No, place. I don't have. So, I'm single. I mean, yeah, it was a very since low elimination game, but I'm hey, born. it got them where exactly they needed to be. Oh, actually, I did say they were a little bit low on the elimination count, but I just You looked at have a their rondo. They got girlfriend, 14 elims. So actually, you know what? That kind of really carries their eliminations Ha, ha, ha. when it comes to the leaderboard. So actually, not too bad. Still want to see more on that potential win where they got here, but that is going to be enough for them to be currently in second place, just over Influence Rage. friend. As you said, Hodrix, Best right? The friend? fact that No, I Ultra don't get have 0 best points, friend as Influence Rage well. get 0 points, opened up a massive opportunity for some of these teams. And here, Burmese Ghouls, oh man, the timing on that win was just perfect for them to make that jump in the top of the rankings. For sure. And for everybody watching, we're going to be brutal on these analysis here because this is the last chance, guys, right? We got 14 teams going home. They're not going to get another shot at this for an entire year, okay? And I understand, Max, why you're saying like, hey, Burmese Ghouls, why couldn't you get a little bit more eliminations in this one? Because we have seen almost every stage now, right? The chance of moving on or going home has been one singular point. You know what I'm saying? Acha, not boyfriend, best friend. It's a great game, right? Okay, I do Everyone's have like, why best are you guys friend. probably being harsh on them, right? Like, it's because, with the potential But- of amount of points these other I teams don't can know. grab. This lobby Golden is best friend, I'm stacked, not sure. right? So Weibo, they moved up a little bit more. They're now sitting in 5th place with 35 points. They're only 7 away from that second place game. And if they are able to pull out a chicken dinner in this Miramar, they're going to jump up for sure. Oh, they could definitely do a massive jump up. It is going to be down to the wire for the top 2 points position in the leaderboards. Third place might be unfortunately a little bit disappointed after how things go after these 2 days worth of gameplay. By the way, I want to say that previous graphic with the top 4 utilities was wrong. Do you know why? It's because we all know Sook is using the explosive bow, and that does not count as utility, but it should. right. If it was, he would have had 50 plus, okay? So that graphic might need an update just for Sook because it's his fault. Yeah, Falcon team. You know what? All right, guys, let's keep it super brutal here. Falcon right? team is সবগুলা বেশ cute. Looking at the bottom of the leaderboards with 8 matches left, I'm already going to count some teams out of this. All right, I really am. Right? Geekay, I don't think they're going to make it. With what I've seen today, with them trying to hold off on the bridge and not trying to go for circle, being so low on the leaderboards, The I just 4 don't think they're going to players, make it in top 4 2. finger players, like 5 9Z, finger. Falcons, Gen G. I think The they're all in big 4-finger. trouble here, guys. I think if I don't see a chicken dinner in this game, I'm going to count them out as well. Is that crazy of me? How Nectar, to what do make you a think? girlfriend? No, I was going to say the exact same thing. 13th and down. We've not seen anything from these teams to make us confident that they're what? going to do something even tomorrow. really honestly. hungry, There's yaar. just no momentum there. They're not picking up, any sort of speed. They're not being mobile with their pushes. They're kind of getting stuck in weird fights and weird positions, and they're just not holding out other teams effectively. So, as much as I love some of these teams, I have to say they're just not doing enough. Well, Guys, hit the like all I button, can say stay to with that me, do is, I subscribe agree. if you're watching. This is not much. If you're new here. At the bottom of the rankings, not good. You want to be higher on the rankings, but as you said, You right, are a if we wanna girl, see you these teams can maybe have a tell. chance to make Tell it happen. what? We need to see Miramar just popping off points left, Like right, how to make a center. girlfriend? Big double-digit I really points, don't Hodrix. We know. need to If see I if you're knew at the how bottom to of be the a rankings, you know what? girlfriend. It is time to be desperate because otherwise मैं single नहीं you'll go to the होती. airport, मेरी maybe भी even before boyfriend day होता 2 because you है. know you're not making it back, boys. You really have to Hey, ask do or someone die. expert. Do or die for the teams at the bottom of the leaderboards. Let's see if they can finally make their dreams come true in Miramar. John Allen and Blake, take it away. Last to match, guys. Last to match. But Alter Ego got 2 chicken. Oh yeah. Alter Ego Miramar is in marches top. towards us, inexorable as ever, and we are going to be heading in for match number 5. I've had enough of those military circles now, Blank, and we could still technically see it if we head up to Campo Militar, but... Gullybox Pie hopefully, here. it's not What's gonna up, be quite so crazy PMG this still time around. We'll alive? have to wait and Yes, see PUBG just Mobile where still we'll alive. end up. Gullybox Pie, That welcome. team's dropping out. Looks like Long Marcus Aggressive time. right shoulder to shoulder with Geeko How are over the you? Copareria. Yeah, making their way straight into this one. And the desk is I have right, some you know, friends who we are do girl, have to be but not brutal GF. because it is last chance now.
You minor should mistakes ask a can't be girl who made up got a for. boyfriend, like You how to find essentially a a girlfriend. lot of your hopes are riding But on I this am not first a day. Today is that girl who initial ever had a boyfriend, foundation so that you I build can't tell, for you know. tomorrow's I sprint have been single for all towards of the my top of the life. lobby. And I think that as far away as you can get away from those other teams underneath you, the easier it's going to be for tomorrow. I mean, for Alter Ego, realistically, they want 2 strong games now. আগে একটা সময় ছিল মিরামারে আমরা ফাইট দেখতাম। It doesn't even have to be a মিরামারে strong মিনি game, দিয়ে ফাইট right? হইতো। I think Oh my I'm even god. mistaken saying that. I think that even if they just got 10 points per Oh, good match here. here, Won they look to T1 set themselves up tournament to be in in a the very good place because a lot of finals teams 2 days are ago. being careless and making Seriously? mistakes because they're so hungry for these points. Year And I think for tournament Alter Ego, খেলছেন because কালিপা? they are that far ahead, they can just SKS go for also. Yeah, SKS. pretty consistent games. I mean, 10 points isn't that easy ওই to টাইমে hit, শর্টগান but আর you can ইউএমপি play বা a lot হচ্ছে less যে aggressive now. এসএমজিটা এত চলতো না। M4 Definitely. মিনি Outside circle shift going down AKM towards south coast. A lot of তারপরে water ডিপি in. এই On কম্বোগুলো the next ইউজ হতো circle. তখন। Papara Supermassive. দ্য ফাইনালস now. ও I thought he was gonna pick up the ফাইনালসে explosive তাই boat এটা কি there. I was বাংলাদেশে nearly হয়েছে ভাইয়া? thinking it was Sook in টুর্নামেন্ট disguise, but not so lucky. ইনভাইট Not করলেন this না time কেন? around. আসতাম। And যদিও I mean, with আসতাম the না। circle, you আবার just got to বলছি। get out of here as fast as possible. We hate these hot drops on Miramar. Congratulations গালিব ভাইয়া। Guys hit the like button please, come on. আবার গরম লাগা শুরু করে দিছে আমার। Pretty much fully surrounded for Geeko. No, So Papara EU Supermassive, tournament. আচ্ছা the আচ্ছা। team that can change the She pace play of this Ludo. one, I think it's safe to say. Kamikaze will be feeding this Did you information play back. Free Fire? Going for a fight, No, unless Ishan. he's guaranteed a knock and a I flash. didn't At play this Free point, Fire. maybe Like, not I worth tried it, but that information is to invaluable. play once, And they can move the rest of their but team up and into place. yeah. দেখছো আইএনএফ এর থার্ডে চলে আসছে। আমি Just বলতেছিলাম holding আইএনএফ এর কথা। ও the time being. ফার্স্ট ব্লাড চলে গেল সুপের There's থেকে গিকের Nicola একজন finding নক। Saf G না না সরি ফার্স্ট ব্লাড গিক in this. But Geek it is player. basically a hot drop, right? Over towards La Cobradilla. And that initial knock is perfect, though. Getting These, it early like, and then looking to enclose. পাঁচের like, পর wrap থেকে the যারা net আছে এদের around আর হোপ PK is নাই। gonna allow you to rotate আর a lot আইএনএফ এর জন্য sooner. খুব স্যাড। ওরা যদি ওই ইরাঙ্গেল ম্যাচটাতে ওরা you ইগো have গেম প্লে an দিছে interview তারপরে very থার্ডে soon, চলে John. আসছে। Oh yeah, with গত Hardpoint ম্যাচটাতে over ওরা on the চিকেন নিতে stage. পারে Is নাই। 7WG caught up with how Arc Red are doing in 11th I want to place. play something Do a with you, quick report sis. with the 7WG. I'm Yeah, joined you by can, none other you than can join our Arc Red Discord Hardboy. server. I mean, a great We performance play, here like, in this match, different securing at type least of a game. top 4. But I want to You go can back join. because during your group stage, during Group Red, you almost qualified to Grand Finals directly. Do you think you can Prediction, bring we're back that gonna performance see here in Last DBS Chance? and M4 on most guys Last finals. Chance'da men uyeraman, что hozircha o'yinimiz DBS, o'xshamayotgan bo'lishi mumkin, Ned, lekin hozir yana ikkita karta bor, undan tashqari ikkinchi kun তারপরে bor. Обязательно biz S12K ancha yaxshiroq o'yin ko'rsatamiz. নাকি S12K নাকি যেন Просто বলে ওটা ভুলে গেছি ozgina নাম। ba'zi bir xatolarni ustida ishlab olsak bo'ldi. Adaki hammasi kontrolda, xavotir olmanglar. Bor kuchimizni ishlatib shu harakat qilamiz grand finalga o'tish uchun. We have two matches left and the second day left, and we'll try our best. Now we are not doing our best, but there is some moments that happening. So we will do our best, and the last Translator is very weak. two matches and the second day We play to Uno, qualify Mobile, Ludo, into the PC. grand finals. All right, well, Chess hey, online. I don't play chess. Now I've been told that Did you you are ever actually watch from something? Quincy University. What? The university was able to give you support. Your friends were able Ishan, to give be you a support good boy. as well. Be a good How does boy. it feel to compete here at PMGC? Who do you think is gonna win? To be To'g'risi, honest, judayam faxrlandim last match I hozir. predicted that Xursandman, Weibo Gaming will avvalambor, win, chunki shunchalik but bizga somehow podashlik they got, qilayotganlari you uchun know, baribir o'yinimiz sandwiched o'xshamayotgan by bo'lishi FL mumkin. and Shunga qaramasdan BG, hamma pozitsiya and qilyapti. lastly Bundan BG men took juda the xursandman, chicken. hammalarga rahmat deb qo'ymoqchiman. Yeah, to be honest, I'm But very proud this and very round, happy that my friends Miramar, and আসলে কি জানেন গালিব ভাই, আমি এই কয়দিন ফলো করি নাই খুব একটা, মোমেন্টস ফলো করছি কিছু কিছু রিলস থেকে, বাট আল্টার ইগো পারফরমেন্স দেখতে পাচ্ছি বেশ ভালো। আল্টার ইগো আজকের দিনে দুটো চিকেন নিয়ে ফেলছে। বিজি একদম আউট অফ নোওয়্যার একটা চিকেন নিছে। বিজির ইয়াও অতটা ভালো দেখছি না, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে hammani qo'llab-quvvatlayotgani uchun আল্টার ইগো birinchi o'rindan rahmat অথবা aytaman. Shunchalik pajashga qo'shsalar, আইএনএফ এবার খুব ট্রাই হার্ড করতে পারে, বিকজ আইএনএফ এর এবার দরকার, ওরা থার্ড পজিশনে চলে আসছে। সো মেবি আইএনএফ biz uchun অথবা আল্টার ইগো। biz xursand bo'lamiz.
Now let me stop you because I know you know English. So you want to say it in English too? Of course, I want to Falcon say. one. First of all, I want to You are say my thank big you sister. for I'm just all of our asking. fans, No, this is for not something you families, should my ask. friends You know, watching baby? in our universities and for Guys, hit university the like button. administration also to make these I am watch your big parties happen. sister. No doubt about We'll that. try our best Thank to you. qualify and not fail you down. So keep cheering for us and thank you for all. We love you. Well, thank you so much. Thank you. Keep cheering for us. University administration also. Now let me stop you because I know you know English. So you want to say it in English too? Of course, I want to say. First of all, I want to say thank you for all of our fans and for family. Bro, From কমেন্ট্রিতে hardcore, মানে maybe সরি ট্রান্সলেটরে he ওর পছন্দ will হয় না be এই জন্য in ও tune with বলছে the ইংলিশ language বলো of violence in this game because you do need more points right now. From 11th place, it's কমেন্ট necessary সেকশন to jump up আমরা quite একটু কমেন্ট significantly সেকশনটাও here. দেখি গাইস As the guys over on the desk, as Seven was saying, you definitely need to be starting to do something a little bit Who crazy. speaks better going English than into translator? today's, or the Yes, rest of the translator day's was like games into Miramar. ha ha If ha you're ha. down around 11th and lower, even হকলা ছিল halfway আচ্ছা down the গিক tables as ওয়াইপড well, হয়ে গেছে গাইস it's starting to get too far বেচারা away, even গিকরা at this গত point. ম্যাচে ব্রিজ ক্যাম্প It's a দিল little bit tough. Get a replay of some of the ongoings that happened during that interview. আচ্ছা ইন্টারভিউতে গিক ওয়াইপড হলো Good সেটা shots from দেখাচ্ছে Ragnarok, honestly. Very good shots from Ragnarok. Finally able to put him down. So Ishan, let's change the topic. Guys, hit the like on that button. north side. But luckily are আমি able একটু to কমেন্ট bounce সেকশনের back বিফও at দেখতে least. চাই because it's Bit fun, of a no? long journey for them though. They get their Wait a hiking second. boots on. It's fun to watch comment So- sections beef. Still, yeah, as you say, a bit of a way to go, but clearing out that north side. They'll be happy to leave with all four of their players getting some healing done. Meanwhile, all the way on the south coast, the Wolves Hi. trying to move in past Partona as they come up towards it in a little Okay, my while. bad. Yeah. Some scraps Guys, hit the popping up, like though, button, as come Alter on. Ego, they're chiming back in. They've got 3 limbs, they've lost a player, and it's not Rosemary, which means that they are still keeping things going. But up on 51 points now, Blank. It's looking pretty fearsome for them. Top 2 is likely to be around 110 ও বিজি টপ 2 তে চলে গেছে আইএনএফ এবার মনে হয় আইএনএফ অনেক ট্রাই হার্ড দিবে আইএনএফ গত 2 ম্যাচে একদম মানে গা ছাড়া খেলছে পুশ 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 আইএনএফ এর লিল বয় যে পুশটা দিছিল ওই জায়গায় বাজে ছিল আল্টার ইগোর একজন নকড আউট আই মিন ফিনিশড Alter Ego is 3 Again, players for Alter Ego, surviving like now. I said, it's just consistent points here. Yes, they've lost a player. Alter but they are Ego in a is very fairly good consistent spot of the today. map Consistent. right They now have in got terms 2 of this chicken, circle, and that is good. So they can play a little bit slower. 7 more তো points গালিবক্স required ভাইয়া and the quicker আর they take বলেন towards the north side now past Impala, but there is options available to them. But yeah, 7 points on the game. That's not a tall task, especially for a team like Alter Ego. I believe they can do it. 1 2 3 মুতিন And হ্যাঁ that will কে put বাই them in কি a very good বলবো position tomorrow, like you say, more than half of the way there. আই থিংক ফ্যালকনের এই ম্যাচটাতে না খুব যদিও ওদের হোপ নাই এবার আর হোপ নাই ওদের আরেকটা দিন আছে হ্যাঁ আরো একটা দিন আছে but We'll see who's going to be able to join মানে them. দুইটা টিম যাবে Still বুঝতে pretty পারতেছো tight, even around that second place bubble right now. An 11-point difference between second place and 6th place. So very, very flexible, especially in a 12-match sprint like this. আজকে শুরুটা হলো আইএনএফ এর টপ থেকে থার্ডে আসা আমার কাছে মনে হইতেছে আইএনএফ এবার অনেক ট্রাই হার্ড দিবে চিকেনটা নেয়ার বিকজ ওদের জন্য এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট অল্টার ইগো একটু উইক হয়ে গেছে বাট ওদের প্লেয়ার সবগুলাই জোস You are ignoring me now. No, I'm not ignoring. Team I'm Flash not in 6th ignoring. place, I'm 31 reading your points. chat and There's still a chance for them. ईशान Again, I अपने think दोस्त को anyone that's बोलो under तुम्हारी बड़ी बहन about की 30 स्ट्रीम point पे आए position, they व्यूज need दे a और chicken dinner on लाइक one of करे these ठीक last है 2 matches. So, ये तुम्हारी ऊपर for me, that really रिस्पॉन्सिबिलिटी है includes Papas ओके Supermassive बच्चा Boars and potentially Wolves. I think for Arcred and I'm Alliance, really sorry I am a didn't know little it will less hurt convinced. I That has to be understand probably but 2 ये सारे strong games back to conversations back. actually For किसी से भी Falcons, ना करो तो अच्छा है 9ZG and GK, I think the run's done at this point, personally. you know Yeah, I mean, একটা খুব ভারী কথা বলতে যাচ্ছি আই এম সরি খুবই আউট অফ টপিক আই নো বাট ইটস ফর ईशान you know one thing is very important in every human being वो ये है कि आपकी
कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी कैरेक्टर, आप कितना अपने आप की गंदी चीज़ें, गंदी हरकतें को कंट्रोल कर सको, ये एक इंसान को इंसानियत में, मतलब कैसे बोलते हैं उसको हिंदी में I don't know how to describe it, but this is the best quality a human being can have, to control their lust, to control their I don't know what else, but yeah. Anyway, try to control it. You will do better in life. Down. They've got Diego on the high ground as well. ज़्यादा बड़ी बात बोल दी. Dominating Off spot. topic. We are getting back. And Yeah, Tarish for Atyan got kills. It goes Told from you. bad to worse there, as they do get eliminated on this game. 0 eliminations at 11th place. And it will try, but এটা কি middle point ধরছে না. Alter Ego set themselves up in a War line up একদম there, and survive they করার need to try go a little bit করতেছে. further. Where is So the BG? fields are out towards that eastern side. BG There's a lot of একদম lost corner players এ. down towards the BG south. এখন So what safe you're gameplay looking at right করতেছে. now is this horizontal cross, right, where a lot of teams need to play in. You could send some players down towards that south side just to hang around on the northern edge of Los Leones, but this is cutting out a lot of area because you don't really want to be playing in Lebedita either, unless you're the Ghouls. No one's abusing. Let's enjoy the game, guys. Not Okay. ideal. There's a lot of space. আমরা in this একটু off circle, track হয়ে which গেছিলাম. is Let's focus just on the not game where you again. wanna Thank you be. so much for being And if with you're me, forced to go everyone. there, Open place it's fight not হলে gonna feel great for your end game. মজা হবে. Yeah, like last match. They're gonna have a pretty rubbish time. লাস্ট ম্যাচের তিনটা Imagining we'll টিম see ভাই one একদম or two খোলা মাঠে ফাইট escapees করছে, from the পুরা fight. ওপেন Maybe ফিল্ডে. descend into Los একটু Leones right এই now, যে but এরকম ছিল, at the moment, but other than that, teams open are still field. a little bit put together. I'm expecting that to change. বিজে কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় খেলতেছে. ওরা অ্যাগ্রেসিভ ইগো গেম ফাইট নিতেছে না, ওরা একদম ঠান্ডা ভাবে এই জন্য গুড়ি করে I আগাচ্ছে. think most of the teams are And waiting for that that's as well, good. John. Personally, I think they'd love to That's know good, this next actually. circle's heading over towards. I think Alliance right now have a strong position. Influence Rage, particularly inside the concrete, very safe. Genji, damn, he gets cut out the vehicle. Gen Z. I don't. I feel like Gwyn could have had those shots. But over towards Alter Dami Ego there. He's a 51 little পয়েন্টে bit- চলে little গেছে bit একদম, late মানে on the কি peak. ক্রেজি পারফরম্যান্স দিছে ভাই. 29 না কত ছিল জানো Bulls might be able to find it, আজকের though. দিনে ওদের Oh, টোটাল maybe পয়েন্ট not, অনেক though, 'cause the ভালো answer from the উঠছে. passenger side It's seems okay, pretty Ishan. effective, It's and okay, Boris has bacha. to back off. It's Doesn't wanna okay. Let's overexpose. focus in the Too game, big okay? of a target for those bullets to land in response, and Gen Z. okay, they're Gen really G, getting backed not off here. Gen Z. Gen G. Oh, to take a acha acha. stand. Sorry. And on the north side now of Los Leones, the northeast corner, just about squeaking their way in. Find a little bit of refuge. বিজি Yeah, not বিজি bad, ঢুকতেছে, not bad. I বিজিকে mean, দেখা that যাচ্ছে. shot from Gen G as well kind of saves them there. আচ্ছা, There's বোয়ার an যাচ্ছে immediate reset from their side. বিজির So কাছে. I was quite pleased with the way they played that out. আচ্ছা, এটা তো And get একাই towards the মারা খাবে. northern portion of এ Los ডেফিনেটলি Leones, মারা like খাবে. fighting in those northern buildings. Enemy schools have been spotted by এই যে Claws, মিরামারের but the মিনি locations revealed মিরামারের মিনি very ফাইট. early right now here for the Boars. You are on the outside of the circle at the moment, so ভাই Burmese বেঁচে schools গেল বিজি know প্লেয়ারটা. that they have a একটু ড্যামেজ competitor in খাইছে. the midst. ও মাই গড, 10% ও না, একটুখানি ড্যামেজ দিতে পারছে. বাগি তো একদম ওপেন. Something they will be keeping an eye on. Bro, what does XT mean? Just, XT making means sure like that one is under control, but unknown at the back line for Burmese Ghouls. XT মানে হচ্ছে যে তুমি হাসতেছো, Not চরম happy. হাসি. Might be resible. Maybe, but the Boars with oversight, yeah. Okay, no, that isn't going to be resible. Next circle coming on in, though, the open ground to the east, or the city to the south, into the ridgeline By in the the way, middle. I'm Like alpha. a center on towards the Falcons. Like alpha? I mean, আমাদের they've been alpha? here before. I just don't believe in them now. আমার পুরাতন viewers alpha. Yeah, this is It's kind yeah, of, yeah. This nice is of the them. I think most emoji. teams would have preferred a center on this. Means you can much Weibo! more commit towards these. Oh my hills, the god! grounds, the cliff tops. Good shots though from the Flash. Takes down 2 players from Weibo, which is pretty disastrous for our 4th place team. Oh, Yeah, that's unfun. ভাই এখন নেট মারবে. Weibo is done for this match, guys. Not what you want to see. Coming Yep, off the back of the game, Ned they is just here. had as well, getting into the points decently. Oh, পেছন থেকে থার্ড পার্টি খাচ্ছে. Tricks now. পেছন থেকে Weibo is done. For
some semblance of cover, but it's so few and far between. He won't find Oh it. my god. Rox is final. বাট হ্যাঁ উইভে পজিশন 4তে আসছে গত মানে গত কয়েক ম্যাচের তুলনায় And I say I lost faith in the Falcon. I have not lost faith in Narvalo. He's still got a little more power to give. Nice A little bit more to do. one, The rest of the Falcon. team Nice getting assisted there, and Pablo Supermassive fall before his feet. 3 of those তিনটে কিল points নাইস go নাইস towards নাইস him. I mean, this man's a one-man army. He's মানে the only আরো thing একটা propping the দিন Falcons আছে up সেই right now. অনুযায়ী যদি উইভো গেমিং ভালো Yeah, I think পারফর্ম the করে Falcons তাহলে are প্রত্যয়ের টিমটা মনে হয় টপ 2 তে যেতে পারে to have Narvalo on side. He is a unreal No alpha component to the team. means But yeah, this ও sort of, আচ্ছা ও again, last জেনের chance for কথা Falcons বলতেছে need ও 2 কোন big জেন games, ও remember. আচ্ছা আমার Which is নিস very হচ্ছে জেন unlikely. বেটা Like, it can happen, but it's very unlikely. আমাদের But that is ফ্যামিলির the ফার্স্ট goal জেন they need বেটা to hit today. কয়েকদিন আগে পয়দা হয়েছে and I only 2 love more her matches left to my do it. কুচিকু Here we go. The challenge on I'll the roll up the download board seemed to BGMI be no match for it. Ishan this is PUBG Global Come across Chal, on the chal, chal, approach. chal. Affleck now getting chewed Apu through a little bit sassy by na Alva in ami the Puffy backline. Puffy Not fully. Puffy Actually, that's Burmese ghouls as well chiming on in, but Krypton now AG feels the terror. sorry ei Rosemary Yapka steps forward, steps up to the Rosemary plate. show your Rosemary now for the jalba challenge, and again, they're just not but tagging এই on. পজিশন এখন He's এখানে ticking up এটা on the heel with সার্ভাইভ those করা stims, উচিত but it doesn't even matter because they haven't taken a lick of damage back towards him. না And এই 4 পারবে না এই players alive জায়গায় for the Burmese ghouls. They did manage to get পুরো সার্কেল দিয়ে their ধরে player রাখছে back up unknown into the fold. Ichi. ও বাট এই দিক থেকে হইতেছে ওরা ফায়ার দিতেছে ওদের জন্য একটু সুবিধা হয়ে গেছে অল ফায়ার দিতেছে তো এই জন্য এই একটু বেঁচে গেল Alliance looking to take বাট shots বিজি off আবার in the পুশ distance. করতেছে মনে হয় ভাই লিটারালি অল ওদের জন্য ফেরেশতার মতো কাজ করছে আলটার ইগোর জন্য বিজি কে ব্যাকআপ করাইছে See if they ওরা can get their way through here. I think that's the most চলো surprising thing is Burmese Schools was able to আলটার pick ইগোর up known back up again. ও তিন প্লেয়ারে আবার চলে আসছে ভালো বিজি is trying to get into the zone and getting a place for themselves holding that one down. ও আচ্ছা ওদের দুটো প্লেয়ার অলরেডি হোল্ড করে So ফেলছে as soon একটা as they alleviated, they could go back on out. Moving in with 4. একটা I mean, they're কম্পাউন্ড chasing ওরা down হোল্ড Alter করছে Ego বাট now. এদিক থেকে Chasing away Influence Rage, who really aren't in the area though, so Alter bit of Ego a separated BG fight BG on that সামনে front, split apart by Alter Alliance. Ego Next circle আবার point Alter Ego is মিডলে just about পড়ছে to pop, but the Falcons still holding their middle for now. For now, আলটার they're ইগো doing যদি pretty এখন well. একটা ভালো পজিশন না হোল্ড করতে পারে তাইলে ওদের হ্যাঁ ওরা Moved অলরেডি towards the ফার্স্টে south side, আছে so বাট Genji on that rotate past the flash actually works out ঝামেলা হতে পারে massively well in their favor. ফাইট নিতেছে ওরা Able to get into a fairly strong position here. আচ্ছা Burmese কি Ghouls looking to move their way down past Alter Ego. But Remember, you 6 play elims. This is BGMI. great news. Nah, Actually, but we yeah, I weren't play paying too much PUBG attention to this, Global. but 6 elims so far for Alter Ego is Alliance very and good. Genji And were I think in that the if Alter Ego disengage from this fight, I'd be quite pleased with that as well. I don't think they need to fight this. I don't necessarily know. They can just try and move away. First or second doesn't really make too much of a difference ও আচ্ছা গালি বক্স ফায়া when it comes to it. It's ওদের all সাথে about কি getting খেলছেন just পাবজি one or the খেলছেন other at this point, so you don't really want to slow down the Burmese ghouls. ওকে এভরিওয়ান তোমরা যারা You আমার want to try স্ট্রিমটা and pick দেখছো a team আমার maybe, 15টা লাইক and, কমপ্লিট হতে আর একটা মাত্র লাইক give them a লাগে little boost যারা up. এখনো থামস আপটাতে ক্লিক Although you করো can't নাই really do that. You can't really উফ afford to একজন নক take হয়ে that time গেছে because it will just hit your যারা points এখনো tallies থামস আপটাতে more than লাইক anything. করো নাই বাট If you try বা and হচ্ছে invest যে in ইফ something ইউ like হ্যাভেন্ট সাবস্ক্রাইব মাই generally ইউটিউব a bad চ্যানেল plan, ইয়েট very প্লিজ inadvisable. ও দ্য For ফাইনালস now, আচ্ছা আচ্ছা disengage, earn more points তো than you thought ever প্লিজ possible. লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব making the I smart would be play very happy here on the if you north do side. that For Alter Ego, they actually get Rosemary down towards the southwest. আপনাকে তো বেশ That's কিছুদিন আগে past দেখছিলাম Alliance ফাইনালস as well, খেলতেছিলেন যখন past ফার্স্ট Burmese আসছিল Ghouls. আপনি বলতেছিলেন I বাট think it's hard now আমি তো to আর get the খেলি rest নাই of the team over towards them. They're definitely going to get shot at. It's a little bit of luck required. Alpha going How to down is download it? unfortunate. But I think PUBG Alter mobile? Ego, they made their mind up much earlier. लोगो I don't know इंडिया থেকে कैसे डाउनलोड करते हैं इंडिया से मुझे नहीं पता that is They a are going to great contest name it, but Godspeed does take a bit of damage, but it will not get the knock. Bit low on the armor there for Krypton, but it's actually Falcons who chime in towards Godspeed to be able to take ভাই him down. ক্রিপ্টো And সামনে Narvalo দাঁড়ানো picks up স্টাফ another ভাই point. 5 elims now for the team. Unknown deep back into the blue to grab a vehicle and goes ক্রিপ্টো all the way রোজমেরি out wide. তাগড়া They do not প্লেয়ার want to get involved, but Rosemary has got their right আচ্ছা out too. আমাদের আরেকজন ফোর্থ গানস্লিঙ্গার সামনে মারা খাবে মারা খাবে মারা খাবে নেট করতেছে নেটটা ধরলেই শেষ নেটটা ধরলেই শেষ নক 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 They're so low on HP. রোজমেরি And then he নক bubbles around. Rosemary doesn't see it.
Oh no, and he goes down to a nade. He had Yatka dead to right, but just couldn't convert. And now it's just Krypton on the back lines. Last player to stand, and Yatka is going to Alter Ego pick done. that up. 4 elims for Burmese Ghouls, and they take down first play. That is That is sad. That is very, very sad. For Very Burmese Schools, sad. they are chasing though. Burmese Schools are doing a fantastic job today. They really are. It's been Bhai, a Yatka is little playing good less, actually. explosive, a Fourth little number less flashy, gunslinger. but they get You're the from job Bangladesh. done. Yes, I am from So Bangladesh. well done to them. Mindset Globen moving past the walls here, but there is ভাই some বিজি fantastic এখন shots coming পারফরম্যান্স through. Doran দিতেছে does লাইক need to be আজকের aware দিনে of those বিজির sidelines, though. পারফরম্যান্স ইনক্রিজ দেখলাম লাস্ট Certainly does. মানে গত ইরাঙ্গেল ম্যাচ You can't থেকে just be going on through without a care in the world at this point. Wolves So, making their way on in. উলস pushed এখনো aside somewhat, সার্ভাইভ but still করতেছে full force. আইএনএফ ট্রাই করতেছে The শুরুতেই southwest বুঝলাম edge of it, আইএনএফ এবার trying to ট্রাই take করবে shots over চিকেনটা towards the বের Wolves. করার বিকজ ওরা Centre অলরেডি keeps those থার্ড scrappy পজিশনে চলে buildings in আসছে as well. ওদের সব থেকে বেশি পয়েন্ট ছিল And for Influence Rage, this is pretty good news for their chase, or they it will would be try their if the best Burmese Ghouls weren't still in. and ফ্যালকনও ট্রাই করতেছে and বিজির একটা প্লেয়ার চলে গেলে ওরা 4টা পয়েন্ট Schools. সিকিউর করছে তার মানে ওদের টোটাল পয়েন্ট Still 50 holding হবে on this outside edge jump. and Looking over towards the Alliance. আল্টার ইগোর হবে 62 Alliance have crossed the road, which is which was going to be the big difficulty for them. The fact they've already got 2 outposts out there is really bye good. Ishan Because they can potentially get the other players across, but both teams will need to deal with Influence Rage in the future. Falcons are nipping PUBGMobile at the looks Burmese choppy Ghouls' even in heels. tournaments. Why, yeah, man. How does Hi, Flash hit Tanzim that? Islam. Hi. That's a win right on the eastern side. He's far away from the rest of the team, and he is just causing problems for the Alliance. ভাই নেটগুলো Alright. দেখো না Their ফালকনের Burmese Ghouls going to rock up now. A little bit too much trouble. The Falcons Might causing have them, and they want to try and Falcon change might have that. a But keeper. 4v3 with low HP bars. Alliance on that side, spike 2. This is tough stuff for the Burmese Ghouls. A real test of fortitude. But Jimmy's not I see connecting the onto the like spray button, down with Yatka. please. And they're going to have to move as well, so can no longer influence this fight. Healing will slowly start to tick up for the Burmese Ghouls, and the Falcons just want to hold the edge of this white ring. No nades finding their way on just yet. Unknown goes a little bit long against him. And the danger sent back up top. Doesn't tag on either. Yeah, a little slow on the game Stoneman here, আমার and again, নাম it's সব because সময় the জান্না terrain is পাফি so ছিল পারপাস গার্ল horrendous to ছিল work আমার নাম with কোনো কালে for a স্যাসি lot of ছিল না squads. প্লিজ The Flash still having this massive high ground down towards I'm the southeast always is quite Purple funny. Girl But or that's stayed in the game Puffy, for so long. never other names, okay? And there's a tiny bit of Lost Leon still in. So it's sort of an urban area finish if we head down towards the southwest side, John. Guys, hit the like button, let's go! Yes. Got the potential to go either way, really. Hilltops, urban. কি ব্যাপার Not 12টা open লাইক হয়ে ground. গেল কিভাবে? So maybe that's তো the আগে one saving 14টা grace দেখলাম that we're going to see. তোমরা আনলাইক করে দিছো Falcons with 5 INF ever elims. could It is try do or করতেছে die ভাই। time for this team. Now Valor with 4 of them. Brilliant on INF the, এর on the position hold against the কোথায়? run up from Papa Supermassive. I'm sure লিল বয় Now যখন up to ওই get the Burmese Ghouls to ইরাঙ্গেলে try and ফাইট take a নিছো turn. না ও বিজি রান্ডন Around the নক block and landing an aid onto Nice. Navallo. Does a little bit Falcon. of damage. Got a grenade in response, and Unknown Yat goes kare fully nokte. down for it. Redox with 3. One on the cook right now, one launched out fast. And Shesh, Yatka Billy falls. The Shesh. nades from Falcons are landing on target. It's up to Ichi now to keep them alive. Last but one the points is going alive. to start to flow towards Falcons the about to Falcons tally. secure 4 kill. Transition south. Oh my or god, die. they got 8 That is the challenge for point. Falcons. Ifrat, Very well done to Ralph there, holding this angle. Knew that this would be the approach and a team would take. Anyways, I forgot, I Managing to guess, find this but I'm initial all knock, and viewers then they of can start yours. to control Thank you. Alliance Yeah, as you well forgot you as were mixing me up Ralph with looks someone. over. I Another understand, good but nade, I one am more sent through, and it's a Puffy good and pop on that I've one. never, Another player like, drops I was down. never sassy. Influence Raid. Don't think they quite have angles. Hang on, Hello? hang on a minute. Not Vallo. I mean, Falcon আরেকটা what's পয়েন্ট he নিয়ে just ফেলছে stepping out? That's pretty crazy. Redox wants to try and channel that in an Arvallo situation, but he's number. just making them feel unnerved. And around the আচ্ছা, corner they go. I Falconer think was Team position Flash এখন- chiming in there, or Narvallo was able to put that one to bed. Everybody else seemingly a Sheesh. distraction. But Narvallo to tear through the lobby. Luke's going to roll up. Don't want to get stuck in because the Falcons are terrifying right now ভালো পারফর্ম করছে on that ফালকন northern এবার edge. And they'll move into town in the meantime.
keeps that corner scrap 10 in kills, play. nice. Yeah, 10 Loops kills. are going to try and make the most of it. আমি ফালকনের তো অ্যাকচুয়ালি আজকে শুরু থেকেই বলতেছি ফালকন ফালকন ফালকন, বাট ওরা Pretty একটু interesting ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ending here, পজিশন হোল্ড John. করতেছিল, A বাট দে আর little ট্রাইং bit নাও। of buildings down towards the south side. The Wolves are currently holding. The Falcons can sort of play this position, but they need to wait for the flash to be forced off that high ground first. It's the only INF way has they can good push down towards the position. south. It's the INF reason has why good Alliance went position. down to the flash, because they have INF those has angles good from that position, and southeast side. INF is This trying so smart from hard the to get Falcons to bide chicken their time. this time. I mean, they'll also be able to potentially farm Guys, a couple hit more the like elims button, down come on. towards the town, right? With that oversight, with that high ground. Anti There unlike go Team Flash. They've made their move. So, FL. do the Falcons make Kill their move confirm now for too? Falcon. Falak with a hold, good on the first nade. As the approach to Inner Circle, who have been fairly quiet here, steps out for the flush and win. Can't quite connect. Falak dodging around those bullets. That spray not going well. Bose falls as well. But now Falak holds against the last player from Team Flash, right at his doorstep, waiting for the shots, and he's not given an inch. Will step out. Nice look one, for the nice one, spray. nice one, You can't Falak. come in here. There's no room. Falak's too big for the boots, so we'll be able to slam down with a hefty step on towards Team Flash, and Noki will knock the running entirely. INF এবার ভীষণ ট্রাইহার্ড দিতেছে, এবার চিকেন INF অথবা ফালকন। I guess he is too big for his boots. আমার কাছে মনে হইতেছে এই দুটোর An মধ্যে কে একজন interesting নিবে। play there from Falak. Managed to hold ICU on. ট্রাই করতে পারে, These boots বিকজ aren't big enough for both সেকেন্ড of ডে us. এটা হচ্ছে যে But লাস্ট apparently not. না, Apparently এটা not. হচ্ছে যে আর একটা I ম্যাচ mean, বাকি it's না। scary. I would be worried if a man tried to come to me and try and get his Top feet 10 in my predictions. boots whilst I was wearing them. I would enjoy কামব্যাক that. হবে, ইয়েস ফালকন The Falcons হইতে পারে, dealing with ফালকনও Influence ট্রাইহার্ড Rage, who are করতেছে। still holding on this high ground. They got taken down by Influence Rage. গাইস did লেট মি flash নো earlier. কে মনে হচ্ছে তোমার So, এবার Falcons চিকেন নিবে again have a মিরামারে। new target, new enemy. ফালকন চিকেন, ফালকন I think চিকেন, they are রিফাত playing সেড out ফালকন চিকেন, fairly লেটস সি reasonably দিস so টাইমস far. রিফাতের প্রেডিকশন ঠিক হয় Big কিনা। Molly in the building doesn't quite spread জেনো far enough স্টিল though. সার্ভাইভ করতেছে, জেনের Well, কয়টা Dammy's প্লেয়ার, তিনটে getting প্লেয়ার prepared. Medkit. He's already tagging it লুপসও on. করতেছে। I feel ব্রাজিল like থেকে the দুইটা Falcons টিম, have just always মানে পুরো fallen short of চার্টের getting মধ্যে into ব্রাজিল strong থেকে late game দুইটা টিম। scenarios, right? Over the course of what we've seen from them so far, but in those late game spots, that is where they really haven't been able to show too much. Definitely have got the prowess. INF Be slash able to make Falcon, it Falcon. through. The nerves hopefully going to hold Like for them as Falconer Falak একটা still chicken will নেওয়া deny উচিত, entry to be to honest. anybody. Unfortunately, বাট আমার কাছে he মনে steps হচ্ছে out of his INF building. এবার His খুব stronghold ট্রাইহার্ড has দিবে। been breached, and he will fall down. Gen G, the ones to be able to find the weakness in the armor there against the inner circle. ফালকনের পজিশনও ভালো, INF এর পজিশনটা Genji struggling, and I think উইক হয়ে likely গেছে। to go এখন down সবথেকে soon. ভালো But it's পজিশন আছে Falcons who ফালকন। are gathering the majority of the points off the আর back of 11টা this. পয়েন্ট নিয়ে Redux wants a little ফেলছে। bit more. Does not এই want গাড়িটারে these ফাটা going দিলে over ওরা towards একটা inner কিল। circle. Ooh! They should be able to tag on. Another shot from But Narvalo over third towards party দিয়ে Federal. কিলগুলো This is চুরি a না very হয়। different Falcons from what we've seen before. They are giving it their absolute all in these final moments of the first day of Last ভাই Chance. INF পারবে না, INF পারবে না। And they need to. Falcon. This is their last chance to keep They're things using going. all of their 13 util to elims eliminate found now, Falcon, Blank, and they bro. have 2 knocks They ready have to gone farm on cracked. up. Looking to go monumental here. I said, oh, maybe 30-point games can happen, but maybe 30-point games can happen, Blank, because we've got 5 teams remaining. They're Okay. all in dribs and drabs. তিনটা প্লেয়ার Influence দাঁড়ায় Rage গেছে। just about putting 3 of লাস্টটাকে themselves রিভাইভ back দেওয়ার together. ট্রাই করতেছে। The Falcons still have their high ground 13 perch. kills. Falcon It's crazy হয়ে elims গেছে on এখন। for They be Narvalo. like, The rest we of the don't team is deserve starting this to catch 11th up, but position. this is what they needed. Obviously they And it don't. could not have come at a better time. Falcon Wolves So, I mean, এরা they're actually all taking 11th, different 9th fights. position, top Honestly, 5 এর this মধ্যে is the থাকা crazy ডিজার্ভ thing করে। about all of this is that they are taking 3 fights But at once. প্রতিটা Each টিমে player এত is ভালো ভালো dedicated to a প্লেয়ার। specific angle. You কখন can যে see খেলা every ঘুরে time যায়। Redux comes off, he helps Okay, with the Loops shots. Loops Then he's eliminated immediately now. back Last over to towards surviving. looking Loopser. at that west side. They are gathering INF points এর quickly in this game. Now INF এর looking to পজিশনটা complete the খুবই run sad versus ছিল। Influence Rage, but they lose one. Last one Sadly, surviving. Narvalo gets a little bit too close to it. Coward slips, Also, Dick misstep Ticky. there. 3 players now for the Falcons as Inner Circle still trying to charge on through. Influence Rage trying to challenge for second place. Loops as well, but Inner Circle want to stop Loops dead in their দেখো না, tracks. Wolves ওইখান থেকে trying to নেট hop on through. মারতেছে। The nade comes through for the Wolves, and it will be everybody for the angle. The crutch
down will go, and it's the Falcons to fall. They haven't made it. The Wolves, they managed to survive all of that. They get the chicken dinner. Are you kidding me? Where did that come from? Seriously. Final moments
moments where it was so necessary to get the chicken dinner. A slight falter from Koa, and I mean, Ulfert the that's a position Falcons ছিল না mistake right there. I don't think he had Falcon to push tried that. I so know he wanted hard to clean this house. time, I bhai. know he They wanted tried those so hard. eliminations, but as And a got the four, most maybe it could have point been actually different. out of it. Nice one, They Bruce. have a Yeah, fighting nice. chance. They have a fighting chance. They Nice do still one, get second Bruce. place. You're right. They managed to put a Congratulations. lot of tally as well because they were brutal. I didn't quite catch how many elims they got right at But the end there. Falcon for the did good Falcons, but actually. No. yeah, it's To be really, honest, really nasty it's not probably to the find luck, that final blow, that final but chicken still, dinner. Those 10 bhai, points to add to their tally. They lose out at Falcon the end. gameplay The দিছে Wolves INF snatch it শুরু away. থেকে ওরা ট্রাই করতেছিল এবার পজিশনের একটা ভালো পয়েন্ট বের করার because as I said last few matches because আজকে দিনটা শুরু হয়েছে ওদের টপে থাকা নিয়ে and then ওরা ধীরে ধীরে থার্ড পজিশন এখন মনে হয় ফোর্থ পজিশনে চলে যাবে I don't know নাকি থার্ড পজিশন হোল্ড করবে but anyway they tried their best but মাঝখান থেকে Ulfert chicken obviously If you blinked, you missed it. What happened in this end game? Let's just focus and exactly watch as the Wolves pull out a chicken dinner some way, somehow, Max. So IQ does outlive Loops. So really good clutch from IQ's done it once again today. So very good. Influence Rage able to go and eliminate one player. Koa, I think big overstep for Falcons. Not really a necessary play this time around. But IQ here redeeming this entire fight. Trying to exit Los Leones itself. Very happy within the circle as they're getting somewhat assisted by Wolves. And Wolves was just chilling on this ridge cliffside position. And I want to see the final shot. So they jump down. Dorian finds the first one, and then his team, I believe, gets the second, and that's how they get the win. Oh, Falcons were forced off the cliff and were just fed into the meat. But ডোরিনের গেম প্লে ক্রেজি লেভেলের ওরা ফ্যালকন মানে ডোরিন একা সোলো সার্ভাইভ করে এর আগেও একবার ফ্যালকনকে 1v4 দিছে মিলিটারি বেজে তারপরে হইতেছে যে মনে হয় বিজি কে 1v3 দিছে একই ম্যাচে একটার পর একবার মানে একবারের পর একবার ফার্স্টে ফ্যালকন তারপরে কোন একটা টিমকে সো ওইটা তো আমার কাছে একটা মানে ডোরিনের বেস্ট পারফরমেন্স লাগছে বাট স্যাডলি ও গানস্লিঙ্গার বা কোনো জায়গায় আই ডোন্ট নো আছে কিনা বাট ইট ওয়াজ আনএক্সপেক্টেড But well done, Wolf. আজকে শুরু থেকে আমি Wolf করতেছিলাম. They did good actually. Falcons in our chat, right? But Wolves as well. Falcon last match এসে huge blender করছে. Easy chicken ছিল. Yes, Wolves actually got big If we're football talking clap about Wolves to taking the top win, I tier. am going to Okay, say there was bro. definitely a big portion of luck This to is take into battle the royale. You equation never here. know So who's gonna Wolves will win. definitely Love favour by it. themselves. Yeah, The fact it they was didn't have to crazy move was fight to be massive. honest. Literally the teams trying to exit Los INF was trying hard had as to cross they so should, many little open but areas yeah. It was fun. to It make was it really to Wolves fun. in the first place, and chances are they were fighting each It other, was so fun, Wolves bro. didn't have to It get was really involved. fun. And then Falcons had to drop liked off a cliff, off a literal Falcon mountain, chicken. Niptura, No, not to try and Falcon compete chicken. with Wolves. Wolves. Not much for them to do, so Wolves, you know what? Oh, All আচ্ছা we এটা can আমি really আগেই say, কমেন্টস they got in a good করতেছি position, and they took some really sick Easy shots at the end chicken to make ছিল sure they wrap up that chicken রিফাত dinner. But this লাস্টের game দুই ম্যাচে was যাদেরকে hectic. প্রেডিকশন Were we gonna ফার্স্ট get a ম্যাচের mountain প্রেডিকশন finish, ওয়াজ a গুড low ground finish, রিফাতের a তরফ valley থেকে finish? Were we বাট gonna get a লাস্ট city দুই finish in ম্যাচে Los Leones? We didn't know রিফাতের until literally প্রেডিকশন the সেকেন্ড last আসতেছে few circles of this game. It's okay, Rifat. No, we You really still got did. it. There was a lot. Okay. আমি নিজেও hang চিন্তা on. করতেছিলাম এবার হচ্ছে যে I'm gonna go off. I was Wait, thinking but first what কি are হচ্ছে you যে doing? This is like the alter number ego one. নিবে Don't do this. Is that road? But Don't no, no, alter rotate. ego না, You know INF, there's gonna be INF. teams on that area But on anyway. those mountains, and they understood that now if they didn't before because they lost 3 on that rotation. Oh my god. It's a haunted canyon, okay? There's always Alter some ego stragglers rotation এ of তিনজনকে solo, খায় they're ফেলছে, on the হ্যাঁ, rocks, they're it's true. hiding away from you. You've got to be so careful when you're rotating on the eastern Guys, road of hit the Los like Leones. And button. is this case একটু where আগে though 15 literally দেখলাম have এখন no 12 হয়ে গেল scouting done this কিভাবে time লাইক around. Go গাইস back into some later on ফ্যানটা fights ছেড়ে happening আসি in this গাইস game. গরম লাগতেছে আমার Ultimate clash with balls, they get themselves some good eliminations, then Burmese balls get involved. But you know what? Fight was they kind of hope onto Falcon. Solo. Oh my goodness, IQ pulling this background for inner circle. He's been doing so much for this team. For sure. For Really, sure. If you take a really look at has. these Neptura, look at that. একটা আজীব ওয়েদার একবার ঠান্ডা লাগে একবার গরম লাগে আবার পাঠাতে হওয়া শুরু হয়েছে ফ্যানটা they চালু did. করার সাথে সাথে And how many teams actually went to the south side? They were all expecting a cliff finish, and immediately they just finding it to the north. Falcons the early position as well. ঠান্ডা But গরম look, you ঠান্ডা just পড়লে পুরোপুরি ঠান্ডা trying পুরো to find some প্রপার sort of ঠান্ডার entry জামা into কাপড় zone. পরি Incredible.
That's মাঝখান I দিয়ে find that is just গরম। that long rotation, then trying to not come fun. down to the south side, just very, very careful from them. I can't believe they went from that little rotation to the west, past I'm the loops, hungry. and there were still other teams inside the city of Los আমি Angeles and able Falcon to make it বলছি without losing that many because players. That was Falcon kind of crazy in my higher opinion. advantage But you know ছিল। what? Big highlight on হ্যাঁ Falcons. Falcon Sure, they higher don't higher quite win the position game. They মানে still get 22 higher points on the ground এর board. advantage And this is definitely Falcons. ছিল। It's a late game scenario, Niptra, without losing a single player. And I've been No doubt harping about on that. about this topic every single day. It seems like the Falcons have been playing. The rotations they do are not bad rotates, but they're executed in such a way they always take casualties just trying to get into that position in the first place. This time around, it was so quick, they didn't lose a single one of their players, which enabled Narvalo to, as we saw, just বাট clutch আল্টার up ইগোর big সাথে time on that লিটারালি hilltop. মানে ম্যাসাকার হয়ে I গেছে mean, ওরা 16 রোটেশন দিতে গিয়ে ওদের eliminations, a ওদের lot of তিনটা those প্লেয়ার came হারায় from ফেলছে। Narvalo, right? Yeah, you're right, because I think even in the group stage we were saying the same thing, right? Is that this team just keeps losing players on rotation. If they get into the end game with all four players up, they do so well, and here is just another example of that. A lot of teams though that didn't have such a good time. I mean, Burmese Ghouls got 4 points, but they were one of the teams that was just taken out by Falcons really well, by the way, but they were just zoned out completely. Alliance was the same deal, as well as Weibo, you know, having a rough day as well. 1 point on the board is not looking too good, Max. I mean, one team that's not looking too good for me is going to be Papara Supermassive Blaze. They had that great first match here with Kamikaze doing so well as a transition point on Rondo, and ever since, it's been kind of downhill. So, no, if we want all the Turkish teams to make it into PMGC Grand Finals, Papara, we need to see a bit of a step up. Here we go, MVP is Doran, and you know what? Always happy to see Doran be an MVP here, Hotrix. I'm sure, especially as you, an America's guy, is going to be happy to see him on top of the rankings. Oh man, we need to see them more on the top of the other rankings, and if we want to see them make it into the finals, because I mean it is do or die. Yeah, honestly, that was a do or die game for both these teams in my eyes, Wolves and the Falcons. They both put up some good, solid points. And let's take a look at the overalls. Burmese Ghouls still holding that second place position, but look at that: Wolves 37 points, Falcons 31. What a huge jump! I mean, they were so far behind. They were what in 14th place. If got 37. Kept them alive. Kept them alive. But they're in the conversation now. Juice, I gotta say that they have 7 placement points. They got 6 in that last game. Oof. Oof. Come on, Falcons. Crazy. We need another Miramar. Bump up those placement points to have a real shot, because that's just such a crazy stat. I'm a bit sad about Weibo, really. The lack of scouting. They had such a good opportunity to do well going on those eastern hilltops, but they just gone to the roadside, feed up 3 eliminations over to Team Flash. They're currently just slightly above them by 1 point, in fact. So Weibo, more scouting. That would make me happy, because right now that is definitely going to hinder their chances of doing well. But looking at the top 4 players, here we go. Now, this is the Falcons. Do we remember from the end of 2024, even early 2025, right, Niptra, with PMGO, Koaz up there, same for Redox and Narvalo. The Frenchie, making me proud to be from France. Hell yeah, more of this, please. Heck yeah, yes, please. And even Krypton. Falcons. Wait, he's still there. Yeah, Krypton's here again. ক্রিপ্টন মাঝখানে ঢুকে গেছে Again, আল্টার the ইগো dude ক্রিপ্টন won't মাঝখানে leave us ঢুকে alone. গেছে He's like, no, I will be on the MVP list. I might not Yes. be number 1, but I will But be in the top Krypton is 4. deadly This is player. my spot. Rosemary Krypton. Wow. I mean, crazy. I mean, Alter Ego putting up points regardless of the situations. Burmese Ghouls put up some as well. All right. Now that we had the Falcons put up such কি মনে a হইতেছে গাইস massive এবারের game, they're মিরামারটাতে in that কে জিতবে conversation still, right? It was over until that game. But now at this point, there's some extra factors that go into I this did. next man, You right? did? Thank you. If Alter Ego and Rifa, Burmese thank Ghouls have a you. big game here or a chicken dinner, it could Okay, really we got make things 13 more like difficult. back So again with there's still 13 a lot of like, guys. factors to Please happen, hit right, the that like need to go button right to for subscribe. Falcons and so many squads in the middle to still make it in the top 2. If we have them, or Burmese Ghouls and Alter Ego, to use your example, have a good game here, it's going to start to set up a really big point gap, a big threshold. There's going to be requiring you to have one good game just to somewhat be able to compete with them, which you do not want that to happen. So right now, this is not all doom and gloom. That point gap is not big enough. They're like, oh no, this is such a big point gap. We can't afford to have a single bad game. No, you can still technically maybe have 1 or bad 2 performances. But Burmese Ghouls and Alter Ego, I think, are indeed in a position right now, Niptra, where they want to set the pace, have that one big game that kind of sets them apart from the rest of the lobby, so they can somewhat rest a little bit, and I really mean a little bit, on their laurels. But as of right now, anyone can still do a massive jump up in the next game. Literally the last game of day 1, we could have an entirely different top 2.
entirely different top Yeah, 2. I think even all the way down Yeah. to 9th place, right? হইতেও পারে Falcons with 31, ফালকন আবার second জালবা place is দেখাতেও পারে 46. মানে So a আউট অফ নোওয়্যার 15-point difference বুম করে between পপ আপ second হয়ে গেল place going to finals and 9th Oh, place sorry, going Wolves, home, Falcon. right? So Yeah, হইতেও so পারে far, I mean, we've had 5 games Hi, and they've Tommy been big Puffy. games, and Hello. Alter Ego won 2 Tommy of them. Puffy. But still, the leaderboards are really, really close. ওসের পারফরম্যান্সটা ভালো Mostly ছিল thanks to এবার that last সিরিয়াসলি game, really, in terms of in the case of some of the teams, but মানে একদম just আনএক্সপেক্টেড some ভাবে ওরা very, চিকেনটা very নিছে close points here, Jukes. কি মনে হয় রিফাত এবার কে চিকেন নিবে রিফাত আর আকিব Yes. if you're there I don't think see how Akib is scary here he's gonna be in this last match of day 1, last chance. Let's take it on over to the beautiful desert of Miramar. Miramar here we fly again hey ওটাই কিরা লাগছে আমার One কখন more শেষ হবে time for the desert today. Blank. These games are going really, really quickly, and it's got to feel all breaks Zone off দেখে বলতে right পারবো now Okay, for our Rifat. teams because we are এক reaching দুইটা the দিন point zone of দিই no return, the I point get of it. desperation. Unless you can pull something out of the bag right here, right now, you're not getting through, and that could make things easy. Especially into Rondo tomorrow morning. That's what I'm most excited for as well, as teams will be a little bit more unleashed. We saw craziness with a massive multi-way hot drop today. I fear to think what's going to happen tomorrow, but সব for টিমই now, ল্যান্ড করে ফেলছে it's going to be sanity on Miramar. I actually think tomorrow is going to be a little bit more quiet rondo, in my opinion, just because I think teams have already accrued their points, right? They don't want to give away more. But we'll see. We'll definitely see. But it will be exciting because either way, Rondo still offers you receiver a একদম big chance at a large করে amount of যে eliminations. সাইডে There নামতেছে are some teams আনএফ we can start to count out. গ্রেভিয়ার্ডের দিকে নামছে ওকে উইবো I think যাইতেছে it's safe to say that there উইবো are সেভ a few যাইতেছে who are now just too far behind. Boer is going out of zone Boer and And Geek it's not going to work out for there's the moment. another BKK team in that which one last is one, that this having a real rough time আমি of it. কিন্তু তুমি Not পাফি really going to be able to do too much. They just squeaked I through think this from is their alpha group right stage to get to last chance. but আমি and লাস্ট দুইটা I'm টিমে not expecting them যাদের to be able to প্রেডিকশন put দিছে more ওরা চিকেন ছিল down, no more rubber 100% to no road, I doubt don't think. 9ZG, 9Z Global. লাস্ট ম্যাচে তো এই যে আমরা সবাই ফালকন না Could be quite মানে a few, আমি but one of ফালকনকে the teams এক্সপেক্ট that we would করতেছিলাম have না been আমি adding to সিরিয়াসলি that rank এক্সপেক্ট করতেছিলাম was যে Falcons. আলটার ইগো And এবার after that খুবই last ভালো match, পারফর্ম they দিবে definitely এন্ড do দে অ্যাকচুয়ালি ট্রাইড have ওরা কিন্তু a শুরু থেকে এবার খুব chance. কাম Too গেম caught প্লে with দিছে Navallo on the হোল্ড Stetter is করে incredible holds to সার্ভাইভ kick করে off their গেম প্লে দিছে performance in the last লাস্টের match. 7. কয়েক মাস দুই মাস থেকে আমি অবজার্ভ করছি যে বিজি বার্মিস সামথিং কি জানো না ওরাও খুব So we're হোল্ড going to করে have to খেলে keep asking him questions from Falcons. Narvalo, before this match, what was going on through the day? We weren't seeing the Falcons that we expect. We had hard luck on Rondo. I think like it wasn't expected that 7 or 8 teams came to our spot, so it was kind of a hard game. So, but we didn't bet a lot on Rondo. And Eranger, I think it's mostly miscommunication and not playing as a team. We had but like the last one was a military. It kept shifting north, and like it was just. I mean, it's kind of a bad game, but. This game, I think we show what we can do, even from coming from like El Pozo all the way to Los Leones. We move fast, and like it paid off with a middle position. And I think after we played our game and finally play as 4 and get 16 elims, I think. Yeah, and 8 came out of you. So I'm hoping that momentum is going to continue because you guys You are got expected 8 to make it to the grand elimination finals. in one I'm match. hoping you make it to the grand finals. That's like classic gameplay ভাই for না টিম হিসেবে তো এটা ভালো actually because 16 elimination একটা ম্যাচ থেকে বের করা is That's some crazy pretty good ভাই insight there. I mean, obviously not having the one greatest thing start to Weibo the day, and যদি as I said full before, squad নিয়ে top 8 এ not সার্ভাইভ really করে a তাহলে team that চিকেন we নিবে were তুমি thinking much of. They were severely underestimation. But it is PHK true. If they get to a means late game Kiliani? as 4, they're pretty big. Unless you have to go down a hill against the Wolves, but we don't talk about that. ইফতার No, we do ইফতার not. But ওর yeah, নাম ইফতার miscommunication makes a মানে lot of ইট sense to নাও me. ব্রো In terms of how they've played, what kind of angles they've taken. It's not looked amazing in that aspect, but 31 points. Again, like I said, they need another big game here to see themselves on par with some of the other guys hit squads the towards like the top. button let's make 15 at I least think come on I you would be people pleased this if is they so hit not cool yeah 40 this game. you guys can't even complete I think 15 that like gives I'm them reading all the a chats chance. But okay Anna that's here about it. If they can go further than that, great. But yeah, I think that 40 points gives them a chance
they need more. Yeah, But bro. I'll forgive them for their antics previously today, if that's the case. For Geeke, 9Z Globen, BHP like both these teams, very clear right now, won't be making it to the यार grand क्या final, हो रहा है sadly. मेरा 25-30 Getting लाइक आता था essentially a अभी क्या 1-point हो रहा है average if Geeke लाइक ends this करो game Puffy on 6 next points. year we'll It's not play enough. PMGC No, I mean, nah to be nah fair, it is, as I said, I very, very just quick wish I to just close pray down the PUBG fix opportunities. their game loop And it so will that I be can a play lot towards run, though, peacefully for a big game for like these game teams loop towards keep the bottom crushing to even have a PUBG chance. please fix it please So we'll have to PUBG wait and see. please There are quite a few teams, though, that are still in with that shot, right? Because at the moment, the bubble sits at 46. I'm sort of expecting that to a little bit higher, up towards 50, maybe even 55 over the course of this match, depending on who's at a good game behind it. But yeah, if you sit at points at the end of the day, you definitely are in with a chance. There is still that possibility. Anything over 50, I think you're starting to look pretty happy. And at the moment, that's only Alter Ego. The Burmese Ghouls, they can do it. They're starting in the graveyard, which is very thematic for them. We'll see where they can go from that position. लेना देना नहीं है We do have a couple of central teams in a circle. I think well they've done fairly well. PUBG I don't think it's up to the standard of a lot of उनकी the एक fans प्लेटफॉर्म would इस्तेमाल hope कर they रही would है be doing they right can now. I think help they'd hope them they'd to be further improve up towards the obviously top थोड़ा बहुत 3. है Just PUBG considering different how है the and game circle loop is different and है has been. Yeah, 5 right now feels a little bit lackluster, I imagine. I think they've done perfectly fine today, personally. I think there have been some moments where they have shown a bit more aggression, which is fair enough. They knew they needed more points, so they've gone for it. But I would like to see more. Yeah, it's something, I mean, something that all of our teams here are putting so much legwork, right, to get to this point. New faces, old hats, really putting in a shift to even qualify, even to the last chance stage, right? They have had to beat out so many other teams in their regions, in the gauntlet stage. Well, এবার খুব try maybe hard not in the করার gauntlet কথা stage, ওদের but in the well top 3 হোল্ড করতে in the পারলেও groups, আগামী কালকে ওদের একটা they've had সম্ভাবনা আছে to earn their spot here, and even last chance লুপস আর আইএনএফ তো at the মানে PMGC ক্রেজি is কম্পিটিশন করতেছে a pretty monumental achievement, to be honest. Everyone should be proud of themselves, বিবু but only 2 can make it out here. The other 14, they will be on the planes straight to the airport. Game loop is after launcher. tomorrow's I know matches. game loop is launcher, Alliance, but like they are starting to wane now. in a launcher, there are a lot of Maybe one other or two games that run glimmers of hope, smoothly, but right? So they've been taken you away from need them, to snatched out from underneath them. have some kind of Even responsibility with as their misstep, well, Alter Ego, because though, you know a huge it's amount true. of Seems players like they have been able to using rise that a little launcher, bit so stronger they can than the actually rest help of to them. improve the quality I mean, 7 and the minutes into the game, performance. 64 players alive, 16 teams in. Much more cautious game this time around. Also, not a horrible circle for a lot of people to get down towards. Especially this is cutting out like that I San understand what Martin you're ridge saying. line over towards the north side. It means teams aren't just all barreling in for a specific spot. So there is more space. Genji hears shots and immediately turns around. Like, we don't want anything to do with that. PUBG even don't No, that's, I mean, fixes maybe a the wise global decision. glitches. They don't want to get stuck in just I don't know yet. why they It's only don't do stage it. 1, They and you should do need actually. every point you can get. Like VN, Well, actually, PUBG take that VN back. For actually Gen G, fixes maybe their they do all want to get kind of stuck in, glitches sort of, kind of no every matter year. what. Because they That's desperately why need the those performance points. of Next VN circle, is just better. about to come on through. Everyone fairly centered, as well, evenly spread towards the center of this one, except for 9ZG. And we get a hard north shift up to Picardo. And we do go back towards the ridge. So sorry, teams. In general, I keep cursing on the circle shifts. But at least it's still on the north side. I'll say that now, and it's going to move straight back up towards the north again. यार Yeah, it's a little bit more तुम्हारी difficult, especially over towards the east, इंडिया around की एक बच्चा graveyard, a आगे little bit क्या more बकवास open, that बकवास valley of बातें death. करके गई Um, और फिर उसको जब पता चला मैं बांग्लादेशी हूँ Also, उसने Picardo's अपना still in play. I think Genji's quite happy with the position they hold right now. The Falcons, I don't because understand. they're far up towards that north side, they cut out a lot of our teams towards the south. So they're not going to have to be first to face. They can spend a little bit more of this game figuring out where they want to go.
And again, we are looking at this team to carry that momentum onwards from that last game. I think the Falcons have been down on the luck a while, so it sort of does make sense to me that there's miscommunication in the team. I think obviously that the spirits aren't particularly high. No, not for the moment. movies. I mean, it is going to be Reaction really difficult to keep your nerves in check at this point. ফাইট হলে না রিঅ্যাকশন দিব Keep those ফাইটই তো spirits, হইতেছে as না you say, topped up. ফাইট না হলে To কি the আমি maximum, হুদায় but it চিল্লায় is বেড়াবো necessary now. মুফিস কোথাকার This team's ফাইট get towards নাই the আমি crunch রিঅ্যাকশন pause. কি দিব They're not going to get stuck in towards loops here. Instead, going to divert around. They're playing southwest side of Picardo right now. It's going to hold up into the tables here. Southwest edge, the west road out of Los Leones. Loops a bit further in, কালকে though. আবার They want হায়ার to গ্রাউন্ড maybe হোল্ড challenge for করার a more ট্রাই central করতেছে position. The overlook towards Picardo could potentially be pretty profitable, depending on what teams are going to move in around you. The Falcons, however, they've moved up to the high ground. We've seen what they could do from up high before. Yeah, But they will have they've Marvalo be got a allowed good to run amount riot of in the same way that he's done previously? That remains to be seen. They want to hold on firm. One of the vulnerabilities that we've seen from the Falcons is having half of their 2-2 split and not really having an answer at all. And hopefully that won't come back to bite them here. Well, if I'm being everyone very is trying to brutally get honest, a I think that they don't have good the firepower to hold 2-2 positions splits. point or you know I think they fall now over as everyone's soon as it trying to hold happens. the position I point. think That's why in terms all of of the them four-man, playing slow. the decision making, the critical thinking during those last zones is great. I do think that they can't play the way Alter Ego plays, who currently Rosemary with the Lynx AMR, which could be pretty dastardly. But yeah, I don't think they can play the same way Alter Ego plays, because that is a team that can quite comfortably hold on as two players whilst waiting for backup. Falcons don't have that. They can barely hold on for 3 to 4 seconds, which is just not enough time. Falconer পৌঁছায় দিল ভাই It's well, Alter Ego's players are really great. a little bit longer you need Not gonna lie. at the time being, but the circle shifts out to the east, so we're not going to stay up towards that Falcons Loops high ground. OP. Influence Nah, range, nah, though. nah, not Loops. Big opportunity for them here. Remember, they're third place on the table, looking to chase. But yeah, Loops might be Well, Arcred will not be able to put it, but they're already on the upstairs. Oh. He has no idea what's No, going on. Crypto is Trying down. to defend his teammates. Oh but my drop downs god. Easy for Bad Boy, giving them the runaround. Snape and Alva charge on in. নজর লেগে গেছে ভাই লাস্ট ম্যাচেই হইতেছে যে the commentator was saying why crypto is always in They might just be done and dusted MVP. here. Alter Ego though losing Now crypto is no needing to get more. the res on to Krypton and Alliance. Okay. A little bit too slow to third party bully, but they're still going to get in on the fight. Like Alva the wants to players hold took the it door. personally He'll have when to back the off here commentator to wait for his actually team to get back on said it. Alter Ego's There's a lot of better. potential points here for Alter Ego. They just need to win the fight, which is a little bit more complicated than me just saying it right now. Another knock. And now with only 2 players, make that 1 player. Yeah, the life gets very hard Crypto for is them. up So again. it looks like Crypto they is on should feet be now. finishing around Come on, 58 Crypto. points Nah, unless Lady Mara Krypton খাবে। brings out something absolutely spectacular in these final moments. I mean, he might be able to get 1 point, 1 flush. If Jimmy goes too fast on his own up the stairs, sure, maybe a point goes over his way, but getting close to the 60 on day 1 is brilliant news no matter what. Nades forcing Krypton out of position, dropping the micros spray as well. The nades will finally land, and they draw to a close on the day. 58 points. A pretty strong tally for Elim on this match. Let's see who's going to match him for it, though. The Burmese Ghouls, influence range. ওরা loops. বেসিক্যালি গেমটা খারাপ A couple of করলো teams beneath them as well, all looking to take that second spot as we go into our final. I think for Arcred, that's them out as well now. আচ্ছা 4 Going down পয়েন্ট with 20 points on our first day. I don't think they Deadly can make kill. it up Yes. enough for tomorrow. পুরো এলিমিনেট করে ফেলছে ইয়া personally, দিয়ে especially the way they're currently playing. So I think Arcred is done for. If Gen G goes out in the next few minutes, also another team that I'm counting out too. They have been very scared to take any fights, which isn't a promising sign. No, you can't লাইক be scared কমেন্টেটর at this point. লিটারালি I mean, there's একটু আগে nothing to আল্টার lose. ইগোর গুণগান গেল then everyone like what At this stage, it is all or nothing. Qualify or don't.
there's a little bit of prize money on the Falcon line, হবে but নাকি এবার? I mean, Falcon. even then, it's pittance compared to what you could হইলেও get in the হইতে grand পারে। finals. I don't know. Just getting BG towards the grand BGর finals is worth গেমপ্লে খুব 25 grand rational, ওরা blank, খুব and last sensible chance. গেমপ্লে করে। So I mean, দেখা যাক। it is still a BG few কোথায়? $1,000s in terms of differences, but it's all উলফ about those ঢুকতেছে, qualification উলফ spots. এবার খুব That is সেফ what গেমপ্লে our দিতেছে। teams are looking আইএনএফও for. Next circle is about আইএনএফ to come একদম in গেমে on that মানে north side. ইয়ার Could be pretty মিডিলে। short, unless it's a hard বিজি northeast ইয়া shift. থাকা মনে হয় এখন 2-4টা কিল বের করতে পারে জোনে ঢুকারগুলোর মধ্যে থেকে। Yeah, we do head down towards the southeast ইয়াতখা my side. bad লিল বয় Weibo currently actually লিল in বয় an রাশটা okay দিল spot. তারপর থেকে আইএনএফ এর ইয়া Prefer the end game over towards আচ্ছা the উলফ western মনে হয় side এখানে ridge. একটা ইয়া পাবে 9ZG 2-3টা কিল পাবে versus the Wolves right now. Wolves have I think Wolves gonna get one 3 player on kills 3 very points low HP, currently bleeding out inside the blue. That's Baton. Is Yep. Reservoir potentially? I think he'd have to crawl quite a far away to get in. I think for 9ZG, that's them done. আর Now একটা two. নক না Currently down to a singular So, player. উপরে It's থেকে not revive enough. দিতে Yeah, যাচ্ছে। you're not getting him, Doran. আহ That's that's a real bold flex out from Falcon Doran. Unless he had supplies that they needed, I'm sure that you needed for that one. Maybe they weren't thinking the shots would come on through, but either way, it is going to be I know the close down. All of their players, the Wolves now playing on with 3 spray downs for Luke. Oh, this is another team Wolves wanted chasing to for the wipe top হয়ে যাবে spots. Fighting off against the Boars, who right 11th, starting to suffer in the face of Loops. 15 on that off angle is so dastardly, and they just can't quite find the entrance for SnowX. He's looking to turn it around. The DVS doesn't for the second Nice shot. one, Loops. Rafinha will find the flush too. Now plus the one guaranteed. Havlik also very Super, likely to be put very low here. ভাই দেখো The না last players on the Boars, they're still giving it a go. They're taking down Ratto Boy, but maybe not able to do too much more. Exo taken out, and the rest of them will fall as well. Loops, 3 elims. They're now neck and neck with their counterparts from Brazil. going for Weibo again 3 points on the elims to 1 for Influence Two. Rage, and dead heat with Let's every see, single one of okay. them. In second place is the Burmese Ghouls. I I know, 46 points. like I have higher Tied up expectations with from Anna 2 other teams right now. let's see Your Wolves also taking damage off the distance. Wolves currently at 40 points. I think they've done fairly well today, honestly. yes they have done For the very amount well of times we've actually seen Wolves make some questionable like plays. last Even match 40 points is still quite impressive. Obviously, assisted by their chicken dinner on that last game. 3 of their players were in For the Weibo, MVP this is a list. very important game, though. That's a Right? good one. I personally don't see them getting into the top 2 because I feel like there's quite a few mistakes that are being made during the rotates and during the end games. But if they can get Game a strong changing, game yeah, here, game at is least it changing. gives them that Ooh, chance that in is a- tomorrow, and quite a good chance at that. If they get Palak themselves কি like a নেটটা 15, করলো কি 18 point স্প্রেটা chicken দিল dinner from this position. I mean, that's ideal, isn't it? Just get 15, 18 points on a game. Yes, we Palak is go. good Well, actually maybe this is the time to do it. Inner Circle with Gen G on their doorstep. Inner Circle playing as 4. আমি দেখি Gen এখন G, তো মনে they হয় have been ইন্ডিয়ান busted প্লেয়ার্স down গুলা to 3 রেগে earlier যাবে on. And they Chat are on the করে, outside wait. of this gas station, not really able to do too much apartments. Noki actually tries to flex out, but that gets caught, that gets curtailed and flushed away. Right quick on the inside, they try and go for the same rotate again. The Blues are putting pressure on, but it's not going to matter. The sprays still do damage, and Inner Circle, they lose 2 on the rotate. T24, he's flushed out as well. Palak pane That's not Rupi. great. That Palak is is not OP great. as Inner always. Circle Yeah, just Palak lost a is OP. lot off the back of that. And Falak is really Falcon. struggling now. Here's the Falcons. This is the team we were looking towards. It's against Papara Supermassive, a team with a As lot of always, gun like, I power think on Wolves side. won't A make great it nade, but this doesn't time. take down Nico. But They might get it's some Navallo point, on but the off angle to go down to the Burmese Ghouls. That is real bad news. And look at Yatka flexing out for the Burmese Burmese Ghouls Ghouls. They're the accusation? third party here. And আচ্ছা without বার্মিজ Navallo, গোল can এখন the rest of যদি the team ফ্যালকন stand কে tall? থার্ড They পার্টি don't have করে 4 হ্যাঁ anymore. করবে I feel like this করবে surround for the Burmese Ghouls may just be terminal. Ralph reads into it. He knows he needs the high ground instead. He has a threat, though, to worry about on the off angle. And it's going to go down to the Wolves, potentially. Don't know if they're going Falcon to try and middle turn around and go for পড়ে this one, because Yatka on that off angle might just have too much value. Ichi is already down as well, but the pull off here coming through from the Wolves may just give the Falcons the breathing room they need to find their way through.
Falcons down to 3 players. So like you say, as bad as it looked originally, and it did look pretty terrible. But losing Narvalo is that's your please heavy hit the hitter on like team. That's button. the Our big sandwich, batter yeah, Falcon sandwich down. now. Yatka versus Oh. Doran. There is some good shots going through, but it's not going to take him out. ভাই বিজির একটা নক করছে Yatka does go. ইয়াতখারে Them's নক করছে Ghouls looking to oh my god rebolster that position. if Yatka is down then Dorian Down. what the hell With the bro oversight, Godspeed plunge up towards Two it. players Burmese Ghouls not took going to 4 have a good kills time. They go down. oh my Just great god for Influence Wolf. Rage, who are locked in a fight. 5 They have kills their own good troubles good right now. Loops as well. I Gotta be think we looking to might track see one down. as I Plenty was teams saying ready ki to step Wolf এমন একটা team into top the 5 Burmese এ Ghouls' exist shoes করা ওরা deserve করে to and see now what they they're can in find. top Weibo 5 holding down the and definitely Dorian is crazy Yatka is also definitely good but obviously handling Papra Supermassive. PG's best player হচ্ছে Yatka so Papra it Supermassive is just on the one down. player now left standing. With Trombi trying to mount an Nice. assault up towards the top of the hill. I've got Law 5 has his kills. number and will put him down. Influence Rage looking in that second place team Third to party, beat এখন that crazy third presence party with for Brazil. Falcon, The join Wolves. Alpha 7. The Falcons now with their challenge against the Wolves. A rematch from the end of the last. Igor just about squeaks through, Zone but he মরে darts গেল। back out into the blue zone. Will go down to it, and the Falcons are clipped. Ruins the chances. Falcons playing good Maybe this time both of them. Wolves a little bit further into this with 5th place, but for the Falcons, But that does it's make okay. life tough. And in my mind, I just don't see INF 2 or top 2 তে 3 চলে আসছে আবার huge games tomorrow coming out from the Falcons. I just cannot see it happening. এই With some of these ম্যাচটা other INF squads in যদি the নিয়ে lobby নিতে as পারে well, না ওদের it's পজিশনটা একটু hard to সিকিউর visualize. হবে কাজ অবভিয়াসলি I'd সব love for it আরো to একটা come দিন through. বাকি আছে There's got to be সবাই some পাগলের মতো খেলতেছে serious confidence coming into INF এর tomorrow. দরকার They've আছে got to really just shake everything off, slap some cold water on their face and reset. It's got to be like it's Loops day किधर 1 all है? over again. लुप्स 4th पे है Now the next भी circle wiped हो just गया ना over the हाँ ridge हो line. गया Diego crawling out of the blue. Not too sure about that for Influence Rage. You want all the firepower you can muster as we go into a roadside split. The fact that Weibo can sit in INF here এর as কি হলো well INF is really nice for them নক হইছে একটা because it is desperate to leave that ফিনিশ হয়ে গেছে area. A lot of open ground. The ridge lines INF completely এর একটা surround ফিনিশ হয়ে you. গেছে শিট The question is, will they get value for it? INF এর পজিশন ভালো না Because right now, 37 points. They do need more. not in the They need a lot zone more, a and very they're not lower really getting stuck positions into the B fighting. kills is less I util think the is big result also for not Weibo right now is much that they're probably going to be one of the few 4-man teams still left remaining in this game. Lil Boy is still That is surviving the biggest positive so for yeah them. A lot of the teams on the they outside, don't have when much they start util making their way actually in, they're inevitably going to have to take fights. They're going to take he got good casualties. position I think the biggest winner on this game so far is definitely Influence Rage. Currently at 6 points on the match, up to 51. They are chasing down Alter Ego, looking to set themselves apart from the rest of the lobby. But you are right, Weibo do need more points off the back of this. But from the position they're in, they can't really afford to flex out all that much. I think Bubo এবার একটু সেফ সাইডে থাকা ট্রাই করতেছে INF এবার একটু পয়েন্টও নিতেছে এবং পজিশনে হোল্ড করছে INF ট্রাই করতেছে টপ 2 তেই থাকার যেটা ওরা ডিজার্ভ করে INF Alter Ego actually On this game, but 7 Wolves points shy, definitely আর possible. Falcon In a circle, losing Falcon so আরো many ভালো earlier করা on উচিত was ছিল very, Falcon very nasty stuff for them on their run out. still টপ 9 এ A little আসছে bit not too bad bold with that rotate Wolves against তো Gen অনেকখানি G. অ্যাকচুয়ালি রোটেশন They do করছে survive. And they will put themselves over that 40-point threshold and যে টেবিল a নেই little bit further beyond. 'Cause they have got that placement point bonus starting to kick in now with games remaining. Everyone's guaranteed at least one more Hello? point if they're still alive. লুপসের নেট দেখো না ওইখান থেকে এখানে Yep, নেট so করলে DK কিভাবে will ভাই end on a 1-point average on the আসলে day, কিভাবে which ওখান is থেকে এখানে nice. But it's not going to get them into the top 2, sadly. We are 23 minutes in, stage 6, so we're getting towards the end of the game now, but again, so many teams just looking for those placement points, looking to see themselves closer towards that top 6, top 5, get them into a position where they can ladder up tomorrow towards 1st and 2nd place. Everyone's being so cautious about this. Biding বাবা their রে। time. This is really tense stuff. Kevin knock EK being on this hillside may be an opportunity, but but Kev এই যে leathered all by a spray down from
Alliance 5টা এলিমিনেশন across the বের way. করছে লিল ভয়ানক We're playing on this northeast নো side here on আইএনএফ our ridge এখন line. দুর্দশায় Influence Rage have their attention drawn আইএনএফ পারবে না over towards Loop by a knock that's sent their way. Alliance are getting torn apart as well as Weibo are extending feelers into this game. They're up to 2 ফালাকরাও পড়ে elims গেছে now, Bang. আইসিও পড়ে গেছে খুব বাজে They'll try and keep পজিশনে things going, try and keep it a little bit more on উইবোর side. পজিশন No, মোটামুটি বাট সবচেয়ে ভালো I think for পজিশনে আছে Loops, অবশ্যই for লুপস the two big teams in this Higher lobby position in in the terms of zone, the impact but of this match. Right now with Influence Rage up in second, great news. Loops But it definitely in a position to think about taking that away from them. বাট এর পরের জোনটা পাবেন আমি বলতে যাচ্ছিলাম লুপস Circle এন্ড goes পাইও center নাই over towards the roadside. উইবো DK এবার currently অ্যাকচুয়ালি holding it. The Flash in a উইবোর lovely সুক spot ফ্ল্যাঙ্কিং now. করতেছে Play out this game. Continue to harass some of our other teams inside the lobby. নাও Weibo already উইবোর sent প্লেয়াররা Suk out রোটেট early. করবে Try and get some position here. জোনে He knows where Malosa is though. There's a whiff of him. Shots over towards Alliance. আমি Will যেটা keep প্রেডিকশন them at দিব bay for চিকেন now, পাক but আর না পাক টপ down 3 some থাকবে nasty শিওর এন্ড দিস headshots টাইম coming his প্রেডিকশন way you see there. Does have to already duck working straight you're back talking down about again. Weibo yeah Keep his noggin safe. and I've got a good point 6 point is not bad to be honest and Weibo got good like they had the good Certainly position but does now need that to. zone actually started they don't have INF is gonna Influence Rage. wiped They'll out have I their guess chance to make it into the rest of the circle. INF's Curtailed not by gonna Falak. survive And in a circle, bust them down to 2, but get closer. One step at a time. My But Law God. now, a barrage of nades And sent his if way dead. in for Influence Dead. Rage. They're really going to struggle to weather this. Coming at him from As I all said. angles, loops as well. Help for now. Second place now okay is drawn to a close. But পাকনামি Falak করছে makes লুপস it a little bit harder to reach. No! Actually extends his grasp towards it as well. Net He'll to fall down মুখের to মধ্যে Loops, এটা and পড়ছে they are ভাই now up on 48 points, 4 points shy of that Influence Rage mark in second place. It is so towards that লুপস second place 5টা কিল bubble. বের করছে As Loops are racking up the points, but who else can join them? But your time to wade into the fight. Time's running out. আচ্ছা লুপস কে এখন ফিনিশ করবে Weibo, like you say, are really earning a lot off the Wow! back of this, but ভাই it's কি hard with নেট these ছিল angles, John. It তো really ভাই is hard. From where they've played, they've definitely secured themselves at least a top 5. Okay, Lewis on is the about initial to be road stage. eliminated But from not this every game. match. You can't just They're force spotted, elims they're out every of the single zone, game. they don't have I think positions. for FL's Alliance, definitely where gonna wipe Weibo them are out. playing, there's Yep. definitely a game where they could just get limited elims, more. but they would secure a high placing. They're not gonna survive, Loops definitely. looking the most Done. out of this game, but they are done and dusted. Team Flash may be able to finally close out the game. Have Maybe. a solid result, but low elim counts for pretty much everyone remaining. You got Weibo, 9 Flash. 0 elims coming on through. দুটার Alliance মধ্যে with থেকে 5, to be fair. Weibo DK position with bad 0, now. Oh my Team god. Flash with 3, Weibo with it is a They're quiet they're final the only circle. team that is in the zone for now, but Flash. they Having don't have flashbacks good position towards Group Red alongside with Weibo. Two alongside teams, Weibo. actual nemesis between them. But this time Weibo See who goes down first is here. not gonna get 'Cause it is sandwiched looking again, like right? It will be a Weibo Flash ভাই finish. এই বান্দা এই জায়গায় যে এমন করে লুকায় রইছে I mean, it may well মারাটা না be, খায় but the question is how many points do they get for it? Must play it এই from একটা that. কামড় দিবে I mean, he's been That playing happens. very quiet. এই একটা কামড় That দিবে does, ভাই we were always wondering how many points they're going to get at the end of the game. That's Yeah, for well, sure. It's always something I think about, Oh. for sure. For sure, Yeah. Hero Position ভালো না। side angle though, as Alliance able to find that outpost. বাট ওই সোলো প্লেয়ার May well একটারে be কামড় resible, দিবে though, আই এম and শিওর DK could have a big impact here, a way that might have been unthinkable. Team Flash, however, spot Ragnarok, and cut them down to size. Only 2 of their players now remaining. Over on that sideline for Geeke. Weibo still, though, in the driver's seat of this circle. That's Nice outside under one. control. Flex out comes through from ভাই Devin. ওদের He's কাছে very, very ইউটিলি low. নাই কোনো Alliance looking to try and hold on, but there's the rundown from Nerzed, who does get Flash দিয়ে traded দিছে off on push towards. And Alliance and Geeke might just উইবোরে take পুশ each other দিতেছে out of the মনে running হয় of this one. Deny the points over towards the tables. The teams really fighting for those Geek top is spots. Team wiped Flash out. desperately want them. Order able just about to find it. And now Weibo can start to come alive. As I Look said, at the player Flash down. is- It's Flash almost more has, important like, the that Order reads positions that, and but everything. does get knocked for it. Cluck. Not gonna Weibo get is that push, but what can getting Team third Flash partied do with again. this push? Oh, 33Z is down Weibo's as well, not gonna and be it- the it leaves winner, I Suk on guess. a This is gonna be sliver of Flash. alive and kicking. They can res, but Team Flash can take control.
Yeah, it's too He late. can't It's revive too for late to real. raise. Basically, Weibo have to win this with men down, essentially. It's going to be No, they a can't. bit of a 1v4 Flash. scenario, but the Flash will finish this out. Nice one. Honestly, for the Flash, I think that their wrap out down towards the south side was the thing that won them the game. Because what they did was they were way quicker to clear out their side of the circle than Weibo were. And Weibo suffers because of it. They absolutely do suffer because of it. For the Flash, on the other hand, I was very impressed by that ending. Really, really well done. For Weibo, I think it's around about a 12-point game, which really does not push them that far. But Weibo second position আসছে আবার, I mean, so it's not that's good. impossible, right? And anyone, I think at this point, anyone over maybe 30 points does have a chance with that big rondo at the start of tomorrow's games. Anyone OT in with a fighting chance for the whole day. Anyone over 50, well, they should be on the defense, right? They should be looking to defend their spot, earn as much as they can tomorrow. Team Flash look to try and jump up and join them, but will it be enough? Only tomorrow's games will tell. Let's head back to the desk to break down the day. Second again, yes, second again. ফ্ল্যাশের রোটেশনটা খুব দ্রুত ছিল, ঠিক আছে? ওটা যদি উবেও করে ফেলতে পারতো, ওরা যে রোটেশন দিয়ে লাস্ট জোনে ওরা যে রোটেশনের পেসটা হোল্ড করছে, ওরা যদি রোড সাইডটা পার হয়ে ওই যেখানে ফ্ল্যাশ ধরছে সে জায়গা ধরতে পারতো, তাহলে চিকেন ওরাই পাইতো। চলো, আল্টার ইগো অ্যাকচুয়ালি ভালো কয়েকটা পয়েন্ট বের করছে। And in a flash, Team Flash wins the last game of day number 1 of the last chance. Oh my goodness, what a way to play this one. যদিও Weibo মনে হয় না make it টিম towards the ফ্ল্যাশ end as টপ well, 2-তে আসবে, Maxman, but it was Team পসিবিলিটিস Flash কম। with that high ground that were the champions. আরে of the final বাইরে। game. I mean, really good from these two teams. Perfect timing because all the teams, literally every single team above them in the leaderboards were taken out a little bit early on in this game, meaning they had an opportunity to close that gap. You know what? Maybe do a final push into the top 2. Will they be able to make it though? We'll have to see as we check out the leaderboards in just a few minutes worth of time. But yeah, this entire road control Niptura, ওই সাইড থেকে পুশ দিছে ওদের, মানে একদম পুরো এরকম করে পুশ দিছে। ওরা লোয়ার গ্রাউন্ডে ছিল, ডিসঅ্যাডভান্টেজ ওটাই ছিল ওদের। check it out. That was pulled off from them. So for me, that was so well done. And actually, এই বান্দা 0 কিলে। damage taken from these guys. That was so one-sided in their favor. Also, notice Win 3 eliminations, but only 1 knockout. So he's looking towards those other fights as well, trying to steal as many eliminations as possible that he can get his hands on. So like to see that proactivity coming from him as well, right? That aggression towards other teams, always looking for an opportunity 7 wherever he can kills. find it. So really nice 7 to see kills, those 4 wins knockouts. coming up. Again, we keep seeing this. Not a whole lot of eliminations, or not the biggest elimination wins that we are seeing, have seen so far, but they are doing just enough to stay in the ভাই conversation, আল্টার stay in ইগো, the top তারপরে five, and make sure. Wait, was that AMR? Was that an AMR, AMR. sniper shot? Yes. Bolty for the win! I love this. That's not Bolty, that's Bolty. It's a big one. Yeah, with the Lynx AMR. Capital It's supposed B. to take down vehicles, okay? That's how good it is. But no, very interesting one. I would say this is not a game. I don't know if you would agree, Hodrix. This is not a game that stands out to me as like, you know, all about how But you take ভাই the fight and ফালাকের stuff. নেট This এন্ড was ফিনিশ, all about নেট এন্ড ফিনিশটা terrain খুব knowledge জোস and ছিল how and এখানে। when you rotate. That was very important for this map if you wanted to get to the late game. For sure, this felt completely different than I think the entire day. The whole start No, of this day I think was just top 2 তে কে থাকতে পারে aggression, guys? you know, What do you risking think? it to make sure you could possibly get the chicken dinner. আল্টার ইগো আর I think আনএফ towards এর the মধ্যে end, একটা because there were so জবরদস্ত many ফাইট teams হবে, that knew that they don't need a lot of points, right, to have a good day 2 tomorrow and still make it a top 2. So they were like, you know what? Let's just play this very carefully, very deserving actually, calculated, obviously, and make sure we Alter put Ego. something on the board, because I don't think we saw one team this game And even if get close to 10 Irai? eliminations. It was But- very spread across the board, Niptura, right? And which is good to see. The macro, if you were on IGL and you got to the late game, you know what? You're bloody good IGL. Well done. Oh, Yes, but here we go. indeed. Rotations. Oh, so much to bring up in this one. And you know what? I want to cover this one because it's something very interesting. Look at Weibo in particular. So they go Centra pretty early on. They play in northern side Los Leones. Phase 2, they're going to go for that compound they played earlier, which is going to be in that valley area. But you're going to see they don't fully commit. They go for this split. And Flash eventually upon the next circle, circle 3, they see Flash get closer, like, we're just going to give it to you for free. And you know what? That keeps them alive as a 4-man squad Niptura into the late game scenario.
it is not playing scared, it's playing respectful of your enemies and also giving yourself a higher chance to perform later on in that match. Weibo, that decision to give that compound away, sure, maybe cost you the game, but you know what? It got up to, and that's going to give you so many big point games as a reward. হ্যাঁ উইবোর ওই যে Absolutely, especially when রোটেশনটাতে you're talking ওরা about the last game of the day, they knew what was more important. Was it more important to fight for a compound, or was it more important to have a really good match to end the day off right? And I think that's what Miramar has been all about. We had the Falcons and we had Wolves in the last match. Now we have Flash and Weibo in the second one, right? Flash getting 17 points on the board, a really, really good jump up just to 17 keep points. them going when we go into day number 2. And Weibo, the exact same thing, 13 points. Alliance even 12 points as well. So really starting to see some big numbers being put up by some of the teams that struggled in the first half. Yep. Yeah, it's so crazy. Especially again, you know, we get another match where the top 2 teams, right? Alter Ego, we see them, they get 4 points. Hermes Schools get 2 points. Opens the door for tomorrow. Man, Alter Ego. We heard it from the 7. লাস্ট দুইটা ম্যাচ আল্টার ইগো খুব ট্রাই করতেছিল পজিশন পয়েন্ট হোল্ড করার প্লাস কিছু কিল করার বিকজ ফার্স্টের 2-3টা ম্যাচ স্পেশালি ইরাঙ্গেল ম্যাচগুলো ওরা ক্রেজি ইগো গেম প্লে দিছে আর এরা হুট করে মানে ঝড়ে বক মরে মতো উঠছে Honestly, মারো না the team that I am the most impressed with, I think so far, watching this, because I mean, guys this is a please brand new hit squad, the like guys, button and they are everyone who playing like haven't they've been liked here. my Like, this is stream not and their first time. subscribed. This is Do what that. they do, Max. Yeah, I mean, I was doing a watch party looking at the SEA finals, and I was just completely shocked with how Flash were playing back in SEA, one of the strongest regions out there for PUBG Mobile eSport. And there were a lot of doubters, myself included, like, can they perform on a similar level going on the international stage here for PMGC? And you know what? The answer so far has been yes, as they jump up in second place just behind their brethren from SEA of Ultra Ego. Oh my goodness, SEA, they're here to play Neptro, they're here to claim the final 2 spots for the finals. They are popping off. Really nice to see. I was hoping Flash were going to do really well here. So far, they are 36 eliminations total so far today, and that is going to be the highest elimination count out of anybody in this lobby, Max. Really nice to see Weibo as well, jumping up into 5th there, so 49 points on the board there. Not too far behind. I mean, what, 9 Hi, 10 Flash points literally away from popped first out. place, ভাই এবার so আসলে still all to play for tomorrow. আমি আইএনএফের গেম প্লে চেঞ্জ হয়েছে আজকের দিনের মধ্যে ওদের গেম প্লে চেঞ্জ হয়েছে দ্যাটস ট্রু বাট top 2 below that. Tomorrow on Rondo, you better make it count. You know what? Drop Neox. You can have like what, all 16 teams tomorrow there. You might get 30 points in minute 5. You know, who knows? That's so interesting. That's so interesting because honestly, if you're 9th place on down, what do you got to Are lose, you not able to see right? my chat? And I am think able that if to you're see 9th your place chat on and down I actually specifically, welcomed you You back. gotta drop 3-1, right? Go take 3 players all the way down to Neox. Your favorite and loops get here, some Costu. points as our daily MVP was Rafina from Loops. Did you have that one called, Neptera? No. No? It's unexpected actually. I thought it was going to be Krypton. Yeah, I also thought Interesting. Krypton. Well, GG. I mean, Because Krypton was 2.3 there average in every eliminations, match. Yeah, looking like He a was lot of not survival there. time as well. Yeah, GG Rafina doing the work, doing the business, daily MVP. He's got the Ratto Boy buff. We talk a lot about Ratto Boy when it comes to Lewis. ভাই কোনোটাতেই ছিল না কোন জায়গা থেকে রাফিনা আসলো You know বুঝলাম what? না He তো flew completely under my radar. I did not expect to have a play of Loops up on this leaderboards. I thought it might be MVP. Krypton, Yes, right, he is from the Ultra Ego, MVP. seeing how good It's they like have. But unexpected, no, bhai. 2.3 average elims apparently will be enough to put Rafina as your daily MVP. ক্রিপ্টো সবটাতেই সব ম্যাচে ও 50 points চারজনের in the মধ্যে Loops ছিল hat বাট so far. একে They'll আমি need খুব বেশি 4 দেখি to নাই catch up to that 2nd place. But what a day 1 last chance did not disappoint. Let's go ahead and take it on over to the stage with the 7WG to wrap up our first day of last chance. Loops OP. MVP চলে 6 আসছে matches remain of last chance. 64 dreams are still alive considering how the leaderboard is currently working. And I currently have to my right IQ from Inner Circle. You're currently sitting in 7th place with 46 points, only 8 points behind 2nd place. I want to rewind to the first match of today in Rondo because it was absolutely chaotic. We had, I think it was maybe 8 teams hot dropping in Neox Factory.
with that knowledge and how crazy more than likely tomorrow is going to be, are you looking to change that drop going into Rondo? To be honest, I don't know right now what we will do tomorrow, but we will decide tonight. But for now, we will go to New York and grab some kills. Oh, okay. I'm hoping you end up grabbing those eliminations now after day 2. I actually looking into day 2, I'm getting ahead of myself here. Day 1 is over. I want to know if there's something that you already recognize as a team. If you that can need to change into an going animal, what into you will day choose? 2, Lion, and you need to change it but right old away. eagle, horse, I think we crab. need to fix our communication because we are still lacking in I think some of eagle. the I wanna like, fly. I wanna communication see how fights. it looks So from yeah, up we need there. to fix our communication and then we will bang Loop the is lobby. playing good. Not Okay, sure I mean, about that. Naki's performing, you're performing too. I want to see Falak start performing as well. Thank you so much, IQ. Falaks. Now I'm here Not Falak, with Falaks. Rafinha from Loops Esports because your squad right now is sitting only 4 points away from that second place. Brazil is known for aggressiveness. In this lobby, which squad But do you he's think handsome, can bhai. match He's that handsome. He's aggressiveness? tall and handsome. Então, agora vocês estão a 4 pontos do top 2, né? Vocês são... O Brasil inteiro é conhecido por uma agressividade, né, no How can jogo. you change E qual your equipe você acha panda? que tem essa agressividade parecida com a do Nice Brasil agora choice. nesse campeonato? Durante os treinos, nós tivemos algumas equipes que bateram de frente. Who even se got destacam, slick creio que a hairstyle? Infi, Good, FL e a própria IC. Então, é isso. Todas são boas, mas tem Guys, que come se on. sobressair pouco. What is this? So, yeah, I've during been the streaming trainings, we for noticed almost that 3 three hours teams and you very guys couldn't aggressive even as well. complete In 15 on the like left, so yeah, they're 15 pretty like strong as complete well. হয় নাই, bro. Yeah, what not the surprised hell? you mentioned INF too. I mean, they are I'd Brazilian say as well. yeah, yeah, I cost to Now, stop in it. this last match, you were able Not- to push not all cool, the man. way up Delete to that that comment. 4th place. What do you think the team needs to do to continue on that momentum and secure a top 2 finish tomorrow? Então, nessa Posso última vai for an partida, IDXC. vocês dispararam pro top 4, né? O que vocês acham que vocês têm que manter para amanhã, para continuar vencendo? Vencendo, mas acho que começar a Do you know vencer Hindi? seria I know. o que a gente deveria fazer, né? Começar a finalizar melhor as partidas. Creio que a gente está agressivando muito, mas na hora de finalizar ainda está faltando aquele carinho, então seria isso. Essa grande mudança. So yeah, I think we should focus on winning more because we kind vai of struggle a little comigo. bit when we reach top 3, What's top your 4. religion? So yeah, I think we gotta Assalamu win more. alaikum. That's it. Okay, and I'm gonna ask you the same question Sorry, that my I bad. asked Yeah, IQ I don't from like IC to because repeat your same squad thing was one again. of those Yeah, squads that don't do hot that, dropped huh? in Neox Factory. Looking into tomorrow, are you gonna continue with that? Do you want those eliminations as well? Is that the same plan? Então, agora com esse hot drop aí, muita galera caindo, você acha que vocês vão continuar com esse plano mesmo, e trocando? Ou vocês vão Iki mudar English, mais aqui ou menos de pare estratégia? na. That's sad, bro. Não, é sempre bom pegar Slay. umas coisinhas, então Come on, vamos guys, continuar hit assim. the like button, please, everyone. It's always good Do to catch some subscribe. eliminations, so yeah, we're gonna focus on that. As you were answering that, all the team from Team Falcons is just looking at me and saying, no, 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 no. Hopefully it doesn't end up happening, but who knows what's going to happen tomorrow because of the way that the leaderboard's currently set. Don't forget, ladies and gentlemen, on day 2 of Last Chance, at the end, 14 squads will be eliminated, and only the top 2 move on to the PMGC Grand Finals. That's what I've been waiting to see, baby. That toxicity, right? All deals are off. Tomorrow is the last chance. Guys, thank you so much for watching. Of course, we got to give a big thank you to the Infinix GT30 series, the official gaming phone of এদিকে PMGC ছবি। 2025. এটা মনে হয় Engineered for ছবি, precision, নেপচারে performance, and ছবি victory, লাগানো। empowering every gamer to Maxman। hashtag be the one and outplay the rest on the global stage. Maxman, final thoughts going into tomorrow. Locket, Ooh, চাবান I mean, it's কেন? going to be intense, man. There's so many teams still Getting in like, I'm the hungry, race. But you know what? actually. I'm not even going to talk about teams. I can't wait to get in that Neox Factory যখন hot আরপি drop করতো hot তখন drop. অনেক I'm gonna have ভিউজ to buy some হতো popcorn 100 tonight because, 200 oh my ইজিলি goodness, that নট is gonna অনলি be just আরপি যখন absolute আমি pure পাবজি স্ট্রিম PUBGMobile করতাম goodness. Let's go. তখনও আমার অনেক Hey guys, ভালো লেভেলের Rondo is the name of the ভিউয়ার্স game ছিল tomorrow, অ্যাকচুয়ালি Nantero. I know you were I frozen even in crossed excitement 1000 for what's gonna viewers happen. Guys, thank you but so much for watching. আমি বারবার I will সুইচ see you করছি guys না tomorrow for some crazy last So, chance action. actually I shouldn't join RP. That was a disgusting thing I have done. That was a very bad decisions, like so many other bad decisions. Image হ্যাঁ
guys, hit the like button, everyone. Shish, yes. Yeah, I can relate. বিশেষ করে বিডিআরপি স্ট্র্যাশ এনজয় করলাম আজকের ম্যাচগুলো অবভিয়াসলি আমি নিজেও এনজয় করছি আগে একটা টাইমে বসে বসে দেখতাম বাট guys please everyone hit the like button and if you haven't subscribed yet do subscribe. It's crazy that we haven't been able to complete only 15 like today. It's not good, but anyway. GG for today, tada. I enjoyed actually. I think watch party is fun. I should do it. Ah. Oh my god. Looks like I'm marathon kore aschi. I'm gonna read your chat for now because why not? Even though I'm hungry. But yeah. Like Maru B. Yes guys, like Maru. I think এই মিউজিকটার একটা কপিরাইট থাকতে পারে like Maru and be cutie. Yeah, be cutie and do subscribe guys. যদি কোনো স্ট্রিম হেলথ ইজ এক্সেলেন্ট তার মানে এটাতে ফেসবুকে কপিরাইট দেয় তো কিউটি তো ও থি ভাই এবার পিএমজিসির যে ইয়াটা বানাইছে না ওটা খুব খুব কিউট বানাইছে আমার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে লাইক দিস ওয়ান আই এম টকিং অ্যাবাউট this one is very cute actually the lotus the color combinations and everything is very cute so yeah I'm not sure if this song might like I don't know they might give me a little bit of copyright लोटस लग रहा है ফ্রেন্ড স্টেজ টাইপের ভালো করছে এবারের ইয়াটা ভালো করছে কবে বাংলাদেশের একটা টিম দেখবো ওই জায়গায় গাইস কবে বাংলাদেশের একটা টিম থাকবে পাকিস্তানের টিমরাও যাইতেছে কাম অন বাংলাদেশ প্লিজ নিজেদের মধ্যে কামড়া কামড়ি গুলো সাইড করে রেখে প্লিজ 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 প্র্যাকটিস ডু বেটার আমাদের কমিউনিটির সবগুলো এমন মানে কি যে ভাই আই জাস্ট হোপ এগুলো নিয়ে তো কথা বলাও ঝামেলা এগুলো নিয়ে কথা বললে আবার বলবো না কথা বলছে বাট আমার অভ্যাস হচ্ছে কথা বলার চলে যাবো লিপস্টিক লাগাচ্ছি গাইস লিপস্টিক anyway I really wish to see Bangladeshi team here PMGC global stage I'm not sure এটার জন্য আমাদের আর কত বছর লাগবে but I think এটা আমাদের সবারই ড্রিম রাইট সবার মানে সবার ড্রিম আমাদের দেশে ভালো ভালো প্লেয়ার আছে ঠিক আছে বাট ওই যে আমাদের এবার বাংলাদেশের যে বিউটি কন্টেস্ট গেল কি যেন নাম ওই মেয়ের আমাদের বাঙালিরাই অ্যাকচুয়ালি প্রপারলি সাপোর্ট করে না ফার্স্টে তো এই পাবজি মোবাইল ব্যান করলো হাবুডি জাবুডি এই সেই মানে কত কাহিনী বাংলাদেশের এরা কামড়া কামড়ি করে শেষ হয়ে যায় খেলার আগে শেষ আস্তে আস্তে ফিক্স হবে আস্তে আস্তে জিনিসগুলা বেটার হবে আই হোপ
এখন তো অ্যাটলিস্ট মানে একটু হলেও আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে, কারণ পাবজি নিয়ে যে নতুন জেনারেশন আছে, এই যে যারা আমাদের সিনিস্টার, ডান্টে বা তোমার বাকি যারা আছে, এরা মানে চেষ্টা তো করতেছে, বাট চেষ্টা করলেই তো হবে না, আরো মানে অনেক ধরনের সাপোর্ট লাগে। স্যাডলি আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা ওই সাপোর্টটা পাচ্ছে না। আই রিয়েলি হোপ অ্যান্ড আই রিয়েলি প্রে কি ইন ফিউচার আমাদের যারা হায়ার পজিশনে আছে বাংলাদেশ থেকে, এরা একটু একটু হলেও थोड़ा कॉपीराइट क्या होता है मतलब मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि कॉपीराइट मिल सकता है, तो या বাচ্চা তানজিম ইসলাম, আই মিন ওরা তো বাচ্চা কাচ্চাই, তাই না? বাট ডেঞ্জার প্লেয়ার আছে ভাই বাংলাদেশে, সিরিয়াসলি ডেঞ্জার প্লেয়ার আছে। ওদেরকে যদি একটু ভালো পলিশ করে একটু ভালো, আর নট অনলি তোমার গেম প্লে, যেমন ইন্ডিয়ার যে প্লেয়ারগুলো এবার গেছিল গ্লোবাল স্টেজে পারফর্ম করতে, ওভার কনফিডেন্টের একটা ব্যাপার কাজ করে। ওভার কনফিডেন্ট কিন্তু তোমার সবকিছু নষ্ট করে দেয়, ঠিক আছে? তো যখন তুমি বিশ্বাস করবা যে আমি সবকিছুতে পারফেক্ট, তুমি নিজেকে ইমপ্রুভমেন্টের আর কোনো স্কোপ দিতেছো না, ঠিক আছে? ইভেন ইফ ইউ আর দ্য বেস্ট, অ্যান্ড তোমাদের এটা খেয়াল করা উচিত, যারা অ্যাকচুয়ালি টপ পার্সন, টপ প্লেয়ার, বা কি বলে ওটাকে, যে টপ পারফর্মার, যারা বেস্ট অফ দ্য বেস্ট, ওকে, এদের মধ্যে অ্যারোগেন্সি নাই। এরা অলওয়েজ হাম্বল থাকে অ্যান্ড দে ট্রাই টু ইমপ্রুভ এভরি টাইম। কারোর কোনো সাজেশন খারাপভাবে নেয় না, কোনো কিছুতে অ্যারোগেন্সি দেখায় না, লাইক আমি তো পারবো না। তুমি যদি জানো যে আমি পারি, কিন্তু আমি এর থেকে ভালো করতে পারি, এই যে একটা স্কোপ, একটা স্পেস দেয়া নিজেকে, যে এখান থেকে আমাকে আরো গ্রো করতে হবে, যে পজিশনে আমি আসি, তখন তুমি গ্রো করতে পারবা। তো আমাদের সব বাচ্চা কাচ্চাদের মধ্যে এই জিনিসটা থাকা উচিত। ওদের কনফিডেন্ট হওয়া ভালো, ওভার কনফিডেন্ট হওয়া ভালো না। আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমও তাই করে, ওভার কনফিডেন্ট, একটা ম্যাচ ভালো খেলে ও মাই গড, তারপরে টানা সব ম্যাচগুলোতে বাস খায়। টানা সব ম্যাচগুলোতে বাস খায় অ্যাকচুয়ালি। Short hunger. So everyone, I can see a lot of people haven't subscribed yet. That's very bad. যারা এখনো লাইক সাবস্ক্রাইব করো নাই, আমি তোমাদের উপর অত্যন্ত দুঃখী। ঢাকায় কোথায় থাকো? বলা যাবে না। কিdding, উত্তরাতে থাকি। So guys, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে অলমোস্ট 4 ঘন্টা থাকার জন্য, যারা শুরু থেকে ছিলেন, যেমন ইফতির, রয়্যাল এন্ড কস্তু, থ্যাংক ইউ আপুর সাথে থাকার জন্য। And everyone, that is it for today. I will see you guys tomorrow. Okay? Tomorrow আমরা আবার ওয়াচ পার্টি করব ইনশাআল্লাহ। লাস্টের আই থিঙ্ক আর 3 দিন আছে, 3 দিন আমি চেষ্টা করব, যদি ইন্টারনেট প্রবলেম বা কোনো আমার কাজ না বেঁধে যায়, I will definitely do my best by seriously আমার ব্যাক খুব হার্ড হচ্ছে। I'll definitely try my best to stream. And also তোমরা যদি আপুর স্ট্রিমে রেগুলার আসতে চাও বা নোটিফিকেশনস পেতে চাও, ইন দ্যাট কেস ইউ গাইজ হ্যাভ টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড বেল আইকনটাকে রিং করে রেখে দিও, যেন যখন আমি আসবো স্ট্রিমে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। বিকজ আমি শুধু যে পাবজি খেলি তা না, আমি তোমার অন্যান্য গেমও খেলি, তো ওগুলো নোটিফিকেশনস হয়তো বা পাবে না। তোমরা যদি আপুর ডিসকর্ডে জয়েন করতে চাও, তো দিস ইজ দ্য ডিসকর্ড লিঙ্ক, ওকে? You guys can join,
and also I have a Facebook page, দুইটা Facebook page এখন আমার। This is the recent one যেটাতে আমি মোস্টলি অ্যাক্টিভ আছি, এটাতে ফলোয়ার্স আবার নতুন করে গ্রো করতেছি আমরা। তো তোমরা চাইলে আপুর ফেসবুকেও জয়েন করতে পারো। This is the Facebook link. And that's it for today. I'm very hungry. I'm gonna go and eat my dinner. I'll see you guys tomorrow. Till then, everyone, take care and drink water. Good night, guys. Assalamu alaikum. Bye.